1, 2, 3, 1, 1, 1, 2, 3, 1.
teraz liczymy i
Szanowni Państwo, raz. Echo? Nie. To leci. Okay. Szanowni Państwo, witam serdecznie. Teraz. Już mamy włączone. Poświęconej prawnym i społecznym problemom zbrodni prawa międzynarodowego w Ukrainie. Jest to konferencja zorganizowana z okazji 75. rocznicy uchwalenia konwencji w sprawie zapobiegania i zwalczania zbrodni ludobójstwa. Pozwólcie serdecznie mi przywitać naszych gości z zagranicy, którzy wezmą udział w konferencji, zarówno na żywo, jak i online. Szczególnie chciałbym powitać pana profesora Davida Katina, który jest profesorem w Uniwersytecie Nowego Jorku, ale także jest członkiem Rady Nadzorczej Global Institute for the Prevention of Aggression. Witam również pana doktora Jurija Bielousowa, który jest szefem Departamentu Zwalczania Zbrodni Wojennych w Prokuraturze Generalnej Ukrainy. Witam również pana prezesa Charkowskiej Grupy Praw Człowieka, pana Jewgenija Zacharowa. Witamy panie Jewgenii. Witam także uczestników, prelegentów, którzy wygłoszą referaty online, połączą się z nami przez platformę Zoom. Dr Matthew Gillett, profesor University of Essex, który również ma specjalny mandat ONZ, jest wiceprzewodniczącym grupy roboczej do spraw arbitralnych zatrzymań. Także witam uczestniczkę, która połączy się online, panią dr Deborę Ruiz-Verduzco, dyrektora Funduszu na Rzecz Ofiar Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze, pana doktora Antona Korynewicza, przedstawiciela Ministerstwa Spraw Zagranicznych, który również połączy się online, ambasadora at large. Witam także panią profesor Katarzynę Cylińską.
z John Jay College of Criminal Justice, the City University of New York, panią Ludmilę Dubczak, doktor, która jest badaczką na Uniwersytecie Kijowskim, a obecnie współpracowniczką Centrum Analiz Kryminologicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Chciałbym również bardzo serdecznie powitać dziekana Warszawskiej Okręgowej Izby Adwokackiej, pana Mikołaja Pietrzaka, który jest również obecny. Serdecznie pana profesora Wilińskiego z Uniwersytetu Poznania, sędziego Sądu Najwyższego. Również w konferencji miał uczestniczyć pan profesor Adam Bodnar, ale wszyscy wiemy, że obecnie ma ogrom obowiązków. Serdecznie go witamy, który został nowym ministrem sprawiedliwości Polski, oraz pani Maria Eichhardt, która została wiceministrą sprawiedliwości, również miała uczestniczyć, ale niestety przez nowe obowiązki nie mają takiej możliwości. Także serdecznie witam przedstawicieli organizacji pozarządowych, które uczestniczą w konferencji Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Stowarzyszenia imienia profesora Zbigniewa Hołdy, które od lat współpracują z naszą Katedrą Kryminologii i Polityki Kryminalnej Uniwersytetu Warszawskiego. Witam przedstawicieli Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justicja. Chciałbym także przekazać państwu serdeczne pozdrowienia od profesora Andrzeja Rzeplińskiego, który jest szefem Rady Programowej Centrum Badań Zbrodni Międzynarodowych, który współorganizuje konferencję. Niestety w związku z chorobą nie może być obecny wśród nas dzisiaj. Także przekazuję pozdrowienia od pani doktor Katarzyny Witkowskiej-Rozparek, która również jest współorganizatorką konferencji i niestety w związku z COVID-em także nie może uczestniczyć dzisiaj w konferencji. Dzisiejsza konferencja została zorganizowana przez Centrum Badań Zbrodni Międzynarodowych, Centrum Analiz Kryminologicznych, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji oraz Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Naszymi partnerami we współorganizowaniu konferencji są Fundacja Sunflowers. Jest to fundacja, która działa na rzecz promocji międzynarodowego prawa karnego, ale również pełni bardzo ważną funkcję, która jest związana ze zbieraniem informacji, która może być w przyszłości wykorzystana jako dowody w sprawach przeciwko rosyjskim zbrodniom popełnianych obecnie w Ukrainie. Partnerem konferencji jest również Stowarzyszenie Międzynarodowego Prawa Karnego, polska sekcja AIDP, także projekt Unii Europejskiej Prawo Justice, przedstawicielkę którego panią dr Annę Galant też serdecznie witam, która uczestniczy w konferencji, oraz oczywiście Krakowska Grupa Praw Człowieka, prezesa której tu gościmy dzisiaj na konferencji. Teraz chciałbym przekazać słowo pani dziekan Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Annecie Gałkowskiej. Zapraszam panią dziekan. Szanowni Państwo, z reguły jak otwieram konferencję, to mówię, mam przyjemność, miło mi otworzyć konferencję i gratuluję organizatorom. W tym wypadku trudno jest powiedzieć miło otworzyć konferencję na taki temat. Natomiast zdecydowanie powiem, jest to temat bardzo ważny, dlatego jestem dumna,
że Centrum Badania Zbrodni Międzynarodowych powstało na tym wydziale, którym mam przyjemność kierować, że Centrum Analiz Kryminologicznych, że Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji zajął się tym tematem, że organizatorzy włożyli tyle wysiłku, żeby ta konferencja powstała, żeby Państwo tutaj przyjechali w tak dużej liczbie, a także aby niektórzy ważni goście podłączyli się online i mogli wnieść tutaj swoją ekspercką wiedzę do tego tematu. Myślę, że Państwa nie trzeba w związku z tym przekonywać, jak bardzo to jest ważne, natomiast ta konferencja po prostu musiała się odbyć. Ktoś musiał podjąć ten trudny temat i to analiza od strony prawnej i od strony społecznej problematyki zbrodni międzynarodowych w kontekście tego, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. No a jak widać, czasem zapominamy o tym, że zbrodnie mogą się pojawiać ni stąd, ni zowąd i w naszych czasach. Zbyt szybko zapomnieliśmy o tym, co było kilkadziesiąt lat temu. Zbyt szybko przyzwyczailiśmy się do myślenia, że się zmieniliśmy jako ludzkość. Jest to w sumie bardziej pytanie niż odpowiedź, czy się zmieniliśmy, czy jesteśmy tacy sami, czy może niektórzy się nie zmienili, a niektórzy się zmieniają. Ja nie wiem. Ja nie wiem, czy my wszyscy razem wiemy, ale wiem, że na pewno trzeba o tym dyskutować. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję, że pochylacie się nad tym tematem. Ja jestem socjologiem, uczę klasycznych teorii socjologicznych. Jak uczę o Durkheimie, to uczę o tym, że prawo karne kiedyś było ważne, a teraz jest mniej ważne. Inne rodzaje prawa są ważniejsze. On to mówił ponad 100 lat temu. I gdy zaczynałam pracować na tym wydziale, to już wtedy wiedziałam, że chyba nie miał racji. Teraz jeszcze bardziej wiem, że pod tym jednym względem co najmniej nie miał racji. Co do innych nie wiem. Państwu życzę bardzo owocnych obrad. Jeszcze raz dziękuję organizatorom za podjęcie się tej ważnej inicjatywy, debaty na ten temat. Tym bardziej, iż mamy to prawie 75. rocznicę uchwalenia konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, bo już ta rocznica minęła kilka dni temu, a my ją niniejszym, tą debatą próbujemy uczcić i pokazać, jak bardzo to jest ważne. Serdecznie dziękuję, serdecznie gratuluję i życzę owocnych obrad. Ja będę niestety musiała wcześniej wyjść, bo otwieram za pół godziny drugą konferencję. To tylko pokazuje, jak bardzo aktywny jest ten wydział i ten uniwersytet. Dziękuję. Bardzo dziękuję Pani Dziekan. Teraz zapraszam do słowa dyrektora Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji pana Tomasza Kaźmierczaka. Szanowni goście, szanowni organizatorzy, to coś w tym jest, że myśląc sobie o tym, co powinienem, czy co chciałbym powiedzieć na początku tej konferencji, przyszło mi do głowy dokładnie te dwa akcenty, które usłyszeliśmy przed chwilą z ust pani profesor Gawkowskiej, pani dziekan. Bo takie są moje uczucia. Z jednej strony i myśli, z jednej strony satysfakcja i duma z tego, że tak ważny temat w tak ważnym momencie został podjęty przez pracowników kierowanego przeze mnie Instytutu. Od razu z góry bardzo dziękuję za inicjatywę i z góry dziękuję za włożony trud w przygotowanie dzisiejszego wydarzenia, bo czasu było rzeczywiście bardzo, bardzo mało. Ale z drugiej strony mam w sobie pewien smutek, bo przez bardzo wiele lat, przez całe niemalże moje życie, miałem takie głębokie przekonanie, że gdzie jak gdzie, ale w tej części Europy do wojny nie dojdzie. Ja nie jestem pokoleniem wojennym, urodziłem się 10 lat później, ale mam wrażenie, że przez całe swoje życie nasiąkałem takim przekonaniem co do tego, że wojna jest czymś najgorszym, co może się zdarzyć. I przesiąkałem taką nadzieją, że ta lekcja zostanie odrobiona. Że rzeczywiście
przynajmniej w tej części Europy, tak bardzo wykrwawionej w toku ubiegłego wieku, ale przecież wcześniej też, że więcej do wojny nie dojdzie. A jednak. Ale też sobie tak myślę, że są w Europie kraje, które mają za sobą trudną historię, ale teraz między tymi krajami panują świetne, przyjacielskie relacje. Więc jest nadzieja cały czas. I bardzo głęboko wierzę w to, że wtedy, kiedy Ukraina dołączy do Unii Europejskiej, ponieważ dla mnie nie ulega wątpliwości, że to właśnie ta inicjatywa zaczęta wiele dziesiątków lat przez Schumana, że to właśnie zjednoczona Europa, która potrafi się dogadać, potrafi ze sobą współpracować. To jest ten pomysł, który powinien zagwarantować, który gwarantuje jak na razie pokój wśród członków Rady Europy, Unii Europejskiej, ale mam nadzieję, że do tej rodziny również wkrótce dołączy Ukraina. A może kiedyś także Rosja, jeśli można taką nadzieję mieć, chociaż no wiemy, jakie to jest trudne i mało jak w tej chwili mało wyobrażalne. Przepraszam za tą przepowiednię, za ten rzut oka w przód, ale no, gdzieś szukam nadziei, szukam szans na to, że będzie taki moment, kiedy taka konferencja będzie tylko i wyłącznie konferencją historyczną. Życzę Państwu udanych obrad. Dziękujemy bardzo, panie profesorze. Teraz zapraszam do słowa panią profesor Beatę Gruszczyńską, która jest przewodniczącą Rady Programowej w Centrum Analiz Kryminologicznych. Zapraszam, pani profesor. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, miło, żeśmy się spotkali, ale rzeczywiście ta chwila nie jest taka miła, bo przeżywamy wszyscy ogromne cierpienie zarówno Ukraińców, jak i innych Polaków również, którzy się tutaj no, starają pomóc, ale wiemy, że to czasem niewiele daje. Proszę Państwa, jednakże no, musimy być pozytywni i w związku z tym ta konferencja dzięki właśnie panu doktorowi Andrzejowi Kosyło i pani doktor Barbary Błońskiej z Centrum Badania Zbrodni Międzynarodowych, jak i dzięki Centrum Analiz Kryminologicznych, którego to centrum kierowniczką jest pani doktor Katarzyna Witkowska-Roszpara. Niestety nie mogła dzisiaj przyjść, ale pozdrawiamy ją bardzo serdecznie. Mamy możliwość spotkać się, dyskutować, przekazać pewne rzeczy, które są istotne zarówno dla nas, przeżywających właśnie, że tak powiem, trochę z boku tę tragedię, jak i również dla Ukrainy. Także to Centrum Analiz Kryminologicznych powstało jakby przy Katedrze Kryminologii i Polityki Kryminalnej w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji. I dziękujemy pani dziekan, że nas wspiera, że możemy badać, że możemy uczestniczyć w tych ważnych, aktualnych różnych działaniach i problemach. Współpracujemy jako centrum, mamy bardzo szeroką działalność. Oczywiście też angażujemy studentów, którzy są bardzo zainteresowani, tak jak i kryminologią są zainteresowani. Czasem przychodząc do Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji nie wiedzą i właśnie na kierunek kryminologii nie wiedzą za bardzo jak to jest, ale potem się interesują i są bardzo zainteresowani. Więc prowadzimy szeroko
szeroką działalność badawczą i również próbujemy nawiązywać kontakty z różnymi centrami, uczelniami. Udało nam się, jesteśmy dzięki pani profesor Katarzynie Celińskiej z John Jay College of Criminal Justice Uniwersytetu Nowojorskiego. Jesteśmy w takim projekcie, udało nam się wspólnie ten projekt zorganizować i prowadzić i jest to niezwykle ważny temat, mianowicie projekt obejmuje reakcję organizacji pozarządowych na kryzysową sytuację związaną z napływem uchodźców ukraińskich w Polsce. Wiemy dobrze, że jesteśmy zaangażowani w Polsce właśnie w tę pomoc i w ten kryzys, jaki spotkał Ukrainę, ale wiemy też, że tak powiem, powiedzmy sobie, państwowe instytucje bardzo w różny sposób i w różnym czasie zareagowały na to, co się dzieje i na to, aby w miarę skutecznie pomagać, natomiast organizacje pozarządowe stanęły tutaj na wysokości zadania. Będzie ten temat poruszany w 4. panelu. Pani profesor Katarzyna Celińska z John Jay College of Criminal Justice oraz mamy nadzieję, że uda się też częściowo pani doktor Katarzynę Witkowską właśnie online tutaj przedstawić najważniejsze zagadnienia. Także dziękujemy, żeście państwo przybyli i tę smutną część, która nas tutaj w życiu bardzo, bardzo zabolała, którą przeżywamy. Miejmy nadzieję, że to się skończy, ale wiadomo, że pomagać trzeba i jesteśmy, jak państwo wiecie, wszyscy do tego bardzo dobrze, a przynajmniej staramy się być przygotowani. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani profesor. Teraz zaczynamy nasz pierwszy panel konferencji międzynarodowo-karny. Moderatorem panelu będzie pani profesor, może już trochę się zakręciłem, przepraszam, Hanna Kuczyńska, z Polskiej Akademii Nauk, która jest również sekretarzem w polskiej sekcji AIDP i członkinią zarządu Fundacji Sunflowers, organizacji, które współorganizują naszą konferencję. Także zapraszam bardzo panią profesor, zapraszam również pana profesora Davida Katina, pana doktora Jurija Bielousowa i pana Jewgenija Zacharowa, prelegentów naszego pierwszego panelu. Zapraszam bardzo. Good morning, everybody. Thank you. Let me begin with our first panel on the problems of international criminal law. Welcome to Warsaw, and let me introduce our distinguished speakers that will be presenting their papers today in the morning. As the first, we will be listening to Professor David Donat Katin, professor at the Center for Global Affairs at the New York University, member of the Control Council at the Global Institute for the Prevention of Aggression. Professor Katin will be speaking about the ICC investigations and prosecutions on international crimes perpetrated in the framework of the war of aggression in and against Ukraine, and the urgent need and so on. So Professor, I think we have 20 minutes for every presentation.
because we would like to leave some time for the questions from our audience. So the floor is yours. Thank you very much, Professor, and I'm really grateful to the University of Warsaw for having put together so many institutions within the university, thanks to the leadership of Professor Andrii Kozilo, that I really thank, and all the authorities present today, as well as the 4 co-sponsors, the International Association of Penal Law, here also represented by Judge Pavel Wilinski, and the Sunflowers Foundation, Pravo Justice, and the Kharkiv Center for the Protection of Human Rights. I was invited to come here online initially, and I said, well, I've done so many online connections with Ukraine and with Poland that I think the time has come to be there in person. I will try to bring about a vision of the situation under international law, then look into the international criminal law implications, the role of the ICC, and then the loophole that we have on the crime of aggression, which I would have hoped to present to the attention of the new Minister of Justice, if I'm not incorrect, and I think Andrii already knew who he was supposed to have been even before the new government was formed. But I will ask you to go to your minister and tell him, wake up, we need to change the Rome Statute so that the crime of aggression is fully prosecutable as the other core crimes under international law within the only permanent court that has been established by the international community after 75 years that the Genocide Convention was adopted in 1948. My main focus, therefore, will be on the crime of aggression, but I will not omit reference to the other crimes and the work of the ICC in general. In doing so, I need to tell you, I will be very political. And I hope that my distinguished colleagues and friends from Ukraine, if they disagree, they will be able to tell us very frankly, because I think this is an academic institution and we owe it to ourselves to be frank and honest and tell what we have in our mind and not to refrain from eventual criticism of a situation that is not ideal as of today. Of course, what we are facing is a shocking reality. On the 24th of February 2022, without mentioning the 10 years of illegal annexation of Crimea and the ongoing war in Donbass, on 24 February 2022, the Russian Federation decided to launch a fully fledged invasion to topple the regime in Kiev, remove President Zelensky and his cabinet, and put some puppet government a la Afghanistan 1980, who then applauded the Russian liberators, would have created a new situation in which all Ukrainians, brothers and sisters, would have embraced again great mother Russia. All these with the sponsorship of the Patriarch of the Russian Orthodox Church, who appealed to the Russian youth to die at war so that they can go to paradise. A statement that reminds me the one of Mr. al-Baghdadi, the leader of the ISIS, when he said that every good Muslim should die for the cause of the caliphate so that they will go to paradise. This is what we are facing in the year 2023. Since these days, since what happened, my personal priority was to let Mr. Karim Khan, the prosecutor of the International Criminal Court, know that if there is one person to be investigated and prosecuted for the commission of international crimes, if and when committed in Ukraine, should have been Mr. Vladimir Putin, the president of the Russian Federation, who took the decision to launch an unlawful war of aggression in 2022. Now, what happens under international law, public international law, not yet criminal law or criminal sciences, criminology, when there is a war of aggression? We have one precedent. Let me talk to you about the law as it is practiced after 1989. As you all know, everything changed in 1989. I was remembering a time, the first time in my life when I came to Poland
It was in the spring of the year 1990, upon invitation of the European Law Students Association at the Jagiellona University in Krakow to attend a seminar called A Revolution Without a Revolution. All the legislative changes that Poland was undertaking after the end of communism. And I would have thought that that change would have been irreversible. And in fact, to a certain extent, it is. Poland is a member of the European Union, and everything has changed since then. But what has not changed is the idea that war can resolve international disputes, even disputes that did not exist and are fabricated by leaders for the purpose of concentrating on themselves power and what I would call abuse of power. When in 1990, at the end of that year, the leader or the dictator of Iraq decided to invade Kuwait and annex it, the entire international community invoked Article 51 of the United Nations Charter, which defines that there is a right of inherent individual and collective self-defense that every member of the international community can exercise to liberate territories that have been unlawfully occupied by an invading power. We created a coalition. We even allowed the Security Council to exercise its functions as a representative under the UN Charter of the international community as a whole, to trigger the system of collective security under Chapter 7 of the UN Charter, which bypasses national sovereignty, but in the name of the customary international law principle embedded in Article 51 of the UN Charter, we all supported Kuwait to liberate its territories from the aggressor state, Iraq. And through a number of measures, including a ultimatum and then a coalition of forces led by the United States, Kuwait was liberated in 1991. Is this happening in Ukraine? Ladies and gentlemen, it is not happening. We are not intervening in support of Ukraine. We are not applying international law as it was negotiated, adopted, and crystallized in 1945 in the United Nations Charter. Why are we not able to do so, or we are not willing to do so? You know the answer. Because it's the Russian Federation who is the invading state. The international legal framework, as set up after World War II, created a two-tier of states. The vast majority of sovereign states, who are the main actors and subjects of international law, and 5 victorious powers who have been given, who are more equal than the others, and have been given a right to veto every decision in the supreme body that decides whether executive action is allowable or not, namely the Security Council of the United Nations. One of the P5, the permanent 5, is the Russian Federation. So the Russian Federation on one side was able to veto every decision making within the Council, and it did so. Was it necessary for us to intervene to help Ukraine to resort to the UN Security Council? It wasn't. We could have done so under Article 51 and the law on self-defense, but we decided not to do so. And I'm talking here as a citizen, an Italian citizen, member of NATO. And we did so for another reason, because the P5 under international law, they also have a right, under another relevant treaty, which I will not mention, to detain nuclear weapons. So in the name of preventing a nuclear war, we did not intervene in Ukraine. So it is up now to our Ukrainian friends here to defend their own country until they possibly can, to liberate their territories from the occupying illegal aggressors. Therefore, there should be no limit to the support that our free society should provide to Ukraine. Having made this political and legal caveat, let me go in the merits of my topic.
which is what is the role of the international, so because we cannot forget the bigger issues. Sometimes we forget. We think that what is being done for Ukraine is too much. No, it's too little. What is being done for Ukraine is too little. We did much more for Kuwait, okay, which we love Kuwait. It's a free nation. They are equal to all. Every state is equal to the other. The principle of equality of states is the fundamental principle of public international law, as the principle of equality of all individuals is the principle that is the basis of every legal system, constitutional law, penal law, civil law, you name it. So what do we do to remedy the wrongdoing committed by the Russian Federation as a state and by the individuals who are individually liable for triggering this illegal war? We should apply the treaty that replaces the Nuremberg principles, that make them alive, that codify customary international criminal law, which is called the Rome Statute of the International Criminal Court of 17 July 1998 as amended. And here is the problem. It was amended in the year 2010 in Kampala, where a review conference included the definition of the crime of aggression that was not accomplished in Rome 1998 for a number of historic reasons. The main one was that when the Security Council created two ad hoc tribunals for the former Yugoslavia and for Rwanda in 1993-1994, the international community was facing what they were perceived to be non-international armed conflict. And in non-international armed conflict, you only have 3 of the 4 core crimes under international law being committed, namely war crimes during a civil war, crimes against humanity which are delinked from the war. They are directed against any civilian population, and they are characterized by a widespread or systematic attack directed against the civilian population. Or the crime of genocide, which is characterized by the special intent of the perpetrator to destroy as a whole or in part a group targeted as such due to its ethnic, racial, national, or religious identity. All right? Again, delinked from the war. But the idea in 93 and 94 was, well, international wars, wars of aggression, a remnant of the past. Something not to think about anymore. Am I correct? Some of you says no. I see a gentleman saying no. But that was the idea. We need to have an ad hoc tribunal only for those situations. Those situations do not encompass aggression. When we arrived in Rome in 1998, let's say that some major powers, especially the United States of America, didn't want the crime of aggression defined on account of the fact that in 1998 we had only one global superpower, and they thought it may be necessary sometimes to use force against the law of nations, against international law. So let's leave us a margin of appreciation. Was it a right decision at that time? I would say it wasn't a right decision. But it was the compromise, and you know, the Germans, inter alia, were the strongest advocates for the crime of aggression to be listed in Article 5 of the Rome Statute. As a compromise, let's include the jurisdiction of the Court on Crime of Aggression, or crimes against the peace in the Nuremberg language, and let's have a review conference 7 years after the entry into force to agree on a definition and on the conditions for the exercise of the jurisdiction of the court. This conference took place in Kampala and made a major mistake. While it achieved a significant progress on the definition, Article 8 bis, it achieved a significant jurisdictional advancement by delinking Article 39 of the UN Charter, whereby it's the United Nations, the body that must make a determination whether aggression or a breach of the peace or a threat to the peace exists in a concrete situation before triggering the powers of the United Nations under Chapter 7 of the Charter. Okay, that's an exclusive power of the Council, not to be confused with the primary responsibility to restore international peace and security, which is not exclusive, so there is a residual power for the General Assembly. That power was delinked, was seen as procedural, and was delinked from the
independent exercise of jurisdiction of a court that will only be competent to ascertain the individual criminal responsibility of those who are suspects of having committed aggression. So the court has maintained its independence, does not depend on a Security Council determination, so two important progresses, but one major step back, and it is the jurisdictional regime that we find in Article 15 bis of the Rome Statute. Article 15 bis includes at paragraph 5 a fully fledged exemption for nationals of non-state parties to the Rome Statute regarding the crime of aggression. The Obama administration had rejoined the club of nations supporting the ICC while not ratifying it. They were present in Kampala after 8 years of the George W. Bush administration that launched a war against the ICC, which failed, because the ICC is alive and kicking. It has 124 member states, with Armenia joining in January. Regretfully, they lost the war in Nagorno-Karabakh to decide to join, which is regretful. Sometimes states take the decision only after they lose an armed conflict before they join a major international treaty, and this is wrong. Because, of course, it's a preventative role that we want to make sure it helps us in social science, in criminology, in all the work we do between the law and the society. We want the law to prevent crimes, not to just react to crimes, if I'm not incorrect. But the Obama administration requested that US nationals would be exempted from the jurisdiction of the ICC. Who is benefiting from that request that the other member states accepted? Regretfully, Mr. Putin. So as of today, thanks to this paragraph 5, combined with paragraph 4, which creates an even more incredible exemption, I will explain it to you now, the Russian leadership is exempted from the jurisdiction of the ICC for the crime within which all the other crimes are committed. Let's take Mariupol. What happened in Mariupol? War crimes? Certainly, directly targeted civilian objects. Crimes against humanity of extermination, exterminating entire populations in civilian buildings? Certainly. Genocide, I don't know. You will tell me whether there is a special intent to destroy the Ukrainian population, but probably the siege of Mariupol is the closest situation of mass atrocity that we can find in Ukraine that resemble and bring us to a genocidal intent, okay? But nothing would have happened in Mariupol without the decision to launch the war of aggression, which was supposed to be a clean change of regime that failed because of the resistance posed by the Ukrainian people and government against the invaders. So what has this brought about? It brought about the quest by President Zelensky to create a new Nuremberg, to have a special tribunal. And jurists like me, who have fought their entire life for an international criminal jurisdiction that would be permanent and forward-looking, remained a bit speechless and said, why do we need a special tribunal? What we would need instead would be for Ukraine to accept the jurisdiction of the ICC and immediately propose an amendment to the Article 15 bis, eliminating the exemption of non-state party nationals, as well as eliminating the language of paragraph 4 that has the most incredible norm that you would ever imagine. What does paragraph 4 of Article 15 bis does? It eliminates jurisdiction from the ICC for every crime of aggression in which the army of the aggressor state has not accepted, has not ratified the Kampala Amendment. To cut a long story short, I am Italian, and Italy ratified both the Rome Statute and the Kampala Amendment. But if I would go to Algeria, become the head of the army of Algeria, invade Sicily and occupy it illegally, as an Italian who commit a crime in Italy against my own people and state, I would be exempted from the court jurisdiction.
under the Rome Statute as amended in 2010. It's what we call a monstrum juridicum. It's unacceptable. If any state, starting with Poland, would propose this amendment to get rid of these norms contained in Article 15 bis, who would object? Who would object? Of course, the Russian Federation would object, but they have no vote in the Assembly of State Parties to the Rome Statute. So this is a reform that needs to be implemented as early as possible. If so, it would automatically re-establish the jurisdiction of the court to the one that already exists if the court would be triggered by a Security Council referral under Article 13b of the Rome Statute, which empowers the Security Council to refer any situation to the jurisdiction of the court for the three core crimes from the entry into force of the Rome Statute, 1st July 2002, and for the crime of aggression from the entry into force triggered by 30 ratifications of the Kampala Amendments, which is the date is 17 July 2018. Therefore, certainly capable of covering the fully fledged invasion that started on the 24th of February 2022. Why is this not yet done? My former organization, Parliamentarians for Global Action, proposed this reform already as early as in March 2022, upon request of members of the European Parliament. There is now a core group led by Germany in New York to draft these amendments. Why have not yet been tabled yet? You should ask your government the question. My answer, so get the Polish government to tell you why it didn't happen yet, and I hope that the new Polish government will take a leadership on this topic. My answer so far has been that we are all victims of this syndrome of extreme cautiousness that is not allowing us to exploit the potential of international law. We are dominated by diplomats who believe in each and every move that we have to do in order to implement and enforce international law effectively will bring about some consequence that God knows what will be happening next. But what can happen worse than what we have seen in the last 3 years? After the total failure of 20 years of war on terror, the Taliban are back in power in Afghanistan as if September 11 didn't happen. Total failure of our American friends and allies and ourselves in this effort to end Al-Qaeda and so on. And look at what's going on with, radical and extremist movements like Hamas, even performing the role of de facto government, like in the Gaza Strip. Number two, we have seen what happened in 2022 with Ukraine. Do we need to wait more? Do we need an invasion of Poland or Lithuania to take a decisive step? Number three, look at what's going on in the Middle East. The resumption of already existing armed conflict is nothing new, it's something to be expected. We have the necessity to ensure that the international criminal law applies and is enforced. So we don't need to be on the back seat on a diplomatic discourse. We need to be up in front to at least make sure that the law is seen by all and has its own preventative effect. 1 minute, Madam Chair, if you allow me to say very briefly what the ICC has been doing, because I think President Ovmansky told me it's very good that you go to Warsaw so you can tell them what we do. Well, sorry, I've taken the broader view because I thought that being the first speaker needed for you to understand where the approach should be, in my humble view, to the war in and against Ukraine, and what we have not done and what we should do more in and for Ukraine. The ICC has developed a strategy of multi-track investigations. As of today, as far as I understood, there are at least 10 ongoing investigations. One of them has already brought about a prominent case, one that under the principle of complementarity, and we can discuss it maybe in the Q&A, crystal clear could not be prosecuted by Ukraine in the first place
because it involves the direct responsibility of the President of the Republic of the Russian Federation and the Air Commissioner for Children's Rights. I'm referring to the arrest warrant of March 2023 against Putin and Belova on the forced deportation of children as a crime against humanity, as well as the forcible transfer of children as a war crime. This is the first time in history that the sitting head of state of a permanent member to the Security Council has ever been indicted before an international criminal tribunal. There is a pending arrest warrant, which is, you may argue, not ideally, but it's at least a measure of justice. It's at least limiting the freedom to travel of the head of state. It's at least staining his global reputation. As you know, in international law and politics, reputation is as important as having a clean legal background. And it is also, most importantly, and let me cite here Judge Ofmansky, having a preventative effect. And why is that? Because some of those children are being returned. The Catholic Church, a number of charities, the Ukrainian government have reported that several hundred children have been given back to their families. Would that happen? Would that have happened in the absence of an arrest warrant? We will never have an answer. Because as lawyers we know, when the law prevents something from not happening, you cannot prove it. But the reality is that this is the defense strategy of Mr. Putin and Mr. Belova. They want to tell us, oh, these children were at risk of being killed during the war. We brought them to Russia into nice summer camps. We gave them to nice families. But now that we can know where to send them back to Kherson or to other places and their family are waiting, we are sending them back. So we didn't have any mens rea to commit any bad crime here. We are innocent. There is a problem, and I finish there. And this is the reason why the prosecutor was so quick in, why is this arrest warrant out, and we don't have yet an arrest warrant for the war crimes in Bucha, which have been very well documented. Maybe because also in Bucha, the Prosecutor General of Ukraine is prosecuting, and they will tell us a lot about it, no? But let me tell you, because Mr. Putin signed into law the Russification of these children. He made a press conference, he made a decree and said, all these young Russians are now back home and we can bring them to our motherland. This is what we call self-incrimination. You don't need witnesses. Is it your signature? Is this your law? Is this what happened? That's it. The case is proven. You don't need to send 100 investigators to find any other evidence. It's a very easy case. Mr. Putin put on prosecutor count table a case ready from 1 to Z. So these speed up the investigation, but the ICC is only one little piece of a much broader picture. Of course, the primary responsibility is for Ukrainian courts to bring about justice for victims, and they are looking at thousands and thousands and thousands of crimes. There is Eurojust with the joint investigative teams in which Poland is member of. There are, under universal jurisdiction, the Ukrainian refugees can bring a witness to the crimes that they might have suffered. So under the laws of many states, proceedings may start. And there are a number of other remedies that exist under international law. So let me stop here. I will look forward to receive any question, but let's remember, my final message is as follows. Let's remember that we have to be able in 2023 to apply the laws of 1945, the UN Charter, of 1948 and 49, the Geneva Convention and the Genocide Convention, of 1998, the Rome Statute, of 2010, the amendments to the Rome Statute, and the main missing link, we need to apply a new law which should realign the jurisdiction of the ICC on aggression to the jurisdiction of the other core crimes and harmonize into one regime the law of the ICC concerning the crime of aggression, so that the court can exercise its role
because until the day Mr. Putin and his allies and accomplices, first of all, Patriarch Cyril, in my humble view, until the day they will not be charged for the crime of aggression, I think the measure of justice that we have seen in Ukraine will never be sufficient. Thank you very much. Thank you very much, Professor Cutting, for this excellent introduction to our today's presentations and discussions. And when you were speaking about the aggression, I think we cannot forget why this aggression wasn't successful, just because of the enormous sacrifice of the Ukrainian people. And I'm sorry that may not be to the topic, but looking through the window, I can't stop thinking about the thing that winter again came and there are people in the trenches. So we are here comfortable talking and discussing legal issues, whereas this is real, too real for most of the people we are discussing about. Okay, so our next speaker is Dr. Yuri Bielusov, Director of the Department of War Crimes, of Prosecution of War Crimes of the Ukrainian Prosecutor's General Office, and he will be speaking about peculiarities of the national system of Ukraine for prosecution of international crimes. Dr. Bielusov, the floor is yours. Thank you so much. It's really difficult to talk after such a beautiful, emotional, and charismatic speech of my neighbor. Thank you so much, Professor, for your enormously interesting information. You know, I just was thinking that when I was a student at the law faculty, international humanitarian law was the subject I wasn't interested much, let's say, because I thought, okay, come on, it's a dead law. Why should I focus on that? It's better to study criminal law, criminal procedure law. And last Saturday, it was December 9, and in Lviv, there was a conference devoted to the 75th anniversary of the UN Convention on Genocide. And people also were thinking there that they were never thought that in 75 years after the adoption of the convention, they would talk about that from perspective of practical implication of genocide convention in Ukraine. As well as Geneva and Hague conventions, which were adopted more than hundreds of years ago, they are really practical in our nowadays. In Ukraine, so we have, by this morning, we have 113,000 war crimes being registered just for the last 2 years. You all know that the war started 10 years ago in 2014, but just last 2 years, we call it like open invasion because Russians were hiding 8 years before that they were participating in that war. Now it's obvious for the whole world, and we are facing with all variety of war crimes possible, starting from mass killings, tortures, sexual violence cases, deportation of our children, which Professor mentioned, deportation of civilians, kidnapping of civilians and keeping them incommunicado, torture against prisoners of war. Maybe you saw yesterday was a media, very fresh case when the Russian soldiers were staying behind Ukrainian prisoners of war on a battlefield, shooting from their back. It's an example of using a live shield, so-called war crime, which is not a historical perspective, it's what's happening just yesterday. Every day, so they attack, and which you mentioned, the temperature goes down, so we were waiting for that, because last year they started on October 10. When the temperature went down, they started to attack energy infrastructure, which for us, it's a part of genocide, big investigation on a genocide, because it's third basket, as we say, of the genocide is establishing condition for physical destruction. And sure, we all understand that attacking of energy infrastructure during the winter has a very specific purpose, especially taking into account that they attack not the front line, they attack the whole territory of Ukraine, which is far, far from the front line. But we also understand as the Ukrainians that it's our homework to investigate this and to prosecute. We don't expect that someone would come to Ukraine and then prosecute all war criminals. We understand that 99% of all crimes would be prosecuted in Ukrainian national courts. Evidence would be collected by Ukrainian investigators and prosecutors.
But at the same time, we also understand that these crimes have been called international because of the reason. Because these crimes are so severe that it's not a matter of specific country or two countries. But they call it international crimes because it's a global issue, and the whole democratic world should react on such a crimes. And we really appreciate the whole help being given to Ukraine. We really appreciate the Poland, which was one of the first countries with joint investigation team, and we have a representative here, our Polish colleague, who helped us to collect evidences on these atrocities. We also do cooperate, as Professor mentioned, with ICC, and ICC has the biggest office outside of Hague. It's in Kiev now. We work with these prosecutors and investigators on a daily basis. We also, the specific of Ukrainian context and maybe Ukrainian positions, that we want to increase, we call it like umbrella of justice. We want to involve more countries in prosecuting international crimes, because it's not just a matter of ICC. We understand that ICC has a very limited sources, and it's tasked to prosecute individuals we can't do. And we can't do just 3 people. So it's a president of Russian Federation, it's a head of the government, it's a minister of foreign affairs because of the immunities. If we prosecute them, we would violate international law. That's why we need some instances which could do that. And ICC is really one of these. But as Professor mentioned, ICC is limited in prosecuting of a crime of aggression, because a lot of top leaders of Russian Federation didn't commit war crime. They didn't commit genocide. They didn't commit crimes against humanity. They just signed some documents which made the war happen, like members of the parliament or heads of state institutions which, delivered the army to our borders, or who arranged the funding of Russian army on our territory. That's why we also have a big investigation on crime of aggression. But again, we need institution which would prosecute top leaders, and there are some discussions whether it should be ICC and some changes to Rome Statute, or whether it should be special tribunal. Ukraine at the moment insisting that it should be special tribunal, which would have international status, because there are some of the discussions about the model. 40 countries at the moment support the idea of special tribunal. They're just arguing with each other how it should look like. Should it be based on Ukrainian legislation? Should it be based on international legislation? Should we have a hybrid model? We don't want hybrid model, because the idea of this tribunal to prosecute leaders which has immunity. We don't want, this tribunal which would say, come on, we would prosecute everyone except of Putin, for example. So this tribunal for Ukraine means nothing. So we want the first leader of the country who made this war possible to be prosecuted, as well as for other crimes, but for crime of aggression also. At the moment, 24 countries in the world started their own investigations of war crimes, and that's a unique situation, because coming back to this umbrella of justice, we are talking about the global prosecution. So, because again, just ICC or tribunal wouldn't be enough. 24 countries which started investigations, we coordinate the work with them. Maybe you heard, like several days ago, United States first in their history charged for Russian potential criminals, because they're not prosecuted yet, for war crimes committed in Ukraine. So we're in touch with all these countries because we share evidences, as well as with ICC. We give access to all our cases, we give evidences because we want our international partners to prosecute. We also understand that Ukraine would always be criticized. We are part of the conflict, and our decisions could be subjective. We understand that. That's why the quality of our cases is extremely high, because we understand that the scrutiny which Russians, as well as our international partners, would pay attention to these cases. What I also wanted to say that at the moment, so we have just a couple of figures from our national justice system. We have 466 suspects. Suspect in Ukrainian legislations mean the person who you officially charged. That the person get the official status of suspect. So we have 466 Russians who are being suspect at the moment. We have 300 cases in our national courts. And we have already 72 verdicts of our national courts on war crimes.
In parallel, we have a very big investigation regarding the top leaders of Russian Federation on the crime of aggression. And there we have more than 600 suspects already. Members of the parliament, people who just signed some documents, whether they, but this signature leads to the fact when the part of the territory of Ukraine became a part of Russia, or when they gave a right to the president of Russian Federation to use the army outside of Russia. Sure, just a signature, but these people should understand that they were a part of the system of Russian Federation which helped to make aggression happen to us. As well as we have a very big investigation on Russian propaganda, and it's extremely, extremely powerful tool. We call it informational aggression because they, for years before the open invasion, for years before the war, they were working with the mindset of Russians to prepare them to invasion and to support them in this invasion. That's why we have a big investigation on propaganda, which we consider as a tool both for genocide and for aggression as well as economical blocks, so-called. So we have investigations, just one example, against some state companies like railways companies of the Russian Federation, National Railway Company. They just gave carriages to transport tanks to our territory, to cross Ukrainian borders. They could say, come on, we didn't do any aggression. We just delivered troops to your territory and back, so we just sent tanks to your territory. We don't commit a crime. But from our perspective, they these actions could be analyzed as a co-perpetration of the crime of aggression. What we also should say that big challenges, they always open the window for big opportunities, and the issue is to see it. And in the context we have, because adult people don't want to change. They're happy when they're comfortable. They don't want to, to get some new knowledge. Why, if I'm comfortable with what I'm doing now? As well as Ukrainian criminal justice system. It's pretty old-fashioned. People get used to some styles of gathering information, collecting this information, storage of this information. And in comfort situation, it's pretty good. But when we are overloading with millions and millions and millions different evidences of war crime, we understood that we will not be able to prosecute and to deliver justice to our people if we will not change ourselves. That's why at the moment we are introducing different digital solutions. We are trying to digitalize volumes of paper documents. We are introducing different databases. We are trying to use different IT solutions which help us to easily identify perpetrator, to make analysis of data we have. And we really, really appreciate the all help we have been given, because our system should be ready not just for acting challenges, but for future challenges. Maybe last example of such a challenge, 2 days ago, there was a cyber attack to Ukraine, the biggest Ukrainian mobile phone company. It was totally dysfunctional for 2 days. No mobile phones at all. Just a cyber attack. There was no experience in prosecuting cyber attacks as a war crime in the world. Geneva Convention, authors of Geneva Convention, Hague Convention, had no idea what the cyber is because it was 100 years ago. That's why there are some new challenges, but for our perspective, no matter whether the virus was sent or rocket came, so the purpose is the same. That's why we're also trying to together actually with ICC partners, we are considering cyber crimes could be prosecuted as a war crimes, and we work very tightly with our international partners. And we also believe that these international conflicts we have in Ukraine, which was initiated by Russia and supported by Russia, would also lead to some changes in international law, because international law is also, from our perspective, should be more flexible and should take into context the current challenges, not the challenges which existed in the first global war. And let me finish with the taking into account that we are in the university, that especially for students present here, that international law is extremely, extremely interesting subject. And I didn't underestimate it when I was a student, but I really recommend you to study. We as Ukrainians would be ready to give
practical examples how this law could be implicated in Ukrainian context together with our international partners. And thanks so much for Poland for all support to Ukraine, because for us now you are just a window to Europe. Not just window to Europe, you are a window to, to the rest of the world, because we don't have any other options how to get the support except with your help. Thank you so much for that. Thank you very much for this very interesting insight into the works and practice of prosecution of international law crimes in Ukraine. Well, we keep our fingers crossed, and we have no doubts that all the necessary fair trial rights are followed in the trials, and that the trials are legitimate in the eyes of the international society. So that's a great achievement, I think, to have fair trials during wartime and with so much going on. So thank you for all the information you gave us. And our next speaker is the president of the Kharkiv Human Rights Protection Group, Mr. Yevgeny Zakharov, who will be speaking about the approach of the group to documenting and analyzing international crimes and assisting victims. Mr. Zakharov, please. Thank you. Our organization has formulated a comprehensive and holistic approach to collecting information about international crimes committed by Russians, documenting and analyzing these crimes, and helping law enforcement agencies investigate these crimes. It also includes rendering legal, psychological, monetary, humanitarian, social, and medical assistance to victims of these crimes, as well as informing Ukrainian and international society about these crimes. The collected information is entered into the database, whereby the event location is recorded. Geodata or addresses of the place crime, the date of the event, the type and description of the event, the object of attacks, and preliminary qualification of the crime under the Rome Statute of the International Criminal Code. Additionally, we enter the personal data of the victims, witnesses, and perpetrators, if they are known, and evidence of the crime in the form of media files, photos, videos, text documents, etc. Many organizations collect this information, including members of the Tribunal for Putin initiative. These NGOs cover the entire territory of the country. Today, the database contains approximately 60,000 incidents of crimes committed by Russians. Based on our research and collected information, we preliminarily classified these atrocities as war crimes, crimes against humanity, and genocide. Source of information for the database are open information on the internet and direct contact with victims and witnesses. Direct contacts make it possible to collect information about file a report about the crime to law enforcement agencies to investigate it. Therefore, it is essential to find victims of crime and interview them to populate the database, open an investigation, and provide the victim with the necessary
sprawdzenia i zapewnienia assistance. tym osobom niezbędnej. In addition to the work of our reception desk, an important tool of such search is monitoring visits to settlements in the occupied territory, during which our lawyers interview the victims and find out what types of assistance they need. In advance, the local self-government bodies announces the date and time of reception, and its social protection department employees call the victims and invite them to a meeting. The monitoring team includes 2 lawyers who receive people in parallel and a psychologist who provides rapid psychological assistance. At the same time, the fourth team member makes photo and video recording of the destruction in the settlement for the database. Our team visits the same settlement as many times as necessary to interview all the victims living there. We started such monitoring visits on October 1st last year. For now, we made 170 visits and consulted about 4,000 victims. Following the priorities of the Office of the Prosecutor General, the lawyers of our organization prepared statements of crimes for national law enforcement agencies regarding dead and wounded civilians, illegally deprived of liberty and missing civilians, and prisoners of war and civilian prisoners subjected to torture in captivity and then released. As of December 1, 2023, we considered 1,300 criminal proceedings in which the lawyers of our organization represent the victims, including cases of 247 missing persons, 158 tortured, including 33 cases of sexual violence, 424 killed civilians, 465 wounded civilians. In addition, our lawyers submitted about 4,000 statements about the crime of loss of property. They are registered in the United Register of Pretrial Investigations, but have not yet been investigated. It is very small sources for investigation now, unfortunately. Our lawyers help the police and state security service of Ukraine conduct investigative actions. Such assistance includes questioning victims and witnesses, organizing forensic medical examinations, identity corpses, identifying suspects, etc. In particular, our lawyers identified 9 perpetrators among Russian prisoners of war. We offer victims of crimes comprehensive help. It includes humanitarian assistance, provision of one-time cash support, clothing, medicine, and household items, and so on. Legal assistance, provision of legal advice, reimbursement of attorney's services for representation in national bodies of Ukraine and Russia,
international bodies such as the UN Human Rights Committee, the UN Working Group on Arbitrary Detentions, the International Criminal Court, and psychological aid, payment for long-term and short-term psychotherapeutic consultations. Collected information about crimes is summarized in analytical articles and submissions to the prosecutor's office of the International Criminal Court. We have already submitted 5 such submissions, first and second, in which we qualify the actions of the Russians in Mariupol and the forcibly transferring of children from Ukraine to Russia as genocide. Third and fourth, devoted to illegal deprivation of liberty and extrajudicial executions as crimes against humanity. And fifth, describing shelling of civilian objects and the civilian population as a series of war crimes. Next in line are 2 more submissions regarding enforced disappearances and torture, which we will classify as crimes against humanity. However, it is not enough to transfer this information only to specialists and those investigating crimes, both in our country and abroad. We must reach the mass consumer of information, not only in Ukraine, but also in other countries. That's why we created a special war crimes site in 7 languages: Ukrainian, Russian, English, French, German, Italian, and Spanish, t4pua.org. We also have the Voices of War project. We interview victims and witnesses of war crimes and other people who have something to say about the war: soldiers, volunteers, psychologists, journalists, artists, and musicians. We already collected about 300 of these interviews on our website and our YouTube channel. They are informative, tell a lot about what is happening in our country, and show the level of mutual assistance and solidarity between Ukrainians. They also demonstrate what kind of terror the Russian military instills in the occupied territories and how brutally they treat peaceful citizens. We translate the best interviews into other languages. Voices of War are now heard in 9 languages, including Polish. Also, we are probably the only organization in Ukraine that regularly publishes information about Russian protests against the war in Ukraine. We have published a weekly digest of such protests since mid-March last year. Finally, I want to stress that the individual components of our approach are very closely related to each other and support each other. We are interested in extending this approach to all 10 Ukrainian regions where fighting occurred. And in the end of my speech, I would like to grateful Dr. Kasper Zayas for his work as volunteer in our analytical work. He was advisor and editor of this for our submissions, and his influence essentially became it better. Thank you for your attention.
Thank you very much, Mr. Zakharov, for giving us the perspective of victims and the efforts of Ukrainian community to document the war crimes and all the violations of law, and your efforts, your real efforts on the ground to help people to bring them justice. We had a chance to, so thank you very much. Thank you, distinguished speakers, for your presentations. Thanks to your presentations, we had a chance to look at the problems of international criminal law from 3 different perspectives. The theory of international criminal law, so from the level of international criminal justice, the perspective of practice of prosecution on the national level of Ukrainian authorities, and the most important, we had a chance to look at the perspective of victims and their search of justice, where we could learn about the problems of documentation of the crimes on the ground. So this way, the speakers presented the full pictures of efforts of the international and Ukrainian community, the prosecutors and judges, NGOs, in preventing impunity and bringing justice to the victims. And now we have 15 minutes for the questions. So I invite the audience to ask questions and participate in the discussion. So are there any questions from the audience, or maybe from the speakers to other speakers who would like to clarify some points? Zachęcamy Państwa. Słychać? Zachęcamy Państwa do dyskusji. Można też zadawać pytania po polsku, jest tu tłumaczenie. Także czy ktoś z Państwa może chciałby zadać pytanie naszym prelegentom? Bardzo proszę, Panie Profesorze. Pan Profesor Utrat Mielecki, IPSIR. Thank you. I would like to ask Professor Katin about the crime of aggression. Is it possible to think that it exists under customary law? Because we cannot do lectures on agit. So is it possible now? How it is discussed now? Thank you. Are we collecting questions, or the speakers would rather answer immediately, like after every question? Yes. So, yes, please. Customary international law is one of the sources of the law, for example, under Article 21, applicable law in the Rome Statute of the ICC. Of course, the moment we have a treaty-based, self-contained system under the Rome Statute, we need to look at the sources of the law, as we do when we apply the law before the International Court of Justice. We look at Article 38, which is the most important article when we teach international law to our students. So under that law, however, it is written that the statute applies in the first place. Should there be loopholes or missing elements in the normative framework, you resort to applicable treaties and customary international law. Now, the problem is that the Rome Statute has aggression already listed, and then there was a treaty-based definition, which is the one that we have to apply, Article 8 bis. The problem is not of a definition. The definition is there. It eliminates the gray zone, so the illegal use of forces for humanitarian purposes, like in Kosovo, 1999, that's illegal under the UN Charter, it has to be clear, but it's not crime of aggression. So that definition has been drafted in such a way not to cover every possible illegal use of force. But it's a very modest, very close to the Nuremberg definition criminalizing a war of aggression. In Nuremberg, however, it was insufficient under the nullum crimen, nulla pena sine lege principle, because it says a war of aggression is a war of aggression. Am I right? Read it carefully. It doesn't define it. It's too vague. So this one, it contains a list of punishable conduct, like the bombardment of a foreign territory, the invasion, the change of regime, the blockade of ports. There are a number of acts, but they have to be as a very consistent
grave and manifest violation of the principles and purposes of the UN Charter. So these three elements of gravity are contained in the definition. So we cannot resort to customary international law because we don't need it. We have it. The problem, we have the definition. The problem is the exceptional restrictions to the jurisdiction of the court. So it's about procedural law, not substantive law. That's where we have a loophole. That's where we need an urgent reform to realign, because what is the object and purpose of the treaty? To put an end to impunity for the most serious crimes of international concern to the international community as a whole. The most serious crimes are 4, not 3. So we need to fix this, because what was agreed in 2010 in Article 15b, paragraph 4 and 5, is a deviation from the object and the purpose. Once we do that, we can have the jurisdiction of the court realigned from the 17th of July 2018, maybe not covering what had happened in 2014, 15, 16, and 17, but its continued effect from July 2018 in Crimea and the Donbass, as well as what happened in February 2022 and onward. So that would fix the situation, and in my humble view, it wouldn't make necessary for the creation of a special tribunal. Small caveat. Ukraine should ratify the Rome Statute. Because if Ukraine does not become a member of the Rome Statute and accept the jurisdiction on the crime of aggression, we would miss that element of consent. Ukraine could still accept again ad hoc under Article 12, paragraph 3, the jurisdiction of the court, as it did in 2014 and 15 twice. That's fine. But you know, it's like to take the bus without paying the ticket. You still travel, but you're not a full member that has given its contribution, that has a voice. And maybe, I think Ukraine, especially the army of Ukraine here, why they haven't done it, if most of the parliamentarians, the human rights NGOs, like the one of the Tribunal for Putin, led by also my dear friend and colleague Alexandra Mantwichuk, and all the other NGOs forming part of the 4 a.m. coalition, everybody is in favor of ratification. Why Ukraine doesn't ratify? It should have done it under the EU-Ukraine Association Agreement. I think somebody lobbied the chief of the army and the Ministry of Defense, most likely the United States of America under the Trump administration, which ended up even sanctioning prosecutor Bensouda for her investigations on Afghanistan and Palestine. And this is so short-sighted and wrong, because once again, who's benefiting from these attacks against international law carried out by the United States? I teach at NYU, so I tell my students the same things as I say here, I said them in New York, no problem about it. Weakening international law by the United States empower the Russian Federation to break international law even more, with impunity so far. So this should be why we should change the course of action within the ICC, but also within NATO, the United Nations, and all the other bodies in which we participate with our closest allies, the United States. Dobrze, czy ktoś ma jeszcze jakieś pytanie? Nikita Grekowicz, Helsinki Foundation for Human Rights. Can I have 2 questions? One is brief, but probably answer is not that short. To all our distinguished speakers, what is your experience with universal jurisdiction, and what are the challenges it poses in our countries, because there are many from our experience? And the second one is probably more to Yuri Belousov, but obviously for everybody, is the pressure of the judicial system on the survivors. As we all know, probably the judicial system used to be not very pleasant for the survivors. And in this regard, we have, as you said, 113,000 cases. And obviously not all of them are possible to prosecute due to, for example, perpetrators being in absentia and all the other issues. And this term, what are possibilities of rehabilitation to the survivors? And thank you. So who would like to answer the question as the first? Going from the east, yes. Thank you so much for your questions, really interesting ones. So regarding the first one, when I
mentioned these 24 countries which started their own investigations. Some of them started within their national jurisdiction when the citizen somehow was involved in a crime, was as a suspect or as a victim. Some of them within the universal jurisdiction, like Germany, for example. And we are in touch with these countries. It goes pretty well. So we are using the Eurojust instrument. So we coordinate through the prosecutorial offices, let's say. And it's definitely, from our perspective, it's a good way to increase the pressure over the international criminals, not just it's not about the conflict between Russia and Ukraine. It's a signal to all potential aggressors and war criminals that it's better not to commit a crime of such kind because the whole globe would start to react. And that's why we really believe that the perspective of universal jurisdiction, or instruments of universal jurisdiction, would be fully applicable and would help us significantly. As to the second point, it's absolutely correct questions because pretty often for the criminal justice system, the main focus is under the suspect. Our task is to find, to prosecute. And pretty often victims being considered just a source of information because prosecutors and investigators don't have time, to take care of the victim, which is fortunately changing now, this approach. And this year, within the Office of the Prosecutor General, it's the first time in the history there was established a special coordination center for support of victims and witnesses of war crimes. It's already people been already selected and trained, and their task is to coordinate the activities of other state and non-state institutions in providing the specific help to a victim based on the specific needs during the investigation. It's also extremely important to train prosecutors and investigators because we interview significantly traumatized people. And if you're not being properly trained, it could lead to second, third, fourth traumatization of the person because our task is to get information. For this, we need to put the person in a context when the crime was committed. And when we put it in the middle of trauma, this person. And sure, if you don't know how to deal with that, so we could lead to the traumatization. But there is one more aspect. Prosecutors and investigators have been seriously traumatized with such interviews, and that's another issue. No one talk about that. So it's like robots who should do their work. That's why we also started to work in psychological resilience, support of our investigators and prosecutors who work on the ground. But as to the victims, it's a big shift now in Ukrainian criminal justice system. It takes time, it's a mindset changes. But we really appreciate the whole support we have been given from other countries, and the significant role here is also being performed by our NGOs who first maybe started to work with survivors. We have already even state centers for rehabilitation of victims of war. But taking into account the scale, and we could say that all Ukrainians are victims of war. It's in a wide perspective. But sure, within that, there are very vulnerabilities which need additional support. And we were discussing, I've been to several meetings in the United States, for example, and we were thinking how to organize this work with our veterans who are coming back, with their families, with people who lost their loved ones. It's a huge, huge work, and that's why any help in this sphere also would be more than appreciated. So thanks for the question. In general, there are many problems regarding this practice. You see, main problem is right to defense. Naturally, Ukrainian lawyers don't want to defend Russian militaries. And in fact, defenders act jointly with accusation. And it's not a real court in general. And I'm afraid that in future it will create many problems. 99% of proceedings are in absentia. And again, our judge don't
fulfilled as a rule. Necessary actions regarding this status, and again in the future in the European Court there will be problems with these verdicts. And at the end I would like to notice that unfortunately verdict for these crimes are closed in the unique register of court decisions. It is impossible to open a register and to read these verdicts. I believe that it is incorrect, absolutely. But what reason, I don't know. Thank you very much. And Professor Katin, would you like to add something? Yes. Okay. Very good questions. Yeah, but this was a very good question. I think if I can say something here, when you say survivors, you mean those who survived. When we say victims, we say the survivors as well as those who have lost their mother, father, son, and they are also victims and they have equal rights. So that's why there is a bit, but I just invite you to consider that. Now, let me tell you something. Why is the crime of aggression so important? Because the same Russian soldier who could have committed a war crime in Bucha, he is an alleged perpetrator, innocent until proven guilty beyond reasonable doubt, of course, with the right to defend himself. He's also a victim. A victim of which crime? The crime of aggression. Who is dying every day in the Ukrainian front to save his country and people and perform his duty? He's not a victim of war crime. He's lawfully killed by the Russian soldier under international humanitarian law. International humanitarian law is there to give some limits to the combatants. As long as, however, military necessity is fulfilled, you can kill your enemy. It's your right at war. Yet, the Ukrainian soldier who dies is also a victim of an international crime. Again, which crime? The crime of aggression. Why? Because the crime of aggression is a leadership crime, and until and unless you are somebody who can, make a phone call to Mr. Putin and tell him, I want to go, let's invade. If you prove that, which is, I think, impossible. Also, the foot soldier of the Russian side is protected by the crime of aggression. That's why the crime of aggression is so important, because it points out that what we need is law, not war. Law is senseless, is unlawful. War is senseless, is unlawful, and we must replace it with the law. So, in the end of the day, I think universal jurisdiction can help, of course, especially on the other crimes, less on the crime of aggression. What I think is very important, in my humble view, and this is where I disagree with the Ukrainian colleagues here, and with other colleagues, it's a minority view mine, I don't think Mr. Putin has any immunity before Ukrainian courts. The problem is how to get the members of the Troika to Ukraine, because their immunity applies to third countries if they would travel before other jurisdictions. Once you have, Adolf Hitler didn't have any immunity when the Allied powers in 1943 decided to establish the Nuremberg Tribunal with those principles. If he would have had immunity, he could have not been brought to Nuremberg if he would have not killed himself. Am I correct? This law is based on the fact that we change the paradigm, and there is something more important than state-to-state sovereign relations, which is to prevent international crimes, which are disrupting these international relations. However, what is very important here is the political perception that justice is done in a fair and impartial way. And they are doing it, in my view. Ukraine is doing everything possible to make it impartial and fair. However, what is the perception in Moscow if a major military man is prosecuted in Kiev? This is Ukraine continuing the war through tribunals against us.
That's why international jurisdiction is useful and I would say also necessary for the purpose of depoliticizing the perception of justice. Again, justice is already non-political because we have people of the quality of Mr. Bielousov. Yes, Yuri. I mean, I'm impressed by his presentation. I would go to trial before him if I wasn't accused. However, the people will not understand, the ordinary people. Instead, if it's a court somewhere else, they will understand better. So that's why my final point is that we need to give more resources to the ICC. The ICC is too small. It has been created to handle a limited number of cases. Not anymore. We need much more. We need to make it happen. We need to give much more investments to this court and make it also have trials in Ukraine when it will be possible. So the court can also sit outside of The Hague and be close to the crime scenes. And many things shall happen and many reforms shall be carried out. And I think we should all be ready to the task. We are out of time. I will just raise, thanks to Evgeny Zakharov, the issue about the human rights and war. And it's especially for lawyers, it's very, very interesting point. Because to be objective in the war conditions and to protect human rights of the enemy, it's extremely difficult task. Extremely difficult. I would recommend, I think you all have seen, but I really recommend the movie Spy Bridge, if you haven't seen. I recommend especially for students. That's exactly which is relevant to Ukrainian context now. Because when I was started to lead this department in May 2022, the first we did, we said to our prosecutors and investigators all across the country that investigation of war crimes against the enemy should be of a higher quality than the ordinary investigation. And it was difficult to explain, because it's obvious, it's enemy. Why should we waste our resources? Everyone knows that they commit war crimes. But exactly because of the scrutiny and because Ukraine wants to be a member of EU and member of European family, we made our choice. We said that we should focus not on Russian standards, but on standards of the community we want to be a member of. And it's really difficult things. We had several closed meetings, I would tell you now, so with our lawyers, saying, guys, we are prosecutors, we ask you to protect suspects who are Russians. Yes, you are afraid that people will not support you. You're afraid that you would be beaten maybe on the street, but that's your work as a lawyer, to protect no matter who is in front of you, and to protect even the enemy during the war. It's a really difficult issue, and the legislation is not perfect, especially in absentia cases. We'll understand in absentia cases we don't have a physical presence of the suspect accused. That's why we are trying to design recommendations how to notify the person who is not here, who you don't know even where the person is, about the trial. Fortunately now there are different technologies, WhatsApp, social networks, and I would finish with a maybe funny story, because when we were charging the members of the parliament of Russian Duma, our guys find the Facebook page and downloaded the charge just under the command of the member of the parliament, and he wrote it and answered in a very bad way, but we made a screenshot, so he read it. So he knows that he's been charged. That's why even such screenshots we could use in the court, and that we notified the guy, he definitely know. But it's a difficult issue, and it's very important for the lawyer, because we have different roles. We are citizens, our neighbors, our loved ones could be killed, but we are lawyers and we need to be objective, and it's a difficult task. But that's why the lawyer is such a difficult profession. Thank you. Thank you very much. So we ran out of time, so we have no time for questions, unfortunately, because there is a long day ahead of us and many discussions. Thank you very much for the speakers and for the discussion from the audience. Once again, let's give applause to our speakers. And we meet again in 15 minutes, right? So the coffee break now. Thank you very much.
Tak, witam po przerwie. Za chwilę będziemy zaczynać. Czy mikrofony działają? Ola, is everything okay? Yeah, I will proceed in English because we have very noble speakers online who are speaking English. Welcome everybody again after the short break, and apologies to our speakers for a small delay, but our previous session has prolonged a little. I just want to add one comment. We often talk about vulnerable witnesses. We heard about vulnerable prosecutors, but I also want to underline that also judges are vulnerable. I work a lot with Ukrainian judges, and actually all of them are the victims of this situation. So this is really extremely big challenge for Ukrainian judges to stay fully impartial when they have to decide that the case that affects them also individually. So I always want to underline that judges are also human beings, and it's often forgotten. I will ask the first speaker of our session, of our second session. This is Dr. Matthew Guille. He is a professor of University of Essex. He has a vast experience in dealing with international humanitarian rights violations. He used to work in the ICC. He used to work in the ICTY. He was also a representative. He was also a member of the delegation of New Zealand who was working on the Convention on Aggression. So he has huge input in this, how this definition of the crime of aggression has been developed. Matthew is also one of the founders of the project Sunflowers, who is one of the co-organizers of the event today. I hope that everything will go well, smoothly online. Matthew, the floor is yours. I'll present in a personal capacity today, but drawing on my experience both with the United Nations and with the International Criminal Court. On 22nd February 2022, 2 days before the full-scale Russian invasion of Ukraine, Vladimir Putin gave an hour-long televised address to the Russian nation in which he denied that Ukraine had ever had real statehood. He claimed that Ukraine was instead an integral part of Russia's own history, culture, and spiritual space. He had also written a 5,000 or so word essay a few months earlier along a similar line. Now, his statements, amongst other actions, have been cited by many, including world leaders, as evidence of his genocidal intent. For example, Joseph Biden, President of the United States, said, quote, "Putin is just trying to wipe out the idea of even being able to be Ukrainian." And this prompts the question of whether statements denying statehood are genocidal in nature, and if so, how. Some scholars, such as Apazov et al., in the Journal of International Criminal Justice, have argued that these statements are genocidal in nature. They write, quote, "In Putin's speeches, one can see that his final aim of subduing Ukraine, taking it back under full control of Russia, and then correcting, internal quote, Lenin's mistake, close quote, and depriving Ukraine of any signs of statehood." And based on this, they say it is an integral part of one of the main proofs of genocidal intent of the military and political leadership of the Russian Federation. On the other hand, you have scholars such as Professor Shabas, who's worked on genocide cases at the International Court of Justice, who has argued that, for instance, quote, "The anti-Ukraine campaign in Russia appears to be about defining national identity. This may be incitement, it may even be incitement to violence, but it is manifestly not direct and public incitement to physical destruction and extermination." End quote. Others would argue that statements such as Putin's mentioned
relate to the state-to-state crime of aggression and that they're not genocidal in nature. However, what I will seek to present today is that this is a false dichotomy, and in fact, these types of statements can be relevant, can be very forensically relevant when proving genocidal intent. At the same time, they are not exactly equivalent with genocidal intent. They're not sufficient in and of themselves without any further evidence to immediately conclude that there is genocidal intent. What's important here is the way in which the statements are delivered and the context surrounding them. So not every aggressor is a genocidaire, and not every genocidaire is an aggressor. When it comes to prosecuting these cases, the details and the specific evidence matters. So what I'm going to do is survey doctrine, the legal provisions, and then precedents from international courts to look at the precise ways in which denials of statehood can be relevant to proving genocide. I do have a presentation which I will now try and share, and hopefully you will be able to now see this as a full screen. It appears that you are seeing this as a full screen. And here we see, for example, the definition doctrinally of genocide. I've based this on Article 6 of the Rome Statute, but for the intent purpose, it's the same wording as in the Genocide Convention and the Yugoslav Tribunal Statute, for example. Now, it's been argued previously that destruction of a national, racial, religious, or ethnic identity as a social characteristic, rather than physically killing, exterminating the people themselves, but instead the eradication of the abstract entity is equivalent to genocide. So, for example, in 2000, the Federal Constitutional Court in Germany said, quote, "The statutory definition of genocide defends a supra-individual object of legal protection, the social existence of the group. The intent to destroy the group extends beyond physical and biological extermination. The text of the law does not, therefore, require the interpretation that the culprit's intent must be to exterminate physically the targeted group," end quote. Now, from that perspective, if you eradicated the very idea of a state, the idea of a nation, or a race or religion or ethnicity on the same line, then you would have genocidal intent, even if the group continued to live, for example, as a minority in another state. However, that somewhat automatic type of conclusion does not accord with the approach taken in the international courts to date. So, for example, if we look at the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, which dealt with several genocide cases, several of which were successfully resolved with convictions, but some of which did not, we'll see that the notion of statehood came up frequently in the litigation. And, for example, observers at the time, the UN Protection Force mission, noted that, quote, "The sides to the conflict were locked in a fight to the death over the future shape, character, and even existence of the new state, in that case of Bosnia and Herzegovina." So in that context, the way in which the Yugoslav Tribunal dealt with claims and denials of statehood, especially in the context of genocide, is particularly pertinent, apposite. So if we look at really the lead case on this issue is the Krstić appeal judgment of the Yugoslav Tribunal. And there they focused quite heavily on the biological and material destruction of the targeted groups. So, for example, they said, quote, "An enterprise attacking only the cultural or sociological characteristics of a human group in order to annihilate these elements, which give that group its own identity, distinct from the rest of the community, would not fall under the definition of genocide.
and they stated that instead, customary international law limits the definition of genocide to those acts seeking the physical or biological destruction of all or part of the group. And that approach was followed in, for instance, the case against Radovan Karadzic, who was the former so-called president of the Republika Srpska, who was charged with and convicted for genocide. Now you see the definition listed there, which I'll place on the slide. Whilst I do, I'll note that the Yugoslav Tribunal's approach, this more strict approach, accords with that taken, for instance, by the International Law Committee in its commentary on the draft code of crimes against peace and security of mankind in 1996, where they said, quote, "The destruction in question is the material destruction of a group, either by physical or by biological means, not the destruction of national, linguistic, religious, cultural, or other identity of a particular group." And you can see that in materials issued at the time of the adoption of the Genocide Convention 75 years ago, as of Sunday, we had the anniversary, of course, that there is, again, this reference to the existence of the group and annihilating the group. So, for instance, UN General Assembly Resolution 96-1 of 1946 talks about the denial of the right of existence, just as homicide is the denial of the right to live of individual human beings. So it's quite a concrete notion rather than an abstract notion as regards what it is to live. And similarly, Raphael Lemkin, the, of course, key proponent behind the adoption of the Genocide Convention as far as individuals went, also referred to genocide in existential terms, albeit his viewpoint somewhat adapted, as he was very adamant to have this convention adopted. But we note that it does not necessarily require the immediate destruction of a nation, but it does require a coordinated plan of different actions aiming at the destruction of essential foundations of the life of national groups with the aim of annihilating the groups themselves. So it lends that element of destruction in an existential sense. Now, does this mean from these more restrictive legal sources that it is irrelevant whether someone calls for the non-existence of a state or the destruction of a state? Well, no, is the short answer. So, for instance, in Krstic and in Karadzic, the Yugoslav Tribunal has noted that whilst such attacks, such as on cultural, religious property and symbols of the targeted group, may not constitute underlying acts of genocide, they may be considered evidence of intent to physically destroy the group. So they can be relevant, and in some cases were very relevant. Looking to the cases in which physical destruction was proven, we see, for example, here Ratko Mladic, who was the commander of the army of Republika Srpska, who was convicted for genocide for the events at Srebrenica in 1995. And if I go to the next slide, and you'll see his quote about taking revenge against the, quote, Bosnian Muslims, which were called the Turks as a derogatory term. If we go to the next slide, we see Directive 7 issued by Radovan Karadzic, which requires, by planned and well thought out combat operations, the VRS forces, in quote, to create an unbearable situation of total insecurity with no hope of further survival or life for the inhabitants of Srebrenica and Shepa. In that case, the question was really about whether the Bosnian Muslims in those enclaves constituted a significant enough part of the broader group of Bosnian Muslims in general. And it was ultimately considered that they were. But nonetheless, we can draw some lessons from those cases. For example, in the Karadzic case, the destruction of religious sites
was considered, and it was considered potentially relevant evidence in relation to not just persecution, but also in relation to the genocide charges. And you can see here the link conceptually as to why that can be. This was evidence provided by Milan Tupajic, who was a Serb official, and so was quite well placed to understand the thinking of the perpetrator group. And here in court, you see questioned, he was asked, can you tell the court, give the court any insight into why these mosques were destroyed? His answer, there is a belief among the Serbs that if there are no mosques, there are no Muslims. And by destroying the mosques, the Muslims will lose a motive to return to the villages. By analogy, you can see that if a state is destroyed, removed, rendered non-existent, that of course, that will not just remove a motive to return, it will also remove a protective blanket, an entity which has the legal obligation to assure the security of its citizens, because they're human rights, and usually under its own constitution. And so my argument would be actually that calls for the destruction of statehood in some respects are a stronger source of evidence than calls, for instance, to destroy religious sites, which have been accepted as relevant evidence in determining genocidal intent. Another case which I'll mention briefly is that of Vojislav Šešelj, who you see here, who was a provocative leader of the Serb ultra-radical party, but he was not an official member of the Serb government. And that lack of formal power, in a sense, was quite critical in some ways to the outcome of this case and the way in which he was charged. So ultimately, despite having made many inflammatory comments, he was only convicted for the one speech that you see on the slide in front of you. There's an excerpt of the speech, which is taken from his own book, which he made in Hrtkovci, basically calling for the expulsion of Croats from that area outside to what is now Croatia. Despite that, he had made a number of calls denying, for instance, statehood, denying that the, quote, Islamic fundamentalists should be allowed to, quote, roam around Serbian lands and dream of setting up a pan-Islamic state which would spread in the Balkans. He also said of Macedonia that it was a state as artificial as the Muslim one and as artificial as the Montenegrin one. These are all invented nations which we will abolish, close quote. Now, he was not charged with genocide. And from that, you can draw certain lessons. I think partly it's because of, in a sense, his lack of formal status. Formal status in the authorities is not a requirement for genocide, but it seems that that may have played a part in not seeking that bigger charge. It also could be that his involvement didn't link directly to, for instance, the mass executions in Srebrenica. So, of course, that context is very important. But alongside that type of context, you could look at other actions by the accused, and you could look at, for instance, if they praise and reward perpetrators of specific crimes on the ground, so to speak, or grant immunity to them effectively or de jure by refusing to take proceedings against them. And so that context will really help you shape your understanding of their statements, so that even statements that may seem quite formalistic and abstract, such as denying statehood, could be, in combination with that type of evidence, taken to be genocidal intent. Of course, dehumanizing language and demonization is quite typical of incitement to genocide, and we see that here from the Rwandan tribunal cases of, in this case, Nahimana, where they have the infamous publication of the speech that a cockroach
as in the Tutsi, who were the victim group, cannot give birth to a butterfly. And these types of statements were used and repeatedly disseminated through radio, newspaper, and created an atmosphere in which, as we all know, around 800,000 Tutsis were killed over a period of approximately 3 months, or maybe 4 months. So you can see that that type of language is particularly incendiary and can go in combination with the denial of statehood. We see here another excerpt from the 10 Commandments of the Hutu, in which it talks about this separation of the groups and traitorship, or joining with or marrying someone from the Tutsi, the protected group. Now, in the remaining couple of minutes, if I bring this back to the Russia-Ukraine context, which I started with, there are some interesting lessons to be learned. Firstly, I would say that if a commentator, for instance, were contending that in the abstract, a certain entity, let's say Kosovo, for instance, did not meet the legal criteria for statehood under the Montevideo Convention of population, fixed territory, a government, and ability to conduct international relations. To me, that is one thing, and I think would not be the typical type of evidence that you'd be thinking about genocidal intent. On the other hand, if the person in question is making these denials of statehood in an incendiary context where the population being targeted is particularly vulnerable, and particularly if they are subject to physical violence at the same time, and obviously invasion would be a relevant factor there, then it puts a different shine on those statements. Also, the credibility of the statements is significant. Are they demonstrably falsifiable? And are they inconsistent, potentially, with other statements that are being made? So, for instance, in the Russian context, an individual looking at the situation and assessing it might look at, for instance, the fact that Russia has agreements in which it refers to Ukraine essentially as a nation state. There's the 1995 bilateral agreement between the Russian Federation and the government of Ukraine, in which the parties guarantee the free and equal rights, development of the Russian national minority in Ukraine and the Ukrainian national minority in the Russian Federation. That would seem on its face inconsistent with statements denying the existence of Ukraine, such as those we can see, for instance, by former Prime Minister Dmitry Medvedev, who's made a series of provocative statements. And you see one example here where he says, Ukrainianness, which is fueled by anti-Russian poison, is consumed by the lie concerning its own identity. This is all one big fake. This phenomena has never existed in history, and it does not now. So that falsifiable type of statement would certainly be relevant when you're assessing genocidal intent. As mentioned, the context and the vulnerability of the state in question is important, particularly if there's a context of aggressive conduct by another state, particularly a neighboring state. I think also the contemporaneous taking of actions, such as detaining individuals of the targeted state, depriving them of necessities of life. You could imagine electricity, water supplies, etc. And then, of course, if there are executions, sexual violence, torture, these are all factors that have been regularly taken into account in inferring genocidal intent. And the other factors which I've mentioned go more to the nature of the speech, and where there is excessive language, where there is non-professional language, inflammatory language, and signal sending, such as we saw from Rwanda and we see in other inflammatory statements, that will certainly put the statements into the pool of forensically relevant evidence.
So with those statements, I will come back to my final point, which is that whilst, in my view, my personal view, denying that a state exists per se is not definitive proof of genocidal intent. It can be relevant and, depending on its nature, highly relevant evidence of genocidal intent, but you would typically prove this in combination with other statements and, importantly, kinetic violent action on the ground within the power of the statement maker to control. So with those comments, thank you very much for your attention, and I'll pass back to the organizers. Thank you. Matthew, for this very informative presentation, especially indicating the importance or the difference between the legal understanding of the genocide and this what is being used often by the politicians. So it makes a difference for politicians. Politicians can use much stronger words than lawyers, judges, prosecutors do. And I also want to underline that we often talk about the genocide as the most serious crime, as the most violent crime, the biggest atrocity crime. But on the other hand, it's never good to concentrate just on proving the genocide, because before the genocide happens, there are many other crimes being committed. And it can be like building through the ladder, starting from war crimes, from other crimes against humanity, which may lead to the genocide in the end. Hopefully not, but this is what I wanted to say. Now I would give the floor to Dr. Deborah Ruiz Verduzco. She's the head of the fund, Victims Fund at the ICC, and she will be talking about the future of reparation, how the future of reparation may look like for Ukraine perspective from the ICC. Ms. Deborah, you are with us. The floor is yours. Also an honor to follow the presentation of Dr. Gile. I want to thank the organizers, the University of Warsaw, as well as the Kharkiv Human Rights Protection Group, the EU-funded project Prawo Justice, as well as the International Association of Penal Law Polish section and the Sunflowers Foundation for inviting me to this event. As it was mentioned, I am the executive director of the Trust Fund for Victims at the International Criminal Court. I will be explaining what that institution and mechanism does, as well as speaking about the issue of reparations for victims of the most serious crimes under international criminal law, which include genocide, crimes against humanity, war crimes, and the crime of aggression. And it is an honor to do so on the 75th anniversary of the Convention of the Prevention and Punishment of Genocide, as well as a few days after the International Day on Human Rights and the International Day of Defenders, Human Rights Defenders, all three concurrently happening around December. Speaking of the convention is very important framework, because the 1948 convention, as the name of the convention indicates, seeks to prevent and also punish the genocide. And then with the convention, we see a very important historical mark in what we have right now as the international system. The evolution has entailed first looking at actions at the international level, so between nations or between states, in terms of the responsibilities that states owe to each other. And an important element is there in terms of the numerous conventions that establish obligations of states vis-a-vis other states, as well as vis-a-vis the international community as a whole, especially
like through the Genocide Convention, which is considered to be an erga omnes obligation in terms of the prevention and the punishment. That means it's an obligation when a genocide is committed. Is not something that is committed against another state or against individuals, but against the international community as a whole. Another point in the evolution of international law has to do with the differentiation of individual responsibility. That is, differentiating the acts done by states and the acts done by individuals and the responsibility that those individuals have towards others. The landmark development in international law were the International Military Tribunal established in Nuremberg and then in Tokyo around the Second World War, after the Second World War, and then, as it was mentioned already, the tribunals established by the UN Security Council to prosecute the crimes committed in the former Yugoslavia, the ICTY, as well as in Rwanda. And these tribunals were established because the Security Council recognized that acts committed against individuals threatened the peace and security that the Security Council was obliged to preserve. And therefore, these tribunals were implemented as mechanisms of the United Nations Security Council. Then, in terms of the evolution, we have also a very important landmark, which is the Rome Statute that established the International Criminal Court, which helps the international community advance in many areas. The first one is establishing a charter that defines and consolidates the definition of those crimes as the most serious crimes under international criminal law. That is also marking principles as well concerning the non-application of state immunities or privilege or individual immunities. So even a head of state or a queen or a king are able to commit those crimes because the responsibility belongs to them regardless of the functions that they have. Another important principle is as well the non-prescription of these crimes, therefore allowing the prosecution in time to be maintained. And certainly the Rome Statute established an institution that is able to prosecute those crimes against individuals. That is the International Criminal Court. And this Rome Statute embeds in itself also the obligation that states have themselves to prosecute these crimes also by reaffirming the principle of complementarity. That means that it is in the first place the states who need to prosecute, and then the ICC can come in a complementary manner when states or for cases where the states are unable, are unwilling to act. Another important development with the Rome Statute of the International Criminal Court was the charter that defines the crimes. That is, it includes important proscription of the crimes, including the use, conscription, and recruitment of children for use in the conflict, as well as crimes of a sexual or gender-based nature. And finally, the biggest jump that has been made in terms of the evolution on international criminal law and international law through the Rome Statute has been creating and consolidating the right to reparations to victims by recognizing that any individual that is convicted by the ICC, the judges may decide to order also a reparations award. And this has been crystallized in the practice of the court, meaning that the 5 convictions that have been issued by the ICC to date have received also a reparations order. The reparations order vary between $1 million to date $31 million, and depending on the number of victims and the number of charges that the individuals have been prosecuted for.
The Trust Fund for Victims, that is part of this ecosystem of accountability through the Rome Statute, is a subsidiary body of the Assembly of States Parties that is governed by a board of directors that has the authority to manage the resources that are mobilized by a secretariat that is created in relationship to the ICC or embedded in the ICC. So myself, I lead the Secretariat of the Trust Fund, and all the staff that work there, we are ICC staff of the registry. And the registry of the courts provides the support for the Trust Fund to do its work in terms of design and implementation of programs of reparation. I will be then now speaking with this background on the developments in international law of the issue of reparations. And why is this important? Because as the Convention on Genocide states in its name, the focus of the international society or the international community has been on prevention and on punishment, which are very important components of the right to redress. The right to redress is composed and is embedded in international human rights law and has elements concerning access to justice. That means that victims of crimes are able to report that crime to the authorities, are able to receive guidance about how to navigate the judicial institutions, are able to receive information about the proceedings or the legislation that applies to their case. And also, the second principle concerning redress is the effective, impartial, prompt, and thorough investigations, which is achieved through mechanisms like the International Criminal Court or domestic jurisdictions or special mixed mechanisms of prosecution. But the third principle in international human rights law concerning the right to redress is the principle of reparations. And so now I will be moving to that component of reparations. The issue of reparations must be understood in three different ecosystems or regimes of international law. Between states, the articles on state responsibility that seem to crystallize customary international law that were prepared by the International Law Commission and endorsed by the General Assembly in 2001 provide that wrongful acts by states create an obligation to make a full reparation for the injury caused by that internationally wrongful act. That wrongful act could be the violation of a treaty or the violation of an agreement concerning borders. And the injury refers to any damage that may be material or moral caused by that wrongful act of the state. And the principles on state responsibility indicate that the reasons or the causes of the intention of the acts of the state have no bearing on their responsibility, including to repair that injury caused to another state. This obligation can be owed to a state, to another state, to several states, or to the international community as a whole, for instance, when genocide is committed. And the forms of reparation that are spoken of in the context of state responsibility refers to restitution, compensation, and satisfaction or recognition. Responsibilities between states are enforced through different mechanisms. The International Court of Justice may award reparations for damages to persons and property. Also, there are claims commissions that are ad hoc mechanisms that consider complex legal claims resulting from upheavals.
Examples include the United Nations Claim Commission, the Iran-USA Claims Tribunal, the Eritrea-Ethiopia Claims Commission, that between them may resolve between a number of, a dozen of cases or up to 4,000 claims, for example, in the context of Iran and the United States, with awards that go up to $52 billion dollars marked as damages against a state. Also, the damages can be benefited not only by a state, but also by individuals. And each claim mechanism may allow for flexibility in determining who can access those claims. At the moment, in the context of Ukraine, as you may know, the Council of Europe, together with numerous states and the European Union, created a register for damages that is based in The Hague for any damage caused by the aggression of the Russian Federation against Ukraine. And it seeks to serve as a record to create documentation and of evidence and claims concerning damages, loss, or injury caused on or after the incidents of 24 February 2022 in the territory of Ukraine and extending to its territorial waters and to the natural and legal persons concerned. It is important to mention this mechanism because there will probably be an overlap between claims for damages, loss, or injury and the notion of reparations. But claims for damages are different to reparations, and I will be speaking in particularly about how they're different in a moment. Reparations derive also and are existent in the human rights framework. And that means that these are reparations that are owed by a state towards individuals whose rights have been violated. So that is the first difference between claims and reparations. Claims have to do with the loss or injury or damage to property, and there doesn't need to be a determination that a crime or a human rights violation has been committed. Simply, a house has been destroyed, and therefore I can claim damages for the loss of that house. It could be that that house was a legitimate target in the context of an armed conflict, because under international humanitarian law, that house was a legitimate target. But if it's determined that it is possible to raise claims for that target, especially considering the illegal nature of the war in itself, then you have access to the claims. When you are speaking about reparations, we're talking about the violation of rights, and especially to individuals. Numerous conventions and mechanisms of human rights anticipate and foresee the right to reparations. The European Court for Human Rights also is able, under the right of remedy, to order reparations against states for the benefit of individuals whose rights have been violated. And this reparation, the obligation concerning reparations, applies in the context of the conflict of Ukraine, not only against Russia, who may owe reparations in the context of human rights violations for their own individuals, their own nationals, as well as Ukrainian nationals, but also there is an obligation on the part of the state of Ukraine to provide reparations, even if the state of Ukraine is not the responsible of the violations. So under international human rights law, Ukraine has also an obligation to provide reparations. And there has been already announcements by the Ukrainian government to initiate processes to look at how those reparations can be delivered. And efforts are currently underway to consult victims to determine what could be the scope of those reparations and how can they be institutionalized. Another form of reparations has to do with reparations owed by individuals
towards other individuals. And these take place in the context of the International Criminal Court currently. Dear Deborah, I will just ask you to slowly go to the end. I'm sorry, but we have some time limitations. Very good. I had anticipated 3 more minutes and I will be closing. Thank you. Ukraine, while not a state party to the ICC, has accepted the jurisdiction of the court through declarations submitted in April 2014 and April 2015, meaning that the International Criminal Court has jurisdiction over acts committed since 21st November 2013, and that includes the annexation of Crimea, the war in Donbass, and the current conflict. If the cases raised by the prosecutor currently or any future cases end up in conviction, the court may order those reparations, and it will be for the Trust Fund for Victims to implement them. The reparations may be funded from the assets or property seized from the individuals that are convicted, or may be funded through voluntary contributions by state or private entities. What are these reparations and how can they look like in the context of the ICC, but also in the context of any initiative that the Ukrainian government may also initiate? So those mechanisms can be made through judicial orders or through administrative programs. And there are important principles to be followed. These principles derive from the jurisprudence of the International Criminal Court, and it includes ensuring that reparations do no harm to victims, ensuring that reparations are prompt, are proportional and adequate, respect the dignity, do not discriminate, and do not stigmatize victims, that are designed and implemented through a victim-centered approach, ensuring accessibility and consultation with victims, that the age and of the related harm and the best interests of children are considered, that they are gender inclusive and sensitive, and that recognize specific harm caused, for example, by sexual or gender-based violence. Reparations must respect the right of defense, and they require states parties or other stakeholders to fully cooperate. Reparations, examples of what has been implemented at the ICC or elsewhere that would be applicable to Ukraine as well, include addressing physical or health affectations, mental health affectations, the way that education, health, housing, or family life is affected by the crimes committed against victims. It can address economic harm caused to victims or communities. And it could include also reconstruction of cultural property in buildings or protected cultural property, as it's being done in the case of the Almaty case in the ICC. Sexual gender-based violence reparations include fistula repairs, HIV treatment, as well as addressing the situation and the condition of children born out of rape. In the future, considering environmental harm caused in Ukraine, individual victims and reparations may include thinking of how that environmental harm can be repaired. To conclude, we hope that the jurisprudence and the practice of the court can help in the future Ukraine decide what are the best forms of reparations, and that also it is considered whether, and we are in the process of doing so, the Trust Fund for Victims can issue programs of assistance in Ukraine if that is considered to be contributing to the rights of victims. These programs can be launched on the initiative of the Board of Directors, and the Trust Fund will be participating in consultations throughout the coming year to determine the feasibility of starting such programs, also in collaboration with the Ukrainian government, and of course, subject to the interest and the availability of funding. Important concerning reparations, that we differentiate them from reconstruction that will need to take place in Ukraine.
Reparations must be accompanied by recognition of the harm done, and that recognition needs to be official. They must prioritize the most vulnerable victims and should focus not only in the result of how can these enormous damages and harms be repaired, but also in the process, in the way that reparations are designed in full consultation with victims, and that also consider memorialization and symbolic elements, which mark a very important difference to claims or development or aid, humanitarian aid initiatives. Thank you very much. Thank you very much, Deborah, for your very informative presentation. This is always a challenge with keeping the time also for the moderator. And I will invite to the speech Dr. Anton Korynewicz. He is the ambassador at large at the Ministry of Ministry of Foreign Affairs of Ukraine. And a very short comment. I remember like more than a year ago when the full-scale invasion against Ukraine started, Ukraine from the very first day was demanding the special tribunal for Russian aggression. And initially their requests, their claims were treated with kind of reservation, I would put it this way. But actually now I think that more and more states, also the European Union as such, is supporting the idea, however controversial. And I want Dr. Korynewicz to speak in more details about this question. I hope that Mr. Korynewicz is with us. I hope so. Yes. So there's, okay. Good afternoon from Kiev. Good afternoon from Kiev, dear colleagues, Madam Moderator. I hope that the connection will be stable. Just 2 days ago, we faced a big Russia's hackers attack on one of the biggest Ukraine mobile and internet operator, Kyivstar. So I hope that the connection would be stable, but please forgive me if something goes wrong. We do feel some technical difficulties now in Kiev. It's of course a pleasure and honor to be able to talk to you today on behalf of the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine. And it is always a pleasure to talk with our Polish colleagues and to cooperate on all the issues in relation to our accountability efforts. So I'm grateful to the organizers of the conference for being able to talk today. And as our previous brilliant presentators talked, it is really important to do this within the days when we commemorate and mark the 75th anniversary of the Genocide Convention, the 75th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights. And we are also proud and feel a part of our heritage and legacy, in particular due to the legacy of Lviv University School of Law and Raphael Lemkin, Sir Hersch Lauterbach, Louis Zon, who really made a great impact and great influence to the development of contemporary international law, in particular which deals with human rights protection and accountability for the core international crimes. So I'm really grateful to Madam Moderator for stating from the very beginning that Ukraine pushes for the establishment of the special tribunal for the crime of aggression against Ukraine since the very outbreak of the full-scale invasion by Russia to Ukraine. And it is part of our legal response to this brutal, illegal war of aggression Russian Federation is waging against Ukraine. So there are several legal, I would say, tracks of response to that aggression. In particular, the named register of damage, work on the compensation mechanism, investigation by the International Criminal Court with relevant orders of arrest. But we also, and of course, our case in the International Court of Justice on the allegations of genocide, filed just 2 days after the full-scale invasion started on the 26th of February. But we do believe that in order for us all to be able to say that the full and comprehensive accountability takes place, we do believe that it is important to have accountability for the crime of aggression against Ukraine. So that is why we started this work more than 1.5 years ago. And really, for the first time, we felt some skepticism and some different reactions from international partners. Some of them said that Ukraine should use the existing international mechanisms and tools.
and shall not invent anything new. But I think that within this year and a half, the perception of this question really changed from not if but how. So not whether we need to establish something, some mechanism for the crime of aggression against Ukraine, but how to do that. And I think, and I consider this change to be a very important one. And really, when we started in March and April 2022, with several resolutions of Parliamentary Assembly of the Council of Europe, then preceded by several resolutions of other parliamentary assemblies of international organizations, European Parliament. Today, we have the core group on the establishment of the special tribunal, which includes representatives of 40 states, plus several international organizations. We also have the work of the established International Center for the Prosecution of the Crime of Aggression against Ukraine, ICPA, or how some of our partners call it ICPA, working in The Hague on the basis of joint investigation team, in the premises of the Eurojust. And we believe that ICPA is already a value itself, because this is the first international effort to investigate the crime of aggression in case of its real perpetration after the World War II. But we also believe that apart from being a value itself, ICPA is the first step to the establishment of the special tribunal, because we do believe that the important investigative job done in the ICPA, in particular on national investigations of the crime of aggression against Ukraine, on defining the scope of persons who should be brought to accountability for the crime of aggression against Ukraine. All this work of the ICPA will be used in the special tribunal. So, of course, since the year and a half has passed since our work started on this idea, on this concept, we are happy with the interim intermediate results, which we have, in particular, the mentioned work of the core group, establishment and work of the ICPA, support to the establishment of the tribunal from parliaments, governments, international organizations, parliamentary assemblies of international organizations, and I'm happy with the level of support which we have from Poland, from our Polish friends and colleagues, both on the level of the government, namely the Ministry of Foreign Affairs, and on the level of Parliament, with the relevant resolution of the Parliament of Sejm. So I think we're on a good track. But of course, the main result we still need to achieve is the establishment of the special tribunal, which we try to achieve this result in particular through the work of the core group to find the solution, to find the landing zone for the establishment of the special tribunal. So why it is so important for Ukraine to establish a special tribunal? Well, first of all, we currently use all the possible international legal mechanisms and tools to bring Russia as a state to international legal responsibility and to bring Russian citizens to accountability for their core international crimes and other violations of international law and human rights law committed in the territory of Ukraine. We do value cooperation with International Criminal Court, and of course International Criminal Court is a principal body of international criminal justice, and our prosecutor's office cooperate and coordinate with the Office of the Prosecutor of the ICC on a daily basis, and we do believe that the recognition of jurisdiction of the ICC and investigation of the ICC of the situation in Ukraine, starting from the end of November 2013, gives the ICC the appropriate possibility to act and to act effectively and actively. And of course, we were happy to see the first 2 arrest warrants for Vladimir Putin and Maria Lvova-Belova for the alleged war crimes of illegal transfer and deportation of Ukrainian children. But we also hope that these arrest warrants are only the first ones, and that we will have more arrest warrants from the ICC against the Russian citizens for not only war crimes, but crimes against humanity and the crime of genocide. But we do feel that this accountability gap, which there exists for the crime of aggression, and the lack of ability of the ICC to exercise jurisdiction in relation to the crime of aggression against Ukraine is crucial. Because, first of all, the aggression of the Russian Federation against Ukraine is the biggest aggression
at least in Europe, after the Second World War. So there should be legal response to this act of aggression and relevant crimes of aggression. Moreover, this aggression is recognized as aggression in the resolutions of the United Nations General Assembly, also for the first time for many years. So again, this is another element and another argument why there should be accountability for the aggression itself. And also it is very important that in our context, without the crime of aggression, we wouldn't have had not a single war crime against humanity, or element of the crime of genocide committed by Russians on our soil. So in case of Russian-Ukrainian war, it is a crime of aggression which is the root cause of all the mass atrocity core international crimes committed on the territory of Ukraine. Whereas there may be other different situations in other continents, in other regions, where war crimes against humanity are committed without the crime of aggression itself. But in our particular case, our people and our land, our nation didn't know what is a single war crime before the Russian Federation committed aggression in 2014. So we believe that having accountability for this root cause is of principal importance. Moreover, we also understand that having the active and effective cooperation with the International Criminal Court, we cannot have accountability for the crime of aggression in our particular case in the ICC due to constraints on the exercise of jurisdiction of the ICC in relation to the crime of aggression laid down in particular in Article 15 bis and 15 ter of the Rome Statute. We, of course, are aware about the current situation and the idea from several governments to table the diplomatic proposal to amend the Rome Statute of the ICC in order for the ICC to have the same provisions on the exercise of jurisdiction of the crime of aggression as for the other three core international crimes within the jurisdiction of the ICC. But we do believe that this proposal will take a lot of time. This proposal, there are no understandings how this proposal may finally end up due to the fact that there may be different positions within these negotiations. But no matter how this proposal and this negotiations end, we assure that this proposal and these supposed amendments will not be able to cover the crime of aggression against Ukraine, which we currently face. So having big respect to the work of the ICC and cooperating with the ICC, we are of the idea that we need a separate special tribunal for the crime of aggression against Ukraine. And we do believe that many states and many partners who support us in our international efforts do feel the same. And that is why in particular they work together with us in the core group. Those of them who support the ICC to the best of their abilities, they understand that this aggression cannot be left without legal response. As for the nature of the tribunal, it is obvious that the most important question is the choosing of modality, of the modal option for the establishment of the tribunal. This is a core issue from which all the other issues flow. And of course, the participants of this honorable conference know that there are two options which are being discussed widely, including by academics, scholars, and experts. The one option, the one model is to establish a special tribunal on the basis of a bilateral agreement between Ukraine and the United Nations with a relevant resolution of the United Nations General Assembly, which may authorize or request the Secretary General of the UN to enter into agreement with Ukraine on the establishment of the special tribunal. The second option being the option which is supported also by some of our international partners, is the establishment of the internationalized tribunal. International judges, international prosecutors. I'm afraid that this what Ambassador Recording in progress. just happened. Can you hear us, Ambassador?
I can hear you. We are also having the air raid siren just immediately now. So I think it is also due to the fact that the connection isn't stable. Sorry for that. Sorry for that. Yeah, it's our connection story. So the second option I will repeat. This is the establishment of internationalized or hybrid tribunal on the basis of national jurisdiction of Ukraine with relevant international elements, which some of our international partners support, but we do believe that such a tribunal, whenever established, should not be part of Ukraine's judicial system, because it should not be a kind of a bilateral response, a response of only the victim state towards the aggressor state. And moreover, there are some other issues which in particular are about the impossibility of making amendments to the constitution of Ukraine during the martial law, which is now enacted. And moreover, we also believe that the tribunal should not be the purely domestic one and should not be able to render judgments only in the name of Ukraine. So two options are being on the table. I'm sure the discussions are widely known to international scholars and academics, but it is also obvious for us that we need to look for alternatives, for third options, possible third options, which might enable the establishment of the special tribunal. And this is in particular what we are trying to do now, to find the effective, legitimate third option, which might enable to establish a special tribunal, and we will see how we may proceed with this issue. So in general, to finalize, the establishment of the special tribunal, as Madam Moderator mentioned, from the very beginning of the full-scale invasion of Russia to Ukraine, was a priority for Ukraine's government on the track of individual criminal accountability. It is still a priority for Ukraine, and it is an inherent part of the point 7 of the peace formula by President Volodymyr Zelensky, and point 7 is called restoration of justice. Now, we believe that without accountability for the crime of aggression against Ukraine, we will not have the full comprehensive accountability for all the violations of international law against Ukraine in place. So we do believe that accountability for the crime of aggression against Ukraine must be ensured, and the perpetrators of the crime of aggression against Ukraine must not go unpunished. We hope that we would find a solution, a landing zone, which will enable us to establish an effective and legitimate special tribunal for this cause. We, of course, do have the idea and the understanding that this tribunal will be in nature an ad hoc one, so it will cover only the crime of aggression against Ukraine and only in our particular situation, in our particular circumstances. So we do not want and we do not have the desire to create something bigger, because, of course, we understand that for all the other cases and in normal situation, ICC should cover this issue. Maybe the last point on my side would be that having this brutal Russian aggression against Ukraine, the biggest aggression in Europe, at least after Second World War, we are sure that for contemporary international law, it is a must, it is obligatory to have accountability for this crime of aggression, because it is very important for the rule of law, for international legal order, for the principle of non-use of force or non-threat of force, and for the very concept of the crime of aggression itself. Because I do believe that if in this particular case, in this particular instance of the Russian aggression against Ukraine, there will be no accountability for aggression itself, for the crime of aggression itself, the crime of aggression might remain in international law only as a historical concept. And professors participating in this conference will be only able to give paper tasks for their students to study and research what aggression was in international law. I do believe that we all don't want this to happen. I believe that we all want the international rule of law prevail, the principle of non-use of force or non-threat of force to remain the foundational principle of contemporary international law, and for the concept of the aggression and the crime of aggression to not be a historical one, but a real one,
and it is, I'm sure, important for all of us international lawyers who work in this sphere. I thank you for your attention. Tak, co bude moja ukraińska mowa, but now I will be speaking English. So we are closing this session. I think it was very interesting. I'm not sure if we managed to put any questions to our participants. We need to go for a coffee and start in a moment the next session. And I made a mistake because I did not introduce myself. My name is Anna Adamska-Galant. I'm a lawyer from Poland, former judge, also international in Kosovo. And for last 5 years, I work in Ukraine as the key international expert on the judicial reform. So thank you very much. Ale dyskusję robimy, czy nie? Nie mam czasu. Okej. Dobrze. Szanowni Państwo, teraz krótka przerwa na kawę, ale naprawdę bardzo krótka. 5 minut, a za 10 minut już będziemy zaczynać. 10 minut.
trzeci panel również poświęcony zagadnieniom międzynarodowego prawa karnego. Niestety będziemy w języku, będziemy w języku polskim, przepraszam, że powiedziałam niestety, ale polski i ukraiński jest tak podobny, że nasi goście z Ukrainy na pewno zrozumieją wszystko, co nasi szanowni prelegenci mają do powiedzenia. I w tym panelu mamy aż 4 prelegentów. Pani doktor habilitowana Karolina Wierczyńska, profesor Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego. Pani doktor habilitowana Hanna Kuczyńska, profesor Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Zakład Prawa Karnego. Oraz pani doktor Barbara Błońska i pan doktor Andrzej Kosylo z Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Badań Zbrodni Międzynarodowych. Zaczniemy od pani doktor Karoliny Wierczyńskiej, która będzie mówiła o idei Lemkina, czy od idei Lemkina do konwencji o ludobójstwie. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Tak jak pani doktor Adamska-Galant wspomniała, będę mówić o tym, jak to się stało, że powstała konwencja, ile w tej konwencji jest z idei Lemkina. Zaczniemy od piśmiennictwa Lemkina, kiedy Lemkin jeszcze nie przewidywał, że powstanie konwencja dotycząca ludobójstwa. Zobaczcie Państwo, że w 1945 roku w swoim artykule o nowoczesnej zbrodni wskazywał, że jest taka zbrodnia, którą trzeba by ścigać, trzeba by wprowadzać zobowiązania dla państw, żeby te zbrodnie ścigały, zapobiegały zbrodni ludobójstwa. I proszę zwrócić uwagę, że Lemkin wtedy myślał konkretnie o 3 grupach, o grupie narodowej, grupie religijnej lub grupie rasowej, więc upatrywał tą ochronę, uważał, że ta ochrona powinna być zapewniona 3 grupom. Ale wskazywał też, że samo ludobójstwo ma charakter międzynarodowy i że represje wobec tego ludobójstwa także należy umiędzynarodowić, cokolwiek to oczywiście znaczyło w tamtym czasie. W kolejnym artykule z 1946 roku, czyli zbliżamy się powolutku do tego momentu, w którym rozpoczęto pracę nad konwencją dotyczącą ludobójstwa, wskazywał, że nadal konsekwentnie, że to jest zbrodnia polegająca na niszczeniu grup narodowych, rasowych lub religijnych, ale też mówił o tym, że oskarżeni o takie ludobójstwo powinni odpowiadać przed sądami kraju, na którego terytorium ludobójstwo było popełnione, a jeśli nie, to powinni być przekazani przez sądy innych krajów. Proszę zwrócić uwagę na to, że nie ma mowy o tym, że trzeba utworzyć międzynarodowy trybunał. On wtedy jeszcze nie myślał w tych kategoriach, on upatrywał skuteczności karania ludobójstwa w systemach krajowych. Uważał też, że osoby, które są podejrzane o popełnienie zbrodni ludobójstwa, nie powinny być traktowane jako przestępcy polityczni, żeby uniknąć ekstradycji takiej osoby. Ale jednocześnie także wskazywał na to, że państwa, w których ma miejsce ludobójstwo, powinny odpowiadać w jakiś sposób przed Radą Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. Czyli widział, że ta odpowiedzialność musi być dychotomiczna, tak? Musi zarówno dotyczyć jednostki, która popełnia ludobójstwo, jak i państwa, które narusza prawo międzynarodowe w tym zakresie. Później Lemkin, proszę Państwa, na kolanie skonstruował rezolucję dotyczącą ludobójstwa i udało mu się namówić przedstawicieli Panamy, Indii i Kuby, żeby te rezolucje sponsorowali przed Zgromadzeniem Ogólnym. Ta rezolucja została nieznacznie poprawiona, ale to, co Państwo widzicie na slajdzie, to są idee Lemkina. I znowu tym razem pojawia się wręcz określenie, że ludobójstwo jest zbrodnią prawa międzynarodowego i to jest nowość. Lemkin był z tego szalenie zadowolony, dlatego że on nie przewidywał, że ta rezolucja pójdzie aż tak daleko. Ale jednocześnie wskazywano w tej rezolucji, proszę zwrócić uwagę na to, że wskazywano na to, że trzeba przyjąć niezbędne ustawodawstwo krajowe. Jakby z góry zakładano, że ta konwencja nie będzie konwencją bezpośrednio stosowaną, ani bezpośrednio
bezpośrednio skuteczną, że ona będzie potrzebowała krajowego ustawodawstwa do tego, żeby można było te regulacje stosować. I w tej rezolucji pojawia się także kwestia tego i to też z tego też Lemkin był szalenie zadowolony, że trzeba napisać konwencję dotyczącą ludobójstwa, dlatego że on miał taki pomysł, ale niekoniecznie spodziewał się, że społeczność międzynarodowa tak szybko ten pomysł podchwyci. Kolejne moje rozważania będą dotyczyły projektu zgłoszonego przez sekretariat i to był projekt, który już konkretnie dotyczył tekstu konwencji ludobójczej. I dlaczego do niego się odnoszę? Dlatego, że Lemkin pracował nad tym projektem jako ekspert międzynarodowy z 2 innymi wybitnymi prawnikami w tamtym czasie, czyli z Rumunem Vespasianem Pelą i z Francuzem Henri Donadier de Vabrem. I generalnie projekt został im przekazany i oni się co do jakby wartości tego projektu wypowiadali tylko w tych sytuacjach, w którym się nie zgadzali z tymi postanowieniami projektu. W związku z tym ja się tylko teraz do tych kwestii tutaj odniosę. I będą to, jak Państwo widzicie na slajdzie, grupy chronione, czy też techniki ludobójcze, ale też jurysdykcja Trybunału Międzynarodowego i ewentualna inicjatywa w tym zakresie organów Organizacji Narodów Zjednoczonych. Pierwszy artykuł tego projektu dotyczył grup chronionych i tutaj już Państwo widzicie pewien dysonans, dlatego że z tych 3 grup, na których ochronie zależało Lemkinowi, pojawia się tych grup aż 5. I zaraz do tego się odniosę na następnym slajdzie, ale tu jeszcze zwróciłabym Państwa uwagę na jeden fragment tego projektu, dlatego że to jest akurat oryginalny przepis, który dotyczył ludobójstwa kulturowego i Lemkin bardzo nalegał na to, żeby to ludobójstwo, że taka technika ludobójstwa kulturowego znalazła się w konwencji. Widział to bardzo szeroko, przede wszystkim znał to z własnego doświadczenia, z doświadczenia państw okupowanych, które w Stanach kolekcjonował, które Niemcy chętnie mu zresztą przesyłali, dokumentując tym samym swoje własne zbrodnie. No i tutaj Lemkin nalegał, żeby to ludobójstwo kulturowe potraktować w konwencji bardzo szeroko i żeby dotyczyło i przenoszenia dzieci z jednej grupy do drugiej, ale także zakazu drukowania książek czy używania języków narodowych. Poproszę o przesunięcie. I ten projekt odnosił się do biologicznego, do 3 technik ludobójczych, do biologicznego i psychicznego i kulturowego wyniszczenia grupy. Ale no tutaj jakby ten pomysł napotkał już na pewne obiekcje 2 pozostałych ekspertów. To znaczy Donadier de Vabre i Pella no niekoniecznie uważali, że to ludobójstwo kulturowe powinno wchodzić w zakres ochrony konwencji. Uważali, że to nadmiernie rozszerzy zakres ochrony grup. I uważali, że ludobójstwo kulturowe powinno być po prostu elementem konwencji dotyczącej ochrony mniejszości. Natomiast Lemkin, widząc te spustoszenia bibliotek, palenie książek, tak, zakazy dotyczące używania języka, kary dotyczące używania języka, on uważał, że mimo wszystko potrzebne jest to ludobójstwo kulturowe w konwencji, dlatego żeby pokazać, do czego to może doprowadzić, do jakiego zniszczenia to może doprowadzić narody czy też grupy chronione. Oryginalny tekst konwencji dzisiaj wygląda w następujący sposób, więc widzicie Państwo, że dzisiaj do tych grup chronionych należą 4 grupy. Pojawiła się grupa etniczna, natomiast nie ma grupy językowej. No, grupy językowej nie ma dlatego właśnie, że sprzeciwiali się jej pozostali eksperci. Uznano, że ta grupa językowa za bardzo kojarzy się z grupą kulturową, a grupa kulturowa powinna być chroniona w konwencji dotyczącej ochrony mniejszości. Mamy tutaj prawie tylko ludobójstwo, techniki biologiczne i psychicznego ludobójstwa. Z ludobójstwa kulturowego pozostał jedynie punkt E, czyli to przymusowe przekazywanie dzieci, członków grupy do innej grupy i powiem Państwu, że Lemkin był zadowolony, że przynajmniej ten aspekt ludobójstwa kulturowego został w konwencji pozostawiony. Kolejna dyskusja dotyczyła projektu konwencji, który tam był oznaczony jako artykuł 10 i to była kwestia
powstania Trybunału Międzynarodowego. Państwo już wiecie, że to nie był pierwotny pomysł Lemkina, że on raczej upatrywał, raczej uważał, że efektywne sądzenie ludobójstwa powinno się wydarzać przed sądami krajowymi, ale tu się pojawia Międzynarodowy Trybunał, no tak jak mówię, Lemkin niekoniecznie ma pewne obiekcje do niego. Donnedier de Wrapre i Pella są oczywiście za karaniem przed takim Międzynarodowym Trybunałem. To zresztą był pomysł francuski, żeby ten Międzynarodowy Trybunał umieścić w konwencji. I Lemkin nawet na koniec, kiedy już przyjęto konwencję w roku 1948, uważał, że to jest przywilej gospodarza, żeby włożyć coś swojego do konwencji i ten fragment dotyczący właśnie Międzynarodowego Trybunału trafia do konwencji jako pomysł francuski. Natomiast Lemkin uważał, że przed Trybunałem powinny być sądzone jedynie grube ryby, że zwykli, że tak powiem, marginalni czy peryferyjni sprawcy powinni być karani przed sądami krajowymi. Dalsza dyskusja, bo to nie tylko kończyło się na tym, dotyczyła też tego, jak utworzyć taki Międzynarodowy Trybunał Karny. No i oczywiście Donnedier de Wrapre uważał, że to powinna być Izba Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości. Tylko że już wtedy uważano, że właściwie tego się nie da pogodzić, dlatego że sędziowie, którzy siedzą w Międzynarodowym Trybunale Sprawiedliwości, mają trochę inne kompetencje niż te, które odpowiadałyby kompetencjom sędziów karników, ale to nie była kwestia, która by się nie doczekała dalszych prac, dlatego że w Komisji Prawa Międzynarodowego dyskutowano nad tym, jak powinien wyglądać międzynarodowy wymiar sprawiedliwości i nawet zatrudniono dwóch sprawozdawców, Sandstroma i Alfaro, którzy rozważali między innymi utworzenie Międzynarodowego Trybunału Karnego jako Izby MTS. Ostatecznie tego nie zrobiono, bo w tamtym momencie prace się zamknęły taką konkluzją, że państwa nie są jeszcze na to gotowe. Więc Donnedier de Wrapre i Pella uważali, że w ramach struktur MTS powinien powstać ten Międzynarodowy Trybunał Karny, a Lemkin uważał, że nie, że międzynarodowe sądownictwo karne nie jest zbytnio rozwinięte w tym zakresie i o dziwo takiego samego zdania była w tamtym czasie delegacja polska, a pamiętajmy, że Lemkin w pracach nad konwencją nie był wcale reprezentantem Polski, tylko był, że tak powiem, niezależnym ekspertem, z Polską nie miał nic wspólnego już w tamtym czasie. Na pytanie, czy ten Międzynarodowy Trybunał Karny powinien zostać stworzony w ramach specjalnej konwencji poświęconej ludobójstwu, wszyscy eksperci tym razem zgodnie odpowiedzieli, że o tym powinno zadecydować Zgromadzenie Ogólne Państw, czyli pozostawiali to demokratycznej decyzji państw. Dzisiejsze postanowienia konwencji, jak Państwo widzicie, są następujące, więc pozostały regulacje dotyczące obowiązków państw, ale też mamy regulacje dotyczące powstania Międzynarodowego Trybunału Karnego, ale jakby pierwszeństwo sądzenia ludobójstwa pozostawiono państwu. Dopiero jeśli to państwo nie będzie sądzić sprawców ludobójstwa, będzie można postawić sprawców przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym, którego kompetencja będzie obejmowała te strony, które te kompetencje przyjmą, czyli zakładano z góry, że musi to dotyczyć umowy międzynarodowej, a więc w zasadzie podobna konstrukcja do tej konstrukcji, na jakiej działa dzisiaj Międzynarodowy Trybunał Karny. Dalsze dyskusje nad projektem dotyczyły tego, jak daleko ma sięgać kompetencja organów Organizacji Narodów Zjednoczonych i Lemkin wraz z Pellą uważali, że to jest dobry pomysł, żeby informować sekretarza generalnego, a ten, że powinien informować kompetentne organy ONZ-u o tym, że ludobójstwo się wydarza, czy też jest jakieś podejrzenie właśnie, że ludobójstwo zostało popełnione. I w dzisiejszych regulacjach, czyli w obecnym artykule 8, mamy rzeczywiście odniesienie się do Karty Narodów Zjednoczonych, więc jakby ta propozycja Lemkina i Pelli została uwzględniona. I przechodząc, proszę Państwa, do konkluzji,
Czyli konkludując, jak się miały te idee Lemkina na obecny kształt konwencji, no trzeba wyraźnie wskazać, że on brał pod uwagę istnienie zarówno odpowiedzialności indywidualnej jednostki, jak i odpowiedzialności państwa za to, że nie zapobiegło i ukaraniu zbrodni ludobójstwa, i to zostało odzwierciedlone w postanowieniach konwencji. No, pewien dysonans występuje, jak porównamy to, jak Lemkin sobie wyobrażał karanie za zbrodnie ludobójstwa. Wiemy już, że raczej wyobrażał sobie to karanie przed sądem krajowym i że niekoniecznie był chętny stworzeniu Międzynarodowego Trybunału Karnego. W konwencji też mamy aż 4 grupy chronione, w przeciwieństwie do tych 3 grup, które wymieniał Lemkin. Natomiast co istotne, jak się wczytać w rządy państw osi Lemkina, to tam znajdujemy w zasadzie potwierdzenie, że Lemkin zgadzał się z myślą, że powinny być chronione wszystkie grupy, które są stabilne i trwałe. A więc, że może konwencję dzisiaj powinniśmy odczytywać w taki bardziej szeroki sposób, powinniśmy ją interpretować szerzej, zakres grup chronionych. W tym zresztą kierunku szedł Trybunał Rwandyjski, kiedy jeszcze istniał. No i Lemkin uważał, że nie powinno się stosować ekstradycji w przypadku zarzutów z ludobójstwa, czyli tego ludobójstwa nie można by nigdy traktować jako przestępstwo polityczne, i to zostało powtórzone w konwencji. Także nie do końca można by powiedzieć, że jest to konwencja lemkinowska, ale zawiera ona wiele idei, które Lemkin promował. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Bardzo dziękuję za to wprowadzenie do konwencji o ludobójstwie i do koncepcji Lemkina. I teraz przekazuję słowo pani doktor Hannie Kuczyńskiej, która będzie mówiła o tym, jak idee Lemkina stały się rzeczywistością, jaka jest praktyka ścigania i jakie są z tym związane problemy. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, ten panel w całości poświęcony jest tak naprawdę jednemu człowiekowi i jego idei, którą udało mu się wdrożyć w życie. I zawsze zastanawia mnie, jak jeden człowiek mógł mieć tak niezwykły wpływ na rozwój międzynarodowego prawa karnego. Bo tak naprawdę on nie tyle stworzył ludobójstwo, co stworzył typ zbrodni ludobójstwa, o którym mówimy dzisiaj, w szczególności w czasie tego panelu. I rocznicy konwencji jest poświęcona nasza konferencja. I ustalony przez Lemkina typ zbrodni ludobójstwa jako najpoważniejszej zbrodni przeciwko porządkowi międzynarodowemu jest już ostatecznie przyjęty w porządku światowym. I w doktrynie międzynarodowego prawa karnego, i w prawie międzynarodowym, i w praktyce. I nie można sobie wyobrazić Trybunału Międzynarodowego, który by sądził sprawy karne, a który by nie posiadał jurysdykcji nad zbrodnią ludobójstwa. Obecnie, i będę mówiła tylko o tym, co jest obecnie ta definicja znajduje się w Statucie Rzymskim Międzynarodowego Trybunału Karnego. O praktyce i interpretacji tego typu zbrodni mówił Matthew Gillett w czasie poprzedniego panelu. I istotne jest, że Międzynarodowy Trybunał Karny ma przedmiotową jurysdykcję w zakresie zbrodni ludobójstwa i definicja, znamiona zbrodni ludobójstwa ujęte w Statucie Rzymskim są tak naprawdę identyczne jak te, które zostały przyjęte w konwencji z 1948 roku w jej artykule 3. Jest to samo znamię modalne, w ramach którego należy dokonać określonego czynu, określonego poniżej, z zamiarem zniszczenia w całości lub części grupy narodowej, etnicznej, rasowej lub religijnej jako takiej. Ja tutaj kliknęłam już na angielską wersję, ale jak widzimy, polskie tłumaczenie jest obarczone błędem i to jest bardzo istotne, ponieważ powinno być grupy narodowej, etnicznej, rasowej lub religijnej
jako takiej, a nie takich jak. Jest to bardzo istotny błąd, który już był wskazywany, jak tylko się pojawiło tłumaczenie polskiej wersji Statutu Rzymskiego. I tak, definicja znajduje się w artykule 6 Statutu Rzymskiego, natomiast jej uszczegółowienie znajduje się w elementach definicji zbrodni. To jest dokument przyjęty na potrzeby Trybunału, on nie ma statusu umowy międzynarodowej, jednak dla sędziów Trybunału i dla całego Trybunału stanowi on dokument wiążący, w którym zawarta jest wykładnia znamion ludobójstwa. No nie tylko ludobójstwa, wszystkich zbrodni, które są ujęte w Statucie Rzymskim. W elementach definicji zbrodni, elementy definicji to po polsku byłyby znamiona, są wyjaśnione właśnie znamiona ludobójstwa. I tak przyjęto, że ludobójstwo musi być to zachowanie realizowane w ramach realizacji planu, czyli widocznego wzorca podobnych zachowań skierowanych przeciwko danej grupie. Sprawca musi posiadać zamiar zniszczenia, czyli mens rea, w całości lub części grupy. I ten zamiar nie musi być zrealizowany w pełni, wystarczy, że są to pierwsze zachowania w ramach przyjętego wzorca zachowań, który ma prowadzić do tego celu. Zamiar sprawcy należy ustalić w konkretnej sprawie. Osoby, przeciwko którym skierowany jest zamach, powinny należeć do tej samej grupy. I przy każdym z zachowań sprawcy należy zamiar odrębnie przypisać. No i ostatnie, bardzo kontrowersyjne stwierdzenie, szkoda musi być wyrządzona jednej lub większej liczbie osób. I teraz na tle tego stanu prawnego pojawiły się problemy, które tak naprawdę są ciągle odzwierciedleniem negocjacji i dyskusji, które prowadził Lemkin z innymi ekspertami międzynarodowego prawa karnego. Pierwszy problem dotyczy zakresu penalizacji, czyli zakresu grup chronionych. Które grupy są chronione? I o tym już opowiedziała szeroko profesor Wierczyńska. Ja chciałam tylko wykazać, że tak naprawdę nadal możemy mówić o różnych podejściach. Jest jeden spójny element. Wszystkie trybunały międzynarodowe orzekające w sprawie ludobójstwa starają się przyjąć szeroki zakres grup chronionych na różne sposoby. Komisja ONZ-owska w sprawie Darfuru, a także Międzynarodowy Trybunał Karny do spraw Rwandy w sprawie AKS-u opierali się na efektywności normy prawnej, czyli definicja powinna być, znaczenie grupy powinno być definiowane w taki sposób, by zapewnić efektywność ochronie, którą ma wdrożyć norma zakazująca ludobójstwa. Po czym zaczęto się zastanawiać, w jaki sposób definiujemy grupę, czy z punktu widzenia obiektywnego, czy subiektywnego. Ale subiektywnego sprawcy, czy pokrzywdzonego, bo tak naprawdę to sprawca działając, on działa dlatego, że wie, że dana osoba należy do danej grupy i w ten sposób wyróżnia tą osobę. No ale też ofiara musi wiedzieć, że należy do tej grupy. I propozycja takiego rozstrzygnięcia tej definicji została przedstawiona przez MTKJ, przez Międzynarodowy Trybunał Karny do spraw byłej Jugosławii, jednak ostatecznie nie została przyjęta. Obecnie przed MTK obowiązuje podejście mieszane, to znaczy nie możemy porzucić obiektywnej oceny definiowanej grupy. Kolejny problem dotyczył liczby ofiar należących do grupy, czyli jest ta dyskusja, czy zabójstwo jednej osoby może zostać zakwalifikowane jako ludobójstwo. I tak przyjmował Lemkin na samym początku, który twierdził, że ludobójstwo, przyjęcie tego typu oznacza objęcie ochroną jednostek, a nie tylko grupy jako całości. To znaczy człowiek jest objęty ochroną, a nie abstrakcyjne pojęcie grupy. No natomiast do tej pory nie rozstrzygnięto jednoznacznie tego problemu, opierając się na koncepcji znacznej lub znaczącej części grupy, która powinna podlegać atakowi, na której powinno się dokonać jednego z czynów mogących stanowić ludobójstwo. I taka też koncepcja jest prezentowana przez MTK, który stwierdził w jedynej sprawie o ludobójstwo, jaką prowadzi, że znacząca część musi mieć namacalny charakter, taką istotność,
można określić w sposób ilościowy lub jakościowy, biorąc pod uwagę, czy dany czyn, na przykład przedsięwzięty przeciwko jednej osobie, mógł stanowić realne zagrożenie wobec całej grupy. Czyli niewystarczające jest samo podejście ilościowe. To nie jest tak, że im więcej osób zostanie zabitych, tym bardziej mamy do czynienia z ludobójstwem. Trzecim problemem jest wykazanie sprawcy zamiaru ludobójczego, bo znamie modalne wymaga działania z określonym zamiarem i dlatego też w doktrynie określa się ludobójstwo jako zbrodnię z zamiaru, zbrodnię strony podmiotowej, a nawet zbrodnię o dwóch zamiarach, bo jeśli się cofniemy do definicji zbrodni, nie tylko zabójstwo musi mieć swój zamiar, czyli ja zamierzam kogoś zabić, daną osobę, albo rozmyślnie stwarzam dla grupy określone warunki życia, ale ja też muszę, jako sprawca, muszę obejmować swoim zamiarem to, że biorę udział w niszczeniu danej grupy w całości lub w części. I przepraszam, przeklikam teraz z powrotem. Są tutaj dwie koncepcje, bo przecież ludobójstwo musi być zaplanowane, musi być ten plan, ten wzorzec zachowania, więc moglibyśmy mówić tylko o zbrodni przywódców. Ale przecież ten plan musi być wykonany. I teraz jest pytanie, czy taki szeregowy żołnierz, czy nawet sierżant może dokonać ludobójstwa? To znaczy, czy on musi świadomie zamierzać zniszczyć daną grupę, czy on tylko może być egzekutorem tego planu? I są dlatego dwie koncepcje. Przy czym już jedna wygrywa, to tak zdradzę, że jeśli możemy wymagać udowodnienia zamiaru bezpośredniego kierunkowego, kiedy sprawca, ten szeregowy żołnierz, działa z zamiaru, z określonej pobudki i wtedy, jeśli on jedynie jest egzekutorem planu, ale nie zamierza tak naprawdę w swojej świadomości zniszczyć danej grupy, no powiedzmy, że jest mu wszystko jedno, on tylko wykonuje rozkazy. I wtedy nie można mu przypisać ludobójstwa, ponieważ brak tego zamiaru właśnie. I wtedy można najwyżej mu przypisać popełnienie zbrodni przeciwko ludzkości, ewentualnie zbrodni wojennej. Jeśli przyjmiemy drugą koncepcję, pozwalamy na to, żeby przypisać zamiar ludobójstwa, zamiar ewentualny. To znaczy wystarczy, że sprawca wie, że działa w ramach planu, że jest egzekutorem tego planu, nawet że jest pionkiem, ale on obejmuje świadomością istnienie tego planu. I raczej teraz się przyjmuje tą koncepcję, ale jednocześnie poddaje się krytyce, wskazując, że jest to użycie dowodowych tylnych drzwi. I jest to wnioskowanie o istnieniu świadomości sprawcy ze schematu faktów, które go otaczają. No ale jednocześnie w wypadku wielu innych przestępstw, zbrodni, zamiar ewentualny uważa się za wystarczający dla przypisania zamiaru ludobójczego. Czwarty problem dotyczy tego, czy musi zostać wykazane to, że działania sprawców stanowiły realne zagrożenie dla danej grupy, dla istnienia danej grupy. Bo już Lemkin wiązał ludobójstwo z określonym planem, który musi być przeprowadzany według precyzyjnego wzorca. Tylko jeśli byśmy przyjęli koncepcję realnego zagrożenia, to znaczy, czy rzeczywiście to jest dobry plan, czy on ma szansę powodzenia, no to wtedy byłoby to znamie oparte na rezultacie, na wystąpieniu określonego skutku i możliwe by było ściganie tej zbrodni dopiero jeśli rzeczywiście ta grupa by była eksterminowana w całości lub w części. I dlatego MTK w swojej decyzji przyjął, że rzeczywiście musi być realne zagrożenie, natomiast czyn nie musi być dokonany w całości. Wystarczy, że zagrożenie dla istnienia grupy chronionej lub jej części stało się konkretne i realne, a nie tylko ukryte lub hipotetyczne. Więc tak naprawdę MTK nas zmusza do oceny skuteczności planu. Czy plan miał szansę powodzenia? Piąty problem, o którym już była mowa, to zapewnienie obecności sprawcy. I ten problem był widoczny w jedynej sprawie o ludobójstwo, której ściganiem zajmuje się MTK. To znaczy jest to sprawa przeciwko byłemu prezydentowi Sudanu, Omarowi al-Bashirowi i nakaz aresztowania dotyczący podejrzenia popełnienia zbrodni ludobójstwa został wydany, druga jego wersja, w 2010 roku. I od tego momentu były już prezydent nie został doręczony Trybunałowi.
Najpierw miał miejsce totalny brak współpracy ze strony państw. Prezydent al-Bashir podróżował po wszystkich państwach, no prawie, dobrze, nie wszystkich, po wielu państwach Unii Afrykańskiej, nigdzie nie został zatrzymany. Mimo że niektóre z tych państw były już wówczas i są nadal państwami stronami Statutu Rzymskiego. Niektóre w ogóle odmawiały, niektóre ignorowały, niektóre państwa, tak jak RPA, zwoływały posiedzenie sędziów, które miało zdecydować, czy zostanie dokonane przekazanie Trybunałowi, po czym dopiero kiedy samolot z al-Bashirem odleciał, to sędziowie doszli do wniosku, że tak, powinno się go przekazać. Więc tylko, że to jest akurat sprawa, która się nie zakończyła się, ale zmierza do pozytywnego zakończenia, ponieważ al-Bashir już nie jest prezydentem. Został skazany w Sudanie za korupcję. Teraz toczy się przeciwko niemu postępowanie w sprawie zbrodni zamachu stanu, za które grozi kara śmierci. Natomiast Sudan jest w stałej współpracy z MTK. No jest to pytanie, czy wolą wykonać sami karę śmierci, czy najpierw go przekazać do MTK, żeby odpowiedział na forum międzynarodowym za swoje zbrodnie. Więc jest nadzieja, że rzeczywiście MTK będzie w stanie zapewnić obecność sprawców zbrodni ludobójstwa, ponieważ bez obecności sprawcy nie może rozpocząć się rozprawa. Możliwe jest postawienie zarzutów, natomiast rozprawa nie może się toczyć. Jeśli chodzi o jurysdykcję państw w sprawie ludobójstwa, to na przeszkodzie, tak jak mówiliśmy, mogą stanąć immunitety, ale to jest temat na osobną konferencję. Szóstym problemem w ściganiu zbrodni ludobójstwa okazały się trudności dowodowe. To znaczy trzeba bardzo dużo dowodów, żeby udowodnić nie tylko istnienie ludobójczego zamiaru, ale również działanie z tym ludobójczym zamiarem i dokonanie określonych czynów. Należy dowodowo wykazać cały szeroki kontekst działania. Istnienie planu odnoszącego się do całej grupy chronionej. Zamiar konkretnego sprawcy odnoszący się do eksterminacji tej grupy. Więc poprzeczka dowodowa została w tej sprawie ustawiona wysoko, z tym, że teraz już dysponujemy bardzo interesującymi możliwościami wykorzystywania dowodów cyfrowych, tak zwanych odcisków palców digitalnych, Facebooka, tak jak słyszeliśmy, za pomocą którego można doręczyć wezwanie na rozprawę. Są specjalne raporty przygotowywane przez organizacje pozarządowe, open source evidence, na których sami sprawcy często się pozwalają fotografować z odciętą czyjąś głową albo nagrywają egzekucję, w której wzięli udział. I dzięki temu, że mamy taką masę dowodową dostępną dla nas, która jest w MTK badana zresztą za pomocą sztucznej inteligencji, wykazanie rozmiaru i planu stało się dużo łatwiejsze. I ostatni z problemów, który chciałam dzisiaj poruszyć, istnieje cały czas w doktrynie, toczy się dyskusja, czy ludobójstwo jest najpoważniejszą ze zbrodni. Istnieją dwie koncepcje. Orzecznictwo Trybunałów Międzynarodowych mogłoby nas skłaniać do przyjęcia, że jest to największa zbrodnia pośród wszystkich zbrodni międzynarodowych. Oraz pośród poważnych zbrodni, które Trybunał ma obowiązek ukarać, zbrodnia ludobójstwa powinna być wyróżniona jako zasługująca na szczególne potępienie i hańbę. I tak Trybunały przyjęły szczególny stygmat tej zbrodni, szczególny próg dowodowy i dlatego też tak niewiele było postępowań dotyczących ludobójstwa, ponieważ tak trudno je wykazać, ale też Trybunały nie zawsze uznają, że jest to możliwe, ponieważ jest to tak poważna zbrodnia, że trudno ją przypisać. No i sama kolejność zbrodni we wszystkich statutach, także w statucie rzymskim by na to wskazywała, że najpierw jest penalizowana zbrodnia ludobójstwa, dopiero potem inne zbrodnie. No natomiast można też oceniać z punktu widzenia konkretnego rezultatów, czyli szkód, jakie wyrządza dana zbrodnia. I tak zbrodnia wojenna może często prowadzić do większej liczby ofiar niż zbrodnia ludobójstwa, jeśli przyjmiemy, że nawet zabicie kilku osób w ramach zapoczątkowania realizacji planu może już być ocenione jako ludobójstwo. Z tym, że wtedy oceniamy już powagę konkretnej zbrodni,
a nie in abstracto na istotę danej zbrodni. Dlatego ja proponuję, żeby jednak uznać tą zbrodnię za najpoważniejszą, biorąc pod uwagę funkcję prawa karnego i międzynarodowego prawa karnego. Ponieważ, co też było dzisiaj wspomniane, prawo karne międzynarodowe ma bardzo ważne funkcje ochronne i prewencyjne. Prewencyjne indywidualne i generalne. I o tym już mówił Lemkin, który w rozmowach czy w piśmiennictwie swoim uważał, że już samo spenalizowanie zbrodni ludobójstwa sprawi, że nazistowskie Niemcy odstąpią od tego ludobójstwa. Czyli to jest bardzo ważna funkcja, że cała grupa jest chroniona. Istnienie grupy, które Lemkin uznawał i my też uznajemy za ważniejsze niż życie pojedynczych jednostek. Oczywiście analizując to in abstracto. Czyli międzynarodowe prawo karne, uznając zbrodnię ludobójstwa za najpoważniejszą, chroni określone wartości, które szczególnie ceni sobie społeczność międzynarodowa. I tutaj mam nadzieję na ciekawą dyskusję z profesor Wierczyńską. I tak, przechodząc już, bo chyba czas się skończył, mam 1,5 minuty jeszcze. Od samego początku postępowanie w sprawie zbrodni popełnionych w Ukrainie dotyczyło zbrodni ludobójstwa. Tej zbrodni dotyczy zarówno deklaracja Ukrainy z 15 lutego 2015 roku, jak i zakres postępowania przygotowawczego prowadzonego przez prokuratora MTK. I nie ma wątpliwości, że same czyny jednostkowe, zabójstwa, eksterminacje, tortury, tworzenie warunków życia dla ludności ukraińskiej mogłyby stanowić podstawę do postawienia zarzutu ludobójstwa. Natomiast możemy teraz się zastanawiać, i to jest ten czas, kiedy to musimy czynić, czy dowody się okażą wystarczające, by wykazać ludobójczy zamiar określonych przywódców, czy nawet żołnierzy. Czy dowody, które zebraliśmy w postaci właśnie oświadczeń, deklaracji, propagandy, są na tyle jednoznaczne, że będzie możliwe wykazanie zamiaru nie tylko przywódców, ale też egzekutorów tego ludobójczego planu. I przedstawiono już do tej pory liczne argumenty za i przeciw na podstawie tych samych dowodów, bo tak naprawdę tutaj nie ma luki informacyjnej. Wszyscy operujemy tymi samymi dowodami. I wielu specjalistów anglojęzycznych przedstawiło takie twierdzenia, że praktyka sądów międzynarodowych nakazuje zachować ostrożność. Do przypisania ludobójstwa potrzeba znacznie więcej niż mamy. Brak dolus specialis i że każde twierdzenie, tak jak prezydent Biden, Biden twierdził, że doszło do popełnienia ludobójstwa, to twierdzenie było określane często jako lekkomyślne, na wyrost, zbyt ogólne. Natomiast z drugiej strony mamy koncepcje, które nawołują do właściwego uwzględnienia kontekstu historycznego i politycznego dokonywanych przez Rosjan czynów. Że cały czas mamy do czynienia z tą samą narracją, że Rosjanie od czasów niepamiętnych, od czasów Rurykowiczów wręcz, poprzez Hołodomor, cały czas podważają istnienie narodu ukraińskiego. Zaprzeczają jego istnieniu tak naprawdę, bo to przekazywała nam propaganda rosyjska. I właśnie to nie były przypadkowe akty przemocy, to nie była przypadkowa agresja, tylko cała agresja była skutkiem tej narracji, która dominuje w Rosji. Czyli zamiar ludobójczy należy analizować w perspektywie całego spektrum zachowań i twierdzeń, propagandy i oświadczeń falsyfikujących historię, które i te cele mają na celu zniszczenie nie tylko państwowości ukraińskiej. Matthew Gillett mówił o zaprzeczeniu istnieniu ukraińskiego narodu, ale tak naprawdę one zmierzają nie do usunięcia rządu ukraińskiego, tylko do zniszczenia ukraińskości, odrębności kulturowej. No i dochodzimy tutaj do tego, że mamy znowu bardzo wyraźny rozdźwięk między dwoma koncepcjami, które można podzielić na wschodnio- i zachodnioeuropejskie. To znaczy rozumienie ludobójstwa zachodnioeuropejskie, obecne w doktrynie anglojęzycznej,
musi być i jest naznaczone Holokaustem. To znaczy oni stawiają na eksterminację biologiczną, fizyczną. Coś to musi być doprowadzającego rzeczywiście do zniszczenia fizycznego tej grupy chronionej. Natomiast wydaje mi się, że narody Europy Wschodniej, które doświadczyły zaborów, okupacji, braku państwowości, rusyfikacji, germanizacji, bardziej są wrażliwe na eksterminację kulturową, na niszczenie nie tylko kultury, ale w ogóle danego narodu, wynaradawianie całych grup narodowych. I tak, żeby już podsumować to cały czas toczy się ta dyskusja, którą zapoczątkował Lemkin. Czy ludobójstwo kulturowe, społeczne, ekonomiczne, psychologiczne, polityczne można uznać za ludobójstwo w znaczeniu danego typu zbrodni? I teraz jest ten czas, kiedy ta dyskusja jest bardzo aktualna, kiedy jeśli miałoby dojść do zmiany paradygmatu, który wyznaczyły trybunały międzynarodowe, to właśnie teraz stoimy w tym momencie, że spotkały się w praktyce, to co obserwujemy, widzimy, że te dwa podejścia teraz się między sobą są w konflikcie. I jeśli jakiś trybunał międzynarodowy, czy nawet sąd krajowy będzie rozpoznawał sprawę ludobójstwa, trzeba będzie podjąć decyzję, czy ludobójstwo kulturowe, czy to, co teraz z czym mamy do czynienia w Ukrainie, można określić jako ludobójstwo w znaczeniu międzynarodowego prawa karnego. I bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Chyba teraz działa, przepraszam. Jeszcze raz bardzo dziękuję pani doktor za prezentację i myślę, że to jest też takie płynne wprowadzenie do kolejnej prezentacji, którą będą przedstawiać pani doktor Błońska i pan doktor Kosylo i będą mówić o przymusowym przekazywaniu dzieci ukraińskich. Jak wiemy, jedną z form popełnienia ludobójstwa jest właśnie przekazywanie dzieci z jednej grupy etnicznej do drugiej i myślę, że tutaj również na to pytanie, czy w kontekście tego aspektu Państwo będą dzielić się swoimi
w ogóle możliwe, że ktoś taki jak Putin może stanąć pod jakimkolwiek zarzutem, że mogą zostać postawione mu jakiekolwiek zarzuty. Ja pamiętam, kiedy akurat to się działo, ja byłam w Hadze i akurat to dosyć taka była dla mnie zabawna sytuacja, bo miałam połączenie z telewizją TVN24, rozmawiałam z panią dziennikarz właśnie o tym, kto może stanąć za zbrodnie wojenne popełnione w Ukrainie, kto może stanąć przed sądem. I akurat w momencie, kiedy rozmawiałyśmy, ja byłam na żywo na linii, ona mówi: o, gorąca wiadomość, został wydany nakaz aresztowania przeciwko Putinowi. Jak pani to skomentuje? Ja przyznam szczerze, że ja się musiałam powstrzymać, żeby nie użyć jakiegoś naprawdę mocnego słowa, aby wyrazić tę swoją radość, że coś takiego nastąpiło. Też w nawiązaniu do tego, co powiedziała pani doktor Kuczyńska, wojna w Ukrainie jest chyba najbardziej udokumentowaną wojną w historii i to się dzieje na naszych oczach. Teraz praktycznie każdy jest wyposażony w aparat, w smartfon i inne rzeczy i pan prokurator Białousów na pewno czuje ten ogrom dowodów, który spływa do ukraińskiej prokuratury, które wymagają analizy, które wymagają oceny. W kontekście też tej dyskusji, którą tutaj panie profesor zasygnalizowały odnośnie tego, co jest najważniejszą zbrodnią, co jest największą zbrodnią, czy ludobójstwo powinno być traktowane jako taki top of the top, może nieładnie powiedziałam w kontekście zbrodni, ale tu absolutnie wszystkim wam polecam książkę Philippa Sanda, tytuł angielski East West Street, tytuł polski lekko mylący Powrót do Lwowa, właśnie o genezie tych pojęć, ludobójstwo, zbrodnie przeciwko ludzkości, o dwóch wielkich prawnikach z Lwowskiego Uniwersytetu, Rafał Lemkin, Herszt Lauterpacht, i oni te dyskusje toczyli między sobą, może nie między sobą, ale to się odbywało w tym czasie, kiedy oni obaj byli zaangażowani. Lemkin jako niezależny ekspert, Lauterpacht jako ekspert rządu brytyjskiego. Także to zdecydowanie książka warta przeczytania. Otwieram dyskusję. Jeżeli są pytania, komentarze, zapraszam absolutnie. Jeszcze chwilę czasu mamy. Lunch wprawdzie czeka i stygnie, ale miejmy nadzieję, że zdążymy. Czy... Raz. Dzień dobry. Chciałbym pogratulować znakomitych referatów pani profesor Kuczyńskiej, pani profesor Karolinie i zadać pytanie. Pierwsze do pani profesor Kuczyńskiej. Kwestia dowodowa to jest niezwykle ważne i mimo iż rzeczywiście mamy to, co usłyszeliśmy przed chwilą od pani moderującej, dokumentację dosyć szeroką, udostępnianą w sieci, to gdy się tak blisko przyjrzymy temu, to jest trochę złudne, ponieważ ta dokumentacja jest troszkę dostarczana nam w sposób niebezpośredni i pojawiają się cały czas zarzuty, że ona jest manipulowana, że ona nie jest dostarczana w sposób dokumentujący zdarzenia faktyczne, że jedna strona i druga, i coraz częściej to się pojawia, manipuluje fakty, nagrywa reżyserowane scenki. Zauważcie państwo, że to coraz częściej się pojawia. Natomiast ten element, który się pojawił w wystąpieniu pani profesor Kuczyńskiej, czyli polityki ludobójczej realizowanej przez Rosję, jest niezwykle ważny i on jest chyba niekwestionowany. To przed chwilą pan doktor Kosyło też podniósł. Każdy, kto obserwuje to, co dzieje się w Rosji od co najmniej 10 lat i do niedawna mógł też obserwować telewizję rosyjską, dzisiaj jest to utrudnione w Polsce przynajmniej, może w internecie tylko, to dostrzegał pewne fale, które polegały na takim sączeniu mowy nienawiści wobec Ukraińców, kwestionującej w ogóle istnienie to, co usłyszeliśmy państwa, narodu ukraińskiego. I dlaczego to były fale? Dlatego, że
w pewnym momencie chyba decydenci się orientowali, że przesadzili, w związku z tym wycofywano się w takim nawoływaniu do eksterminacji kulturowej i biologicznej. Teraz nie wiem, jak to wygląda dokładnie w telewizji, podejrzewam, że jest podobnie. A więc te dowody na realizację polityki eksterminacyjnej z pewnością mamy. Przepraszam, że tak pozwalam sobie na takie skomentowanie tego, bo ta polityka eksterminacyjna jest według Lemkina cechą charakterystyczną istnienia w ogóle państwa rosyjskiego. Od czasów Iwana Groźnego. On to kilkakrotnie podnosił. Chciałbym właśnie dopytać pani profesor Kuczyńskiej, jak w konkretnym postępowaniu wyobraża sobie wykorzystywanie takiego dowodu, który wynika właśnie z realizacji określonej polityki państwa. Praktycznie. To może tyle. Dziękuję serdecznie. Już, tak? Bardzo dziękuję panu profesorowi Radzikowi. Jeśli chodzi o kwestię dowodową, to oczywiście nie jest proste i wymaga skomplikowanego, ale dostępnego warsztatu oceniania i potwierdzania wiarygodności dowodów. I rzeczywiście mieliśmy do czynienia ze scenkami nagrywanymi przez służby rosyjskie i wrzucanymi potem na TikToka, mającymi wykazać, czy na YouTube'a, mającymi wykazać, że rzeczywiście ukraińscy żołnierze są winni popełnienia zbrodni wojennych. Również wykazywano na TikToku i innych mediach, że rakieta, która spadła na centrum handlowe, była to rakieta ukraińska, czy w ogóle tam nie było centrum handlowego, tylko fabryka amunicji. I mamy również dostępne metody potwierdzenia tego, że to były filmiki skompilowane przez służby rosyjskie. Są specjalne organizacje hakerskie, które zajmują się właśnie tym dowodzeniem, że nie jest to rzeczywiście nagrany film. I na razie jawne są tylko hakerskie metody dokonywane przez właśnie organizacje pozarządowe, ale każdy rząd ma również możliwość sprawdzenia wiarygodności takich dowodów. I się to dokonuje na podstawie dostępnych cyfrowych metod weryfikacji, na przykład analizy cieni, chronolokacji, odczytów satelitarnych, monitoringu. Nawet na zdjęciach CCTV, czyli na monitoringu państwowym, można było ująć rakietę, która spada na centrum handlowe, dokładny jej, no jakby to powiedzieć, gabaryty. To znaczy, no, co to za rakieta i z czego została wystrzelona. Zresztą dowodów przygotowywanych przez te organizacje pozarządowe i hakerów używała Holandia w sprawie, która toczyła się przed sądem w Amsterdamie, w sprawie dotyczącej MH17, czyli zestrzelenia samolotu malezyjskich linii lotniczych nad Donbasem. I rzeczywiście dowody przygotowywane przez te organizacje zostały uznane za wiarygodne, mimo że nie były to dowody zebrane legalnie. To była zresztą bardzo ciekawa sprawa. Natomiast jeśli chodzi o drugą część pytania, to już na szczęście mamy szeroką doktrynę, która analizuje propagandę rosyjską i narrację rosyjską jako dowody na zaistnienie ludobójczego planu i ludobójczego zamiaru. I są eksperci, którzy przygotowali rezolucję, którą przyjął parlament ukraiński, Wierchowna Rada, na temat tego, że doszło do ludobójstwa i ci eksperci również opublikowali liczne artykuły, które są dostępne online, w których wykazują dokładnie stwierdzenie po stwierdzeniu, analizują całą rosyjską propagandę, wszystkie oświadczenia, które miałyby potwierdzić ten zamiar. No tylko byłby to znowu zamiar dokonania ludobójstwa kulturowego, zniszczenia ukraińskości, a nie Ukraińców.
Więc dlatego mówiłam, że ta dyskusja musi być teraz rozstrzygnięta, bo jeśli przyjmiemy, że ludobójstwo kulturowe jest ludobójstwem, wtedy mamy do czynienia z ludobójstwem w Ukrainie. Tak w skrócie. Dziękuję. Tutaj widzę, że będzie adwocem ze strony pani profesor Wierczyńskiej. Ja bym się chciała odnieść do tej zaczepki, którą pani profesor Kuczyńska przeprowadziła w swojej prezentacji, ale najpierw między słowami muszę powiedzieć, że my razem pracujemy, więc my się dosyć często ze sobą wspieramy. Jesteśmy jak takie stare małżeństwo, że się kłócimy o obecność mleka w lodówce, mleko czy jest, czy nie ma. Profesor Kuczyńska jest, jak się wydaje, zwolennikiem tego, że istnieje hierarchia zbrodni, a ja jestem absolutnie przeciwnikiem istnienia hierarchii i moim zdaniem międzynarodowy wymiar sprawiedliwości wspiera argumentacyjnie moje stanowisko. Wydaje mi się, że już to rozstrzygnęłam tutaj, no ale niech będzie, że się pojawią jakieś argumenty merytoryczne. Przede wszystkim wydaje mi się, że gdybyśmy już mieli mówić o hierarchii zbrodni, to musielibyśmy mówić o agresji jako tej zbrodni i Trybunał Norymberski wyraźnie wskazywał, że to agresja jest tą najpoważniejszą zbrodnią i jakby tak rozsądnie na to spojrzeć, proszę Państwa, to najpierw musi się pojawić agresja, żeby potem pojawiły się inne zbrodnie, czy to zbrodnie przeciwko ludzkości, czy zbrodnie ludobójstwa. Poza tym statut rzymski Międzynarodowego Trybunału Karnego, jak już mam się odnieść konkretnie do jakiegoś przepisu, mówi, że Trybunał obejmuje swoją jurysdykcją najpoważniejsze zbrodnie wagi międzynarodowej i wymienia tam literowo, nie cyfrowo, literowo wymienia ludobójstwo, zbrodnie przeciwko ludzkości, zbrodnie wojenne i agresję na 4. miejscu. Teoretycznie, ale przecież nie dlatego, że ona jest najmniej poważna, tylko dlatego, że w tamtym czasie twórcy statutu nie mieli definicji dla agresji i nie chcieli na 1. miejscu wymieniać agresji, dla której nie mieli definicji, bo by to po prostu trochę niefortunnie, wydaje mi się, wyglądało. Ja się kiedyś spytałam Billa Shabassa, który moim zdaniem, dla mnie przynajmniej, jest autorytetem, jak chodzi o definiowanie zbrodni, kwalifikowanie zbrodni ludobójstwa. Dlaczego wszyscy się tak upierają, żeby od razu nazwać zbrodnię ludobójstwem? I zapewne Państwo, jak się rozpoczęła pełnoskalowa agresja w lutym zeszłego roku w Ukrainie, zauważyliście, że wszystkie media nalegały na to, żeby jak najszybciej doprowadzić do kwalifikacji tych zbrodni popełnianych przez Rosjan jako ludobójstwo. I do mnie kilkanaście razy dzwonili dziennikarze, czasem ci sami, którzy mówili, czy już to jest ludobójstwo, czy pani by już powiedziała, że to jest ludobójstwo? Ja zawsze powtarzałam, że najpierw musimy wskazać na zamiar, a wskazanie zamiaru jest bardzo trudne dowodowo i będziemy troszeczkę musieli, powtarzam to również i Państwu, będziemy troszkę musieli działać, jakbyśmy układali puzzle, to znaczy element po elemencie składać taką układankę do kupy, że tak powiem. I jak się zapytałam Billa Shabassa w związku z tym, dlaczego tak jest, że wszyscy cisną na to, żeby nazwać coś ludobójstwem, on powiedział, bo ludobójstwo to jest złoty medal, a każdy chce zdobyć złoty medal. I moim zdaniem to w wielu sytuacjach wyjaśnia to ciśnienie, dlaczego my coś konkretnie musimy nazwać ludobójstwem. A to jest trudna bardzo dowodowo zbrodnia. Jak też i trudną dowodowo zbrodnią jest zbrodnia przeciwko ludzkości, bo bardzo często kiedy nawet ataki dotyczą ludności cywilnej, ta zbrodnia nie dotyczyła pierwotnie ludności cywilnej, tylko wozu bojowego, który stał obok, albo żołnierza przechodzącego z bronią, a ofiary cywilne się pojawiają po prostu niejako przypadkowo w tej sytuacji. Więc najprościej się dowodzi generalnie zbrodnię przeciwko ludzkości, choć to się wydaje może trochę niemożliwe. Także dziękuję Państwu bardzo. To jest moja odpowiedź w tej sprawie. Hanno. Widzę, że prowokacje się nasilają. Czy ktoś chciałby wziąć udział w dalszej dyskusji, zadać pytanie, skomentować? Jak rozumiem, ja już nie mogę. Haniu, kolejny adwocem w takim razie, proszę. Bardzo krótko. Agresja to nie jest drabina, że jedna zbrodnia musi być mniej ważna od drugiej. Agresja nie jest najmniej ważną, jest zbrodnią założycielską, zbrodnią matką wielu innych zbrodni, ale ani Hołodomor, ani Holokaust nie zaczęły się agresją. Tak, właśnie, więc one nie są po prostu podrzędne, tak jak w prokuraturze jest podrzędność hierarchiczna. One mają różne usytuowanie i różne znaczenie. To po co nam hierarchia w ogóle? Dobrze, nie upieram się przy słowie hierarchia.
Natomiast rzeczywiście William Schabas twierdził w swoich publikacjach, że w Ukrainie nie mamy do czynienia z ludobójstwem. Yes, please, the floor is yours. I think the Rome Statute applies the same penalty for the 4 crimes. No minimum penalty, maximum up to 30 years, in case of exceptional gravity, life imprisonment. And that doesn't say 1, 2, 3, 3, 4, 1, 4, 3, 2. It is what it is. It depends on the situation. So in Congo, widespread and systematic attacks directed at women for the purpose of raping them is the most serious crime. 1 every 4 women of Congo, 50 million population, 25 women, 1 out of 4 have been raped. No worse than that crime against humanity in Congo. Ukraine, crime of aggression, mother of all crimes. Maybe the Holocaust, if it's written in the final solution and predates the war of aggression, certainly could be considered. So it depends. In every situation, you may find one crime that has, in terms of gravity and scale, will bring about the life imprisonment. So that's at least in terms of penalty. Then one can argue penalty is not so important, but that's the hard law. Yeah, thank you very much for this comment. Yeah, definitely international humanitarian law needs nuances. It's not black and white. And this is what we also observe in the context of Ukraine. And judges, prosecutors are learning there that it's not like this, that if you have like a case where you have a Russian soldier charged with killing Ukrainian civilian, it always means a war crime. But it needs kind of learning, training, and understanding. That's what was also underlined before. Nie wiem, czy jeszcze jakieś komentarze, uwagi. Coraz bardziej pachnie obiadem, powiem w ten sposób. Ja bardzo wszystkim dziękuję. Bardzo dziękuję wszystkim naszym panelistom, którzy wzięli udział w tym, myślę, niezwykle ciekawym panelu, gdzie również wywiązały się napięcia wręcz, czy ujawniły się pewne napięcia i nieporozumienia. I teraz zapraszam wszystkich na obiad, tak to się nazywa? Nie, lunch jest napisane, ale to już chyba nie jest lunch. Także przerwa lunchowa, Andrzej, jest 45 minut? 43. To będzie Szanowni Państwo, pół godzinki lunch.
Pani Baran jest chora, ale być może połączy się przez Zoom. Okej, dobrze. Czyli może najpierw, no tak, okej. Czyli co, jedziemy tak, jak mieliśmy jechać? Tak? No właśnie. No tak, proszę Państwa, to ja tak wyglądam taką zagubioną, ja się nazywam Dagmara Woźniakowska i jestem z Katedry Kryminologii i mam przyjemność pracować z wszystkimi osobami organizującymi w wielkim trudzie to wydarzenie. Aczkolwiek właśnie zamierzałam siedzieć jako uczestniczka, słuchaczka i napawać się tym, że nic nie muszę, ale okazało się, że Maria Eichhardt, która miała prowadzić tę sesję, w sposób paskudny się wymigała, zostając wiceministrą sprawiedliwości wczoraj. No i się okazało, że są ważniejsze rzeczy na świecie niż ta konferencja wybitna, czego ja kompletnie nie rozumiem, ale w związku z tym jako osoba prowadząca drugiego wyboru, mają Państwo mnie. I teraz panel poświęcony jest wyzwaniom w obszarze polityki społecznej, czyli my odchodzimy sobie już od tych bardzo poważnych, bardzo mądrych rzeczy prawniczych i przechodzimy do rzeczy, nie chciałam powiedzieć mniej mądrych, na pewno nie mniej mądrych, ale na pewno często bardziej potrzebnych, bo takich, które są znacznie bliżej ludzi. I w tym panelu rozpocznie pani profesor Katarzyna Celińska, profesorka John Jay College of Criminal Justice w Nowym Jorku, która ma prezentację przygotowaną z panią dr Katarzyną Witkowską-Rozparą od nas z Centrum Analiz Kryminologicznych, od nas z Katedry Kryminologii. Tylko sytuacja jest dramatyczna o tyleż, że pani doktor Witkowska choruje, ale choruje na tyle, nie na tyle, że przyjść tutaj i Państwa pozarażać, ale będzie, mam nadzieję, że będzie na Zoomie, w związku z tym, jak wszystko dobrze pójdzie, Panie będą miały dzieloną prezentację i spróbujmy tak zrobić, a jak nie, to najwyżej pani profesor obejmie całą tutaj władzę i wszystko powie nam sama. Czyli co, zaczynamy pani profesor od części pani profesor, tak? Dobrze, to bardzo proszę. Dzień dobry. Dziękuję za zaproszenie i dziękuję za przedstawienie nas. Jak Państwo widzicie, jest to wspólna prezentacja oparta na badaniach, które przeprowadziłyśmy razem. Jest to wspólny projekt pomiędzy John Jay College of Criminal Justice i Centrum Analiz Kryminologicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Także w tym wystąpieniu będziemy mówiły o rodzajach i zasadach funkcjonowania organizacji pozarządowych, które zaangażowały się w pomoc świadczoną uchodźczyniom i uchodźcom z Ukrainy. Będę mówiła również o profilu pracowników, wolontariuszek i wolontariuszy i o problemach, które ich spotykają w ich pracy. Wspomnę rodzaje oferowanej pomocy, ale więcej szczegółów poda dr Katarzyna Witkowska-Rozpara. W tym momencie mam nadzieję, że ona zacznie swoją część. Będzie mówiła o problemach, barierach, wyzwaniach w pracy NGO-sów i o zaleceniach i rekomendacjach. Chciałabym tutaj zaznaczyć, że te zalecenia, rekomendacje, tak jak wszystkie rzeczy, o których będziemy mówiły, wyszły od naszych rozmówców. To nie są nasze zalecenia, rekomendacje, ale to są te, które wyszły od rozmówców. Czyli ten projekt polegał na wykonaniu wywiadów częściowo ustrukturyzowanych i wszystkie te właśnie elementy, które tutaj są wymienione, mam nadzieję, będziemy w stanie wspomnieć w czasie tego wystąpienia. Przeprowadzałyśmy wywiady, 21 wywiadów z osobami z 14 organizacji pozarządowych w Warszawie od 16 października do 23 listopada, czyli ledwo co skończyłyśmy zbieranie danych. Także my prezentujemy dzisiaj wstępne wyniki z projektu.
I zacznę od misji organizacji i to jest znowu słowami tych wolontariuszy i pracowników organizacji pozarządowych. I wydaje mi się z tego, co się wyłania, to, że są dwie główne grupy misji. Jedna grupa to są te misje skupione na konkretnej pomocy właśnie uchodźcom, szczególnie uchodźcom z Ukrainy, czyli pomocy humanitarnej, zapewnienie godnych warunków życia, ale także pomoc w adaptacji i integracji. Z drugiej strony są te misje, które ogólnie adresują potrzeby wszystkich obywateli w Polsce, obywateli tych, którzy przebywają w Polsce, tak jak zagwarantowanie równych praw dla każdego, czy pomoc osobom represjonowanym przez władzę. Na podstawie tego, co dowiedziałam się właśnie z tych wywiadów i tak jak mówię, to są jeszcze wstępne wyniki, zbudowałam pewne typologie czy rodzaje właśnie organizacji. Nie ma takiego tak naprawdę profilu, moim zdaniem i naszym zdaniem, profilu organizacji pozarządowej. Te organizacje bardzo się różnią, pomimo że misje są bardzo podobne, tak jak widzieliście, tak jak Państwo widzieli. Jednak tak jak działają, jak funkcjonują, bardzo się różni. Wydaje mi się, że każda organizacja, z którą ja rozmawiałam, była inna i to było bardzo ciekawe i interesujące. Także podzieliłam na różne grupy i z powodu czasu wspomnę tylko parę. Na przykład numer 2, rozwój organizacyjny. Wiele organizacji właśnie rozpoczęło działalność jako organizacja oddolna, kiedy grupa ludzi spotykała się na przykład na protestach i okazało się, że mieli te same poglądy, czy bardzo podobne poglądy społeczne i polityczne. W pewnym momencie zorientowali się, że aby być efektywnym, to dobrze właśnie funkcjonować jako grupa, jako organizacja. I tak chyba większość organizacji, z którymi rozmawiałam, rozpoczęło swoją działalność. Niektóre z organizacji zostały na tym poziomie. Niektóre organizacje poszły dalej, nazwałam to organizacją tradycyjną, kiedy potrzeba w tych organizacjach była, aby ukierować się w stronę profesjonalizmu, być w stanie utrzymać stałych pracowników i aplikować, pozyskiwać granty. Jeżeli chodzi o numer 3, rodzaj pomocy, o tym dr Katarzyna Witkowska-Rozpara będzie mówiła. Ja chciałam tylko wspomnieć ostatni punkt, który uważam jest bardzo interesujący, edukacja społeczeństwa. Jeden z rozmówców wspomniał o właśnie edukacji, tak zwany hosting society, że właśnie przygotowanie jest bardzo ważne, przygotowanie na uchodźców państwa, które przyjmuje uchodźców i tutaj rola właśnie jest, żeby edukować i uczyć, co to znaczy, kiedy uchodźcy pojawiają się w państwie. A tutaj następnych jeszcze parę rodzajów i typów, które ja wyróżniłam i może wspomnę numer 6. Większość organizacji, z którymi rozmawiałam, czuły się niewspierane przez władzę i to było widoczne, szczególnie jeżeli indywidualni członkowie tych organizacji mieli sprawy sądowe przeciwko nim. Były też duża mniejszość organizacji, które czuły, że były wspierane przez rząd, ale w większości organizacje pozarządowe były niewspierane, a nawet czuły, że ich działalność była w jakimś sensie niszczona przez władzę. Czyli teraz idziemy do następnego punktu, wspieranie NGO-sów. Więc to wspieranie NGO-sów można widzieć, wydaje mi się, w dwóch aspektach. Jeden jest materialny, oczywiście, pieniądze, fundusze, pomoc. A z drugiej strony wydaje mi się, że jest ten wątek emocjonalny, bardzo, bardzo istotny. Więc jeżeli popatrzymy na społeczeństwo i opinię publiczną, jest to bardzo kompleksowe, więc oczywiście nie mogę w tej prezentacji
potrafi wszystkiego powiedzieć i na pewno znajdziemy jeszcze więcej w danych, ale generalnie co ja mogę powiedzieć, czym się podzielić, że na początku wojny, jak jeden z rozmówców powiedział, Polska to było jedno NGO. Że obywatele się włączyli i że było bardzo, bardzo silne poparcie ze strony społeczeństwa. Rząd włączył się za późno. A z czasem jednak jeden z rozmawiających powiedział, wojna spowszechniała. Ci, co mieli pomóc, już pomogli. Czyli ta opinia publiczna też waha się i zmienia i dużo ma to zależy od media, jaka jest widoczność w mediach. Czyli tutaj była mowa właśnie, przejdę do mediów. Generalnie organizacje pozarządowe uważały, że poparcie ze stron mediów było bardzo ograniczone, że były wiadomości o wojnie, że były publikacje w telewizji, natomiast nie było widoczności NGOs, nie było wskazań, co NGOs robią, jak pracują, jak wolontariusze właśnie pomagają. Jeden z rozmówców określił to tak zwane organizacje niewidoczne. I oni zdecydowanie, rozmówcy to przeżywali. To było widać, że byli z tym zniechęceni, to było rozczarowujące, że nie mieli większego poparcia w mediach. Tak samo, że społeczeństwo i opinia publiczna zmieniała się i wahała. Jeżeli chodzi o fundusze, oparcie materialne, to główne te duże granty pochodziły z zagranicy. Jeżeli chodzi o rząd, jak już wspomniałam, tak naprawdę generalnie organizacje czuły brak wsparcia. Jeżeli chodzi o osoby działające w NGO-sach, to profil, jeżeli można coś takiego powiedzieć, jeżeli istnieje, to była przewaga kobiet, duży przedział wiekowy, różne zawody, kierowcy byli bardzo ważni dla organizacji pozarządowych, większość było Polaków, ale też cudzoziemców, emerytowani wojskowi, na przykład ze Stanów Zjednoczonych czy Kanady, tak zwani niedzielni wolontariuszki i wolontariusze, czyli osoby na emeryturze. Jeżeli chodzi o cechy, wszystkie te cechy, które tutaj wymieniłam, to są słowa właśnie tych, którzy z nami rozmawiali. A najważniejszą cechą, którą wszyscy podkreślali, i pracownicy, i wolontariusze, to jest empatia. Trzeba mieć empatię, żeby być w organizacji pozarządowej, czyli tą umiejętność postawienia siebie w pozycji drugiej osoby. Można też powiedzieć umiejętność, jak ktoś powiedział, pochylenia się nad drugim człowiekiem. Inny rozmówca powiedział, że połowa pracy to jest umiejętność słuchania, łatwość wchodzenia w kontaktu, elastyczność, umiejętność i także umiejętność wyłączania swoich własnych uczuć i przeżyć. Czyli bardzo łatwo sobie można wyobrazić, jakie to jest stresujące zajęcie, kiedy rzeczywiście człowiek poświęca, prawda, swój czas i energię i w tym samym czasie nie jest w stanie określić swoich własnych uczuć i przeżyć i nie powinien tego robić. Jeżeli chodzi o umiejętności, bardzo, bardzo szybko okazało się, że one są bardzo istotne i najważniejszą umiejętnością było załatwianie spraw urzędowych, a także posiadanie kontaktów, głównie właśnie, żeby załatwiać te sprawy urzędowe i znajomość języka. Czyli jakie są te stresy, jakie są te ryzyka, które osoby działające w NGO-sach wspomniały, że przechodzą. Jak już wspomniałam wcześniej, stres, frustracja, ale także pytanie i ta refleksja, jaki jest cel ich pomocy. Czy uchodźcy zostają, czy to jest emigracja, czy zamierzają wrócić na Ukrainie, praca ich byłaby inna, gdyby wiedzieli, jaki jest następny step. Zmęczenie materiału ludzkiego. Jest to praca rzeczywiście bardzo wypalająca, tak jak wspomniałam, kiedy nie dzieli się swoich własnych uczuć i przeżyć, a rzeczywiście żyje się przeżyciami, uczuciami innych ludzi.
Jeden z rozmówców wspomniał o weryfikacji organizacji i ich funduszy, że bardzo wiele organizacji powstało, jak wojna się zaczęła, ale ich działalność była kompletnie nieuregulowana. I pytania oczywiście, dystrybucja pomocy, czy dostają ci, którzy naprawdę potrzebują, najbardziej potrzebują i czy ci, co pomagają, czy ich przesłanki są pozytywne. Jeżeli chodzi o uchodźczynie i uchodźców, to są pewne problemy, i zjawiska, które znowu właśnie rozmawiający podzielili się z nami, z ich obserwacjami. Także jedną z głównych obserwacji to była to, że uchodźcy, których oni widzą, przeszli traumę wojny i okupacji. Wiele z nich mówi, my nie możemy się radować i to nie chodzi nawet fizycznie, że nie wiedzą, jak się radować, ale to jest drugi aspekt tego, że nie czują, że mogą się radować, ponieważ w ich kraju ich przyjaciele i rodziny i obywatele są, którzy walczą i którzy bronią Ukrainy, czyli nie mogą pozwolić sobie na na radość. Poza tym oczywiście problemy adaptacyjne związane z problemami kulturowymi, językowymi, pewne negatywne reakcje społeczne, czyli jak pewni obywatele reagują na słyszany język rosyjski czy ukraiński. Grupa rozmówców wspomniała także sprawę dyskryminacji systemowej i jest to szczególnie widoczne w urzędach, dlatego ta pomoc w załatwianiu spraw jest tak istotna. Następny bardzo ciekawy, wydaje mi się, punkt i starzenie się uchodźczyń i uchodźców, tak to nazwałam. Chodzi tutaj o to, że uchodźcy, którzy przyjeżdżali, to były w większości albo młode kobiety z dziećmi, albo właśnie ludzie starsi. I ci rozmawiający dawali znać, że że właśnie ci starsi uchodźcy mają inne problemy, że należy im pomagać inaczej i że to jest pewnym problemem, ponieważ oni nie są szkoleni i nie wiedzą jak i to nie jest ich wina, chcieliby, ale właśnie nie są szkoleni w tych problemach bardzo głębokich problemów natury psychologicznej czy pomocy starszym ludziom i przestępczości, co było powiedziane w rozmowach, że uchodźcy często są ofiarami, ale także przestępcami, ofiarami przestępstw finansowych czy potencjalnymi ofiarami handlu ludźmi, ale także mogą być przestępcami i to nie wiadomo, jak to zaadresować przez ludzi, którzy nie wiedzą, nie są szkoleni. I tutaj mówię o przemocy w rodzinie czy przemocy domowej. Dziękuję bardzo i przekazuję dr Katarzynie Witkowskiej-Rozparze. No właśnie. Aczkolwiek my jesteśmy w połowie prezentacji, ponieważ właśnie mam nadzieję, że nam się uda technicznie połączyć z panią dr Katarzyną Witkowską-Rozparą, która przejmie prezentację od pani profesor. Ja też mam nadzieję. O, cudownie. Tak, słyszymy, jest okej. Tak, bardzo dziękujemy. Ale przepraszam, coś nam się zrobiło z tłumaczeniem, bo my pana tłumacza słyszymy bardzo głośno i wyraźnie. Coś tam przebija. Skończyło się tłumaczenie symultaniczne, zaczęło się konsekutywne w tym momencie. To musimy coś technicznie pewnie nad tym zapanować, tak?
Tak, Kasiu, my musimy tutaj opanować... Nie, jest okej, słychać. My słyszymy ciebie. Tak, i z tłumaczeniem też się... Proszę, Kasiu. gdzie pokażę Państwu pewne aspekty związane z rodzajami pomocy, największymi trudnościami i przeszkodami, które były identyfikowane przez naszych rozmówców i nasze rozmówczynie, oraz te rekomendacje, o których wspomniała Pani Profesor, to są zalecenia przekazywane nam ze strony NGO-sów. Drodzy Państwo, myślę, że łatwo zgadnąć na samym początku kryzysu, oczywiście ta świadczona pomoc to była przede wszystkim pomoc humanitarna. Jak Państwo widzicie tutaj na slajdzie, takie myślę dosyć dobitne określenie, które świetnie oddaje to, co się działo, wieczna bieżączka. Trzeba było zabezpieczać potrzeby od A do Z, takie najbardziej podstawowe, nocleg, odzież, żywność, leki. No i były to takie sprawy, które oczywiście w tych pierwszych miesiącach były absolutnie fundamentalne. Natomiast to, co się zadziało później, to znaczy po tych kolejnych miesiącach i pewnym uspokojeniu, okazało się, że ta pomoc się trochę zmienia. NGO-sy zaczęły pomagać w takich kwestiach jak chociażby legalizacja pobytu, jak kwestia wynajęcia mieszkania, czy zapisywania dzieci uchodźczych do polskich szkół. Natomiast to, na co też nam zwracano uwagę, to, że na pewnym etapie ta pomoc zaczęła się także w tym sensie zmieniać, że działania pomocowe zaczęły być jakby stworzone w kontekście pewnych aktywności, które miały stworzyć namiastkę codzienności w życiu uchodźczyń i uchodźców, tak? Czyli to były jakieś spotkania, to było jakieś wspólne gotowanie, to było nauczanie się języka, które miało dać takie poczucie, że to życie wywrócone do góry nogami troszeczkę się normalizuje, żeby ta chociaż stabilność taka bardzo jeszcze chwiejna, ale w tym rzeczy się zaczęła pojawiać. Natomiast oczywiście przede wszystkim nas interesowało to, jakie były największe trudności w pracy NGO-sów i także w świadczeniu tej pomocy już w momencie kryzysu uchodźczego. Tak jak Pani Profesor wspomniała, tego materiału mamy bardzo dużo, natomiast na potrzeby dzisiejszego spotkania wybrałyśmy tylko konkretne aspekty, bo czas jest ograniczony. Drodzy Państwo, tutaj ja się skupię na 4 elementach, które Państwo w tej chwili widzicie na slajdzie i zacznę od tego, który wybrzmiewał we wszystkich naszych rozmowach. Drodzy Państwo, brak stabilizacji finansowej. Pani Profesor już wspomniała o tych kwestiach związanych z finansowaniem działań NGO-sów i faktycznie przede wszystkim ten kryzys uchodźczy pokazał, że to finansowanie od projektu do projektu to jest ten podstawowy model pozyskiwania środków. Natomiast kryzys uchodźczy i to, że NGO-sy jakby musiały rzucić wszystkie ręce na pokład, tak, spowodował, że organizacje się bardzo rozrastały w pewnym momencie, zatrudniały dodatkowe osoby, które musiały wynagradzać. No i oczywiście doprowadziło to do sytuacji, że jak temat wojny, przepraszam, że tak to ujmę, ale spowszednią, trochę przyzwyczailiśmy się do niej, to spowodowało to rzecz jasna zakręcenie tego kubka z pieniędzmi, tak, i zainteresowanie pracodawców i darczyńców znacznie zmalało. Aż tak bardzo zmalało, że niektóre organizacje mówiły nam, stanęliśmy trochę przed takim rozkrokiem, co dalej, pewną wizją bankructwa, zdecydowaną koniecznością restrukturyzacji danych. Recording in progress.
Przepraszam, ja mam telefon od organizatorów. Przypuszczam, że coś się zadziało, że Państwo przestaliście mnie słyszeć. Ale jest okej już mów. Teraz jest dobrze. Już mówię, dobrze, okej. Ja myślałam, że to jest jakaś sytuacja z gatunku emergency, ale widzę, już mam potwierdzenie, że się odwiesiłam. Stąd ten model jakby finansowania, tak, czy to zabieganie powodował, że mieliśmy do czynienia z takim zjawiskiem dehumanizacji uchodźczyń i uchodźców, gdzie patrzyło się na nich w kategorii na liczby, a nie na ludzi, których chcielibyśmy pomagać. Ogromnym problemem, który wzmocnił się w okresie kryzysu uchodźczego, jest brak opieki psychologicznej. Drodzy Państwo, wszystkie osoby, z którymi rozmawialiśmy, mówiły nam, że praca w NGO-sach jest pracą ogromnie obciążającą. Wspominała o tym pani profesor. Mówili o syndromie wypalenia zawodowego, który także wzmacnia to, że nie ma tej stabilności budżetowej, nie można racjonalnie planować działań. Oczywiście mówiono też o tym, że oni bardzo by chcieli mieć takie wsparcie psychologiczne, że chcieliby mieć superwizję, dzięki której przepracują doświadczenia, które uzyskali, natomiast mówili, że oczywiście tego nie ma. Plusem było to, że w niektórych organizacjach, o czym nam mówiono, zaczyna się ten problem dostrzegać w tym sensie, że zaczyna się o nim mówić, tak, że to wsparcie, opieka psychologiczna jest bardzo potrzebna. Brak wykwalifikowanej kadry. Drodzy Państwo, Państwo doskonale pamiętacie, jak było wszystkie ręce na pokład. Bardzo często okazywało się, że tą pomoc świadczą osoby, które nie mają przygotowania do pracy z osobami w kryzysie uchodźczym, także z dziećmi. Nasi rozmówcy, nasze rozmówczyni wspominały o tym, że nikt ich nie przygotował do pracy z ofiarami wojny, nikt ich nie przygotował do pracy w środowisku międzykulturowym. Macie tu Państwo, myślę, bardzo ważny cytat, na który warto zwrócić uwagę. Jeden z naszych rozmówców powiedział, myśmy się bali rozmawiać z tymi ludźmi, co dalej. Dla mnie to była wewnętrzna trauma i ta świadomość, że ja nie mam kompetencji, kwalifikacji, żeby prowadzić rozmowy z osobami w kryzysie uchodźczym. I oczywiście były też te komponenty kulturowe, do których za chwileczkę jeszcze wrócę. Drodzy Państwo, kolejnym zidentyfikowanym problemem był brak regulacji prawnych. Cytat, który Państwo widzicie, to jest tak naprawdę model działania NGO-sów, tak? Czyli wskazywano nam, że jakby był plan, to znaczy spotkało się kilka osób, które postanowiły działać, tak? A następnie kolejne osoby, które do nich dołączyły. I NGO-sy mówiły nam, nie było jasnych reguł w zarządzaniu kryzysowym, dlatego często nasze działania to były takie trochę partyzanckie na pograniczu prawa. Czasami to były działania bez znajomości prawa. Chociażby takim przykładem było to, że NGO-sy tworzyły hostele, noclegownie, schroniska. Natomiast często nasi rozmówcy, rozmówczynie mówili nam, nie byliśmy pewni, czy my mamy spełnione standardy przeciwpożarowe, nie jesteśmy pewni, czy mamy spełnione standardy w zakresie BHP, ale o tym konkretnie się w danym momencie nie myślało. I na ten szereg problemów oczywiście pytaliśmy się, jak można pomóc, jak można efektywnie pomagać, jakie są rekomendacje ze strony NGO-sów. Drodzy Państwo, oczywiście podstawowym zaleceniem było ustabilizować finanse. To były różne pomysły, jak Państwo widzicie, pomysł stałego dofinansowania ze strony państwa, no ale tutaj mamy ten problem, pierwszy sektor, trzeci sektor, do czego ja jeszcze wrócę. Była koncepcja stałego sponsora, jakiegoś kapitału, który na siebie pracuje, ale było też takie marzenie, żeby móc odejść od tego podejścia statystycznego, czyli by nie myśleć o liczbie obsłużonych uchodźcach, za którymi idą środki finansowe, tylko móc tą pomoc jakby organizować w inny sposób. Natomiast ta stabilizacja finansowa nam się ujawniła jeszcze jako jedna rzecz, to znaczy jak myśmy analizowały te wywiady, to trochę tak dochodzimy do wniosku, że NGO-sy, przynajmniej na poziomie finansowania, trochę chcą odejść od takiego modelu partycypacyjnego na rzecz modelu liderskiego, bo w wielu wywiadach jakby podkreślano, potrzebny nam dyrektor, dyrektorka operacyjna, ktoś, kto będzie występował o te środki i będzie nimi zarządzał. Pewną koncepcją na zwiększenie efektywności jest zmiana modelu pracy i pomocy. Tak? To jest ten moment, gdzie można już zacząć profilować organizację, odejść od tej wiecznej bieżączki i też profilować działania pomocowe. Zwrócono nam uwagę na dwa komponenty. Po pierwsze, że to już jest czas, żeby wykroić sobie fragment rzeczywistości, na którym się skoncentrujemy, ale z drugiej strony też jakby powiedziano nam, że to być może też już jest ten moment, gdzie jesteśmy już po tych najgorszych miesiącach, jeżeli chodzi o pomoc humanitarną, która była świadczona na początku, że może to też jest czas, żeby pomagać, pracować na kompetencjach, na kwalifikacjach. Jedna z naszych rozmówczyń tak pięknie powiedziała a propos dzieci uchodźczych, dać im możliwość realizowania swoich talentów. Być może to jest ten moment, żeby zacząć te działania profilować. Oczywiście pomysłem na zwiększenie efektywności jest wzmocnienie kadry, stabilizacja zatrudnienia, włączenie w pracę NGO-sy wykwalifikowanych specjalistów i specjalistek. O pomocy psychologicznej już mówiłam i to jest coś podstawowego, tak, o co NGO-sy proszą, ale ja chcę Państwu zwrócić uwagę szczególną, zwłaszcza, że mamy też zaprojektowane jeszcze wystąpienie jedno,
na temat roli asystentek i asystentów kulturowych. Przepiękny cytat z jednej z rozmów, chciałabym, żebyście się Państwo nad nim pochylili. Nie da się robić integracji bez spokojnej integracji, tak, bez ugruntowanej tożsamości kulturowej obu narodów. To nie może być tak, że zatracimy się, tak, że będziemy asymilować, bo to będzie skutkowało tylko jakimiś konfliktami i biedą. Drodzy Państwo, okazało się, NGO-sy nam o tym mówiły, że pomimo, że wydaje się, że to są bliskie kultury, polska, ukraińska, to, że tych różnic jest bardzo dużo. I ostatnim komponentem oczywiście to jest kwestia prawa. NGO-sy powiedziały nam, kryzys ukraiński pokazał, że my nie mamy kompleksowej, wspólnej polityki migracyjnej i to, o co też jakby proszono na przyszłość i na co zwracano uwagę, żeby odpolitykować uchodźcami, uchodźczyniami jako komponencie w grze politycznej, bo tracimy na współpracy pomiędzy pierwszym a trzecim sektorem. To jest bardzo duże wyzwanie, tak? Natomiast nasi rozmówcy, nasze rozmówczyni powiedziały, że to nie jest tak, że jest oczekiwanie od państwa polskiego, że ono będzie, nie wiem, płacić, tak, za pewne usługi, ale żeby przynajmniej było państwem wspierającym, a nie blokującym pewne działania, tak? I to już by było coś, co by pozwoliło pójść o krok dalej. Drodzy Państwo, i na sam Kasiu, to tak. Bo z tego, co rozumiem, to nie jest problem po naszej stronie, tylko u pani doktor. Recording in progress. A nie. Czy Państwo... Tak, Kasiu, tak, proszę kończ, bo co chwilę zrywa u ciebie łącze i nam giniesz, to już tak do brzegu. Okej, dobrze, do brzegu, drodzy Państwo. Przepraszam, jestem na super światłowodzie, więc nie mam pojęcia, w czym problem. Drodzy Państwo, myśląc o ocenie efektywności NGO-sów, nie możemy o nich myśleć jako o korporacjach, tak? I to jasno wybrzmiało, że to nigdy nie są organizacje, które działają w strukturach jak firmy. One działają w odpowiednich warunkach, w odpowiednim klimacie, w odpowiednim środowisku. To nie jest coś, co pozwala przełożyć działanie na przykład korporacyjne. I myślę, że warto o tym pamiętać, tak? Bo to też jest tożsamość NGO-sów, że one są organizacjami określonego typu. I konkludując, co mam nadzieję, że cokolwiek gdzieś tam wybrzmiało i dotarło, drodzy Państwo, kryzys oczywiście mobilizuje, ale też uwypuklił te słabości. Praca w NGO-sach jest pracą bardzo obciążającą. Kryzys wzmocnił tylko te obciążenia. Dodatkowe trudności, o których wspomniała pani profesor, tak? Czyli to, że to jest praca niewspierana przez władzę, to, że stosunek opinii publicznej się zmienia, nawet do wrogości, to jest coś, co utrudnia skuteczne pomaganie, podobnie model finansowania i te deficyty kompetencji i umiejętności. Oczywiście jest teraz wyzwanie przed NGO-sami, wyznaczenie na nowo być może profilu działalności i form pomocy, ale my chcemy powiedzieć bardzo ważną rzecz i chcemy, żeby to też wybrzmiało i dla nas to jest bardzo ważne. Nie zapominajmy, że to jest trzeci sektor społeczny, obywatelski i gdyby nie NGO-sy, gdyby nie ta ogromna pomoc, która była od samego początku, to bylibyśmy w zdecydowanie gorszej sytuacji niż się znaleźliśmy. Także z naszej strony też, jeżeli mogę, ogromne podziękowanie dla wszystkich organizacji, nie tylko tych, które wzięły udział w projekcie, ale które świadczyły pomoc. Dziękujemy. Dziękujemy ślicznie, z pewnymi zawirowaniami, ale doszliśmy do szczęśliwego końca prezentacji. Ja jeszcze nie powiedziałam, że tytułem prezentacji była reakcja organizacji pozarządowych na kryzysową sytuację związaną z napływem uchodźców ukraińskich w Polsce. I teraz mam nadzieję, że nie tracimy cały czas połączenia i że jest z nami pani doktor Maria Baran z SWPS-u. Mamy to? Dzień dobry. Dzień dobry, a ja nie widzę pani doktor.
Jestem online, ale nie wiem, jak się stać Dzień dobry, widoczną. pani doktor. Dzień dobry. Czy pani ma prezentację? Tak, mam, właśnie spróbuję Dobra, udostępnić. super. Będę wdzięczna za informację. Chyba jest widoczna, prawda? Jest, tylko pokaz slajdów, super. Dobrze. Bardzo Dobrze. fajnie, bardzo dziękuję pani doktor przed państwem, też z racji zawirowań wirusowych. Zdalnie pani doktor Maria Barań z SWPS-u i będzie mówiła o wrażliwych kulturowo rekomendacjach dla podmiotów wspierających Ukraińców w Polsce na podstawie wyników badania jakościowego. Bardzo proszę, ponieważ ja nie za bardzo mogę dyskretnie panią doktor dyscyplinować czasowo, to będę zobowiązana za samodyscyplinę. Tak, 20 minut. Tak. Dziękuję ślicznie. Włączam super. Dzień dobry Państwu. Ja właśnie jeszcze zanim zaczniemy, bo słyszę pogłos. Chyba już nie słyszę, super. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie i przepraszam, niestety też jestem chora, więc dlatego w tej formie. Natomiast zanim zaczniemy, to chciałam powiedzieć, że bardzo się cieszę, że tu jestem, bardzo się cieszę, że mogłam w ogóle wysłuchać poprzedniej prezentacji, ponieważ tutaj będzie pewne echo. Pewne wyniki mamy bardzo podobne i zbliżone, natomiast chciałabym podkreślić perspektywę, z jakiej my podeszliśmy do badania, bo nasza perspektywa jest mocno osadzona psychologicznie i właśnie kulturowo. I badanie, którego wyniki chciałabym Państwu pokazać, to jest badanie, do którego zaprosiłyśmy Ukrainki uciekające przed wojną z Ukrainy do Polski. Tutaj ja będę przewijać te slajdy, które są mniej istotne, natomiast dla nas z naszej perspektywy najważniejsza była ta konsekwencja inwazji, która dotyczyła właśnie bezprecedensowego kryzysu migracyjnego, ale w kontekście funkcjonowania psychologicznego osób, które przed wojną uciekają. I takim głównym tematem, który był osią naszych badań, była odporność psychiczna Ukrainek. Ja podkreślam któryś raz, że Ukrainek i zaraz się z tego wytłumaczę. Zdecydowaliśmy się skupić na tej grupie, która demograficznie po prostu była najbardziej dominująca, bo o uchodźcach w Polsce mówi się jednak, że jest to grupa silnie sfeminizowana. Oczywiście przyjeżdżają dzieci, osoby starsze i też nie tylko, natomiast to jest pewien dominujący rys, którym my zdecydowaliśmy się zająć. I no właśnie, ja tutaj nie wchodzę w szczegóły, ponieważ najbardziej zależy mi na tym, żeby Państwu pokazać wyniki tego badania. Natomiast to, co dla nas było ważne, jeżeli chodzi o taki kontekst teoretyczny, to było takie spojrzenie na odporność psychiczną, które jest dwutorowe, które obejmuje zarówno czynniki, które stanowią pewnego rodzaju czynniki ryzyka dla odporności, czyli to, co jest problemem, to, co jest trudnością, to, co jest źródłem dystresu psychologicznego, jak i tą drugą stronę, czyli zasoby, kompetencje, sposoby, strategie radzenia sobie. Także to badanie miało dość ambitny cel, ponieważ właśnie chcieliśmy się skupić i na deficytach, ale równolegle na siłach i kompetencjach po to, żeby stworzyć rekomendacje dla trzeciego sektora właśnie na temat tego, jak skutecznie i dobrze wspierać właśnie osoby z doświadczeniem uchodźstwa z Ukrainy w Polsce. I co więcej, bardzo nam zależało na legitymizującym podejściu, żeby oddać tym uczestniczkom badania głos, czyli przeprowadziliśmy wywiady, częściowo strukturowane wywiady psychologiczne. I całe badanie zostało zrealizowane w ramach paradygmatu Community-Based Participatory Action Research, co oznacza, że to nie była nasza potrzeba jakaś naukowa, znaczy również, ale zaczątkiem badania było to, że zgłosiła się do nas Fundacja Spraw Społecznych, która chciała dokonać ewaluacji działań, chciała zobaczyć, czy środki, które do tej pory wykorzystywała, były dobrze wykorzystane oraz co robić lepiej w przyszłości. Także bardzo silnie wierzyłyśmy i wierzymy w tym zespole, że te badania mają sens i taki praktyczny wymiar. Do badania zaprosiliśmy 33 Ukrainki, które opuściły Ukrainę po 24 lutego ubiegłego roku z powodu wojny i które otrzymały w Polsce jakąś formę pomocy humanitarnej, głównie właśnie z Fundacji Spraw Społecznych. Badanie zostało zrealizowane w zeszłym roku, to znaczy to był przełom 2022 roku, zakończyłyśmy badania w lutym i tak jak wspomniałam, było to badanie jakościowe, wywiady, one średnio trwały odrobinę ponad godzinę i to, co chciałabym podkreślić, to jest to, że jakby z uwagi na wrażliwość grupy społecznej my bardzo troszczyłyśmy się o wymiar etyczny i nie tylko
Tylko nie poruszałyśmy tematu bezpośrednio, oczywiście ten temat się pojawia, ale nie jest wywołany przez pytania. Nie chciałyśmy wtórnie traumatyzować tych osób, natomiast też zapewniona była pomoc ukraińskiej psycholożki interwencji kryzysowej w takiej sytuacji, kiedy osoby czuły potrzebę wsparcia po Koniec końców w badaniu wzięło udział 33 Ukrainki w wieku od 21 do 65 lat, natomiast tutaj trzeba też powiedzieć, że powyżej 50 roku życia były to jedynie 4 osoby, także były to raczej osoby młodsze. Tutaj widzą Państwo zakres tematów poruszanych podczas wywiadów. Pytałyśmy nie tylko o nastrój, emocje, ale też o takie kwestie związane z rozumieniem domu, ze strategiami właśnie radzenia sobie, też z wyzwaniami, trudnościami właśnie doświadczonymi w Polsce, adaptacyjnymi, ale też związanymi z relacjami społecznymi. Rozmawiałyśmy o poczuciu stabilności, o potencjalnych konfliktach w Polsce i doświadczeniach dzieci w szkole, o ile to było zasadne pytanie. Wyniki analizowałyśmy z wykorzystaniem refleksyjnej analizy tematycznej w programie Max Kuda. No i teraz, drodzy Państwo, tak, jak Państwo widzą, tutaj stworzyliśmy, to są wyniki analiz dotyczące pytania o czynniki ryzyka związane z odpornością psychiczną. I mamy tutaj jeden temat nadrzędny, który nazwaliśmy nieosiągalną normalnością. Natomiast ja nie mam czasu, żeby przejść przez wszystkie te tematy. Także tylko pokażę Państwu, że to jest i zaraz zatrzymam się dłużej na pewnym aspekcie, który chciałabym omówić. Tutaj widzą Państwo mapę wyników dla czynników wspierających odporność psychiczną i temat nadrzędny, który dotyczy małej stabilności. Natomiast tak jak powiedziałam, nie jestem w stanie omówić po kolei i zrobię to dość niestandardowo. To znaczy chciałabym zacząć od problemów, które z takiego poziomu bardzo nadrzędnego loku ptaka my w tych wywiadach znalazłyśmy i rekomendacji i na przykładzie części wyników Państwu pokazać, jak to należy rozumieć. Tak jak mówiłam, naszym głównym tutaj kątem analizy była ta odporność psychiczna, natomiast oczywiście zahaczało to, czy po prostu w wywiadach uzyskałyśmy dane na tego, co w tej pomocy nie do końca zagrało. I tutaj chciałabym, tak próbując to skategoryzować i jakoś tak nazwać, żeby być w stanie coś Państwu w ciągu tych 15 minut powiedzieć, spróbowałam pogrupować te nasze wnioski w takie 4 główne kategorie. Czyli potencjalne źródła nieadekwatnej i nieskutecznej czasem pomocy, naszym zdaniem wynikają z 4 takich aspektów. Pierwszy, bardzo szeroki, to jest etnocentryczne założenie dotyczące tego, że my wiemy lepiej. Czyli takie założenie, że my pomagający tym innym osobom wiemy, czego one potrzebują, wiemy, jak to należy robić, co się z tym wiąże. Bardzo duże zagrożenie związane z niekonsultowaniem potrzeb beneficjentów, z nieewaluowaniem działań fundacji i działaniu w oparciu o założenia, które często poprzez swój charakter są po prostu błędne. Drugim aspektem, z którym jesteśmy zdania, trzeba aktywnie walczyć i aktywnie go zmieniać, to stereotyp uchodźcy jako bezradnej, straumatyzowanej ofiary. Jest to stereotyp, który wiąże się z jednej strony z tym, że domyślnie dzielimy uchodźców na tych dobrych i tych gorszych. I dobry to jest ten, który się wpisuje w stereotyp. Natomiast uchodźcy są bardzo szeroką, bardzo różnorodną grupą, w skład w której chodzą również osoby, które owszem doświadczyły trudności, ale przy jakiejś pomocy czy wsparciu zaczynają sobie świetnie radzić. I taka osoba wypada z kategorii uchodźców i chociaż ma niezagospodarowane inne potrzeby, ale na przykład znajduje pracę, traci jakby dostęp do wsparcia. Trzeci aspekt, nazwaliśmy to orientacją krótkoterminową, naszym polskim jakoś to będzie, natomiast myślę, że to jest bardzo ładnie rezonuje z tym, co padło wcześniej a propos wiecznej bieżączki. Także tutaj pozwolę sobie przejść dalej. Do 4. punktu, który również wybrzmiał w poprzedniej prezentacji, mianowicie braku kompetencji kulturowych, co jest związane z pomijaniem różnic kulturowych i z takim założeniem, no, że skoro nasze kraje mają niski dystans kulturowy, są podobne, bliskie kulturowo, no to nie będzie problemów adaptacyjnych. Natomiast okazuje się, że podobieństwo nie oznacza tego, że żadnych różnic nie będzie. Także i teraz chciałabym to zrobić, znaczy pokazać Państwu na przykładzie 2 tematów wyodrębnionych w analizie. Tutaj jest temat związany z czynnikami ryzyka psycholog tylko dla ciężkich przypadków. Był to temat, który obejmował
wypowiedzi związane z, można by powiedzieć, brakiem kultury psychologicznej w Ukrainie, to znaczy z brakiem gotowości do korzystania z tego rodzaju pomocy. Ma to różnorodne źródła. Z jednej strony historyczne, jest to pokłosie po prostu ZSRR i wciąż żywej takiej pamięci nadużyć w psychiatrii i pomocy psychologicznej, kiedy po prostu osoby o poglądach nieakceptowanych powszechnie były zamykane, często torturowane w ośrodkach zdrowia psychicznego. I to jest wciąż żywa pamięć wśród starszych pokoleń. Natomiast z drugiej strony w Ukrainie też jest brak takiej powszechnej wiedzy a propos tego, na czym konkretnie polega praca psychologa, jak ona wygląda, w jakich przypadkach może pomóc. I panuje takie przekonanie, co my bezpośrednio uchwyciłyśmy w badaniach, że jest to taka pomoc dla osób, które są naprawdę w głębokim kryzysie albo są naprawdę poważnie zaburzone na przykład. I tutaj chciałabym powołać na cytaty. I na przykład jedna z naszych rozmówczyń powiedziała, u nas był psycholog, jeszcze mieszkałam w biurze, mieliśmy bardzo dobrego psychologa. Ona przychodziła do nas 2 razy dziennie, 2 razy w tygodniu, przepraszam, delikatnie, czyli wiedzieliśmy, że do nas przychodzi. Przepraszam, ale muszę zamknąć okno, bo nie widzę. Okej. Już jestem. Czyli wiedzieliśmy, że do nas przychodzi i mówiła nam, proszę dziewczyny, dopiero przyjechałyście, potrzebujecie pomocy psychologicznej, przyjdźcie, porozmawiajcie, bardzo dobry psycholog. I rozmawiała pani z tym psychologiem, nie chodziłyśmy, śmieje się, no bo po co? U nas wszystko dobrze, przyjechałyśmy, mamy już tutaj, nie latają rakiety, ziemia się nie trzęsie. Tak już niby w bezpiecznym miejscu, tak? No dlaczego mamy się rozmawiać? No jakim prawem? To mówię za siebie nawet mogę powiedzieć ze swoich koleżanek, bo razem tam mieszkałyśmy, nikt nie chodził, mówią nie, wszystko w porządku, już się uspokoiłyśmy, wszystko dobrze. I tutaj kolejny cytat. Jak przyjechaliśmy, to przez kilka dni mieszkaliśmy obcych ludzi i musieliśmy szukać gdzieś mieszkania. Potem trzeba było szukać rzeczy, bo przyjechaliśmy bez rzeczy. Trzeba było iść do sklepu i tak dalej. I tak minęło trochę czasu, a potem już nie trzeba było. Wydawało się, że inni ludzie bardziej tego potrzebowali, jakby nie było wybuchów w pobliżu nas. Na przykład domy innych ludzi były zniszczone, więc wydawało się, że komuś innemu jest to bardziej potrzebne. Dlatego nikt nigdzie nie chodził. I tutaj przejdę do drugiego tematu, który jest związany właśnie z korzystaniem, czy tym brakiem tendencji do korzystania z pomocy psychologicznej u uchodźczyń. To jest temat, jak najpierw przetrwanie, pod temat liczą się podstawowe potrzeby i pomoc. Wśród podstawowych potrzeb, które zgłaszały nasze rozmówczynie, nie było pomocy psychologicznej. Zwłaszcza w pierwszym półroczu mało kto z tej pomocy chciał korzystać. Owszem, zdarzały się przypadki, zdarzały się wyjątki. To często były osoby, które korzystały z podobnego wsparcia w Ukrainie, na przykład mając chore dzieci, czy po prostu faktycznie w ciężkich przypadkach. Natomiast generalnie nie była to najbardziej powszechna potrzeba. W przeciwieństwie taką potrzebę stanowiło zagospodarowanie potrzeb takich zupełnie podstawowych, potrzeb bytowych. I na przykład tutaj mogą Państwo zobaczyć cytat zaznaczony na żółto. Jeśli na przykład jesteśmy tu w hostelu, raz dziennie nas tu karmią, mamy tu obiad, mieszkanie jest bezpłatne, jest ciepło, przytulnie, więc czujemy się tu całkowicie bezpiecznie, a ktoś wręcz przeciwnie, nie może znaleźć mieszkania. Nie w hostelu, ale gdzieś tam wynajmuje mieszkanie i nie ma pieniędzy, ani pracy. Taka osoba być może nie czuje się bezpiecznie, jest niespokojna. No kto jak się urządził, a od tego zależy wszystko. Inny cytat, już ostatni. Czasami dzieci chorują, chodzimy do tej samej szkoły, więc kto może, ten pomaga. Na przykład, kiedy jesteś w pracy, ktoś może zająć się twoim dzieckiem, nakarmić je. Wie pani, wydaje się to małą rzeczą, ale powiem pani, że to nie jest mała rzecz. To jest bardzo ważne. I na tym przykładzie chciałabym właśnie poruszyć te aspekty, które wiążą się z 4 kategoriami jakby problemów. Jeżeli my zakładamy, że uchodźca jest to osoba straumatyzowana, ofiara i zakładamy, że wiemy lepiej i nie konsultujemy naszych założeń, może to doprowadzić na przykład do takiego problemu ze źle ulokowanymi środkami. I to jest case Fundacji Splot Społeczny, która faktycznie założyła dużo większe środki na pomoc psychologiczną dla uchodźców, natomiast w porę się zreflektowała, zrobiła badania i udało jej się przenieść te środki na pomoc rzeczową czy pomoc projektową związaną właśnie z tymi podstawowymi bytowymi potrzebami. Natomiast ten case pokazuje jeszcze jedną rzecz. Pokazuje przykład różnic kulturowych, których często osoby pomagające w dobrych intencjach, ale z powodu braku kompetencji czy wiedzy na temat różnic kulturowych, no nie mają do tego dostępu. Tak? Czyli mamy tutaj przykład dostępnej pomocy psychologicznej, a z drugiej strony sytuacji, w której się z niej nie korzysta. I jest to jeden z wielu przykładów właśnie różnic kulturowych istniejących pomiędzy naszymi krajami.
I teraz ja już tutaj przyspieszam, bo widzę, że kończy mi się czas. Natomiast przejdę do ostatniego slajdu, który chciałam Państwu pokazać. Niektórych rekomendacji. My, tak jak mówiłam, te rekomendacje były naszym celem. Ja tutaj bardzo pobieżnie przebiegam przez wyniki i przez tematy, natomiast nie chciałabym Państwa zostawiać z niczym na koniec. Także w oparciu o to, co Państwu pokazałam oraz o inne dane, których nie zdążyłam omówić, wydaje nam się, że takie zupełnie podstawowe rekomendacje ważne dotyczą przede wszystkim konsultacji z beneficjentami, inkluzywności na wielu poziomach, badania potrzeb, sprawdzania, rozmawiania, czego te osoby potrzebują. Powiem Państwu jeszcze jedną krótką anegdotę, która bardzo dobitnie pokazuje, jak bardzo powszechny jest to problem. Skontaktowały się ze mną jakiś czas temu, kilka miesięcy temu media, mówiąc o tym, że jest problem w jednym przedszkolu, ponieważ jest dziecko w Ukrainie, z Ukrainy w polskim przedszkolu i ono nie je. I czy to jest trauma? Na co ja powiedziałam, czy zapytałam, czy ktokolwiek rozmawiał z prawdopodobnie matką czy opiekunką tego dziecka. Okazało się, że nie. I to jest pierwsza patologia czy paradoks. Szukamy jako Polacy pomagający, czy wokół tego pomagania szukamy ekspertów zewnętrznych, kiedy najprostsza i najszybsza ścieżka dotyczy konsultacji z ekspertami lokalnymi. Mam na myśli Ukraińców. Dużo łatwiej i szybciej problem zostałby rozwiązany, gdyby ktokolwiek porozmawiał z matką tego dziecka. Bo wtedy by się okazało, że w tym konkretnym przypadku to nie była żadna trauma, tylko właśnie różnice kulturowe dotyczące posiłków. Bo dziecko nie było przyzwyczajone do polskich kanapek, a w polskim przedszkolu nie serwowano kaszki. Bardzo łatwo można było rozwiązać ten problem, po pierwsze otwartą komunikacją, konsultacją z osobami zainteresowanymi, ale też zmianą menu, co byłoby naprawdę banalnie proste. Czyli konsultacje to jest, i inkluzywność. Inkluzywność dotycząca pracy w zespołach dwukulturowych, współpracy z ukraińskimi ekspertami. Nasze badanie nie powstałoby, gdyby nie było realizowane w zespole polsko-ukraińskim. Nie wyobrażam sobie innej sytuacji, natomiast to jest podstawa, bo można mieć ekspertów, którzy znają się na międzykulturowości, ale to nie zastąpi ekspertów, którzy mają pogłębioną wiedzę w aspekcie danej kultury. Kolejną rekomendacją jest właśnie zmiana stereotypu uchodźcy, ponieważ z tym się wiąże wiele zagrożeń i wiele problemów związanych ze świadczeniem pomocy, o których troszeczkę już powiedziałam. Natomiast też kwestia potrzeb bytowych, realizowania ich, ponieważ nasze badanie zostało przeprowadzone 9 miesięcy po inwazji rosyjskiej, a te potrzeby wciąż nie były zaspokojone. Oczywiście wiąże się to z tą wieczną bieżączką, z tym, że państwo polskie może nie w całkowitym zakresie przejęło odpowiedzialność obywateli. Natomiast to jest też związane z tym, że nawet mając pewien plan na pomoc, konieczne jest uelastycznienie go i bycie gotowym na zmiany, więc należy też zadbać o to, aby uprościć procedury grantowe i uelastycznić je, aby przenoszenie kosztów było możliwe, ponieważ sytuacja zmienia się bardzo dynamicznie. Konieczna jest też edukacja fundatorów na temat roli pomocy wytchnieniowej. To jest to, o czym w poprzedniej prezentacji wydaje mi się mówiono a propos dać możliwość realizowania talentów. I tu jest duży problem, ponieważ fundatorzy nie mają chęci i gotowości, aby przeznaczać środki na pomoc tak zwaną wytchnieniową, na realizowanie hobby, na pójście do kina, na pójście na basen, na zadbanie, nie wiem, o wygląd, na realizację przyjemności, uważając, że to jest coś trywialnego, że to jest coś nieważnego. Natomiast nasze badania bardzo silnie pokazały, że to jest jedna z bardzo ważnych potrzeb, bo umożliwia właśnie ten dostęp do małej stabilności, do zwykłej codzienności i wspiera dobrostan psychologiczny. Ale też pokazałam Państwu wyniki, które pokazują, że nie ma tej gotowości pełnej takiej do korzystania z pomocy psychologicznej, więc co w związku z tym? Z jednej strony psychoedukacja na ten temat, ale z drugiej umożliwienie wsparcia naturalnego. To jest pewien aspekt pomagania, który dział się naturalnie, był efektem ubocznym oferowanych kursów, zajęć dla kobiet z Ukrainy. Okazało się, że to, co sobie ceniły najbardziej w tych kursach, czy to były kursy językowe, czy jakichś robótek ręcznych, czy jakiekolwiek inne,
To były przerwy na herbatę, w których one mogły porozmawiać same ze sobą. Tak więc zajęcia integracyjne, spotkania, grupy wsparcia to jest coś, co ma też silny aspekt profilaktyczny. Jeżeli nie ma gotowości korzystania z pomocy psychologicznej, to konieczne jest właśnie umożliwianie tego wsparcia naturalnego i wpisywanie tego w realizowane projekty. No i na koniec ostatni punkt to edukacja i kompetencje międzykulturowe, bardzo szeroko zakrojona, nie tylko dla psychologów, pedagogów, asystentów międzykulturowych w szkołach, ale w ogóle wolontariuszy. Konieczne jest edukowanie ludzi w zakresie istniejących różnic kulturowych, ponieważ to ułatwia adaptację. I drodzy Państwo, tym już kończę, natomiast powiem, że po świętach planujemy publikację naszego raportu, więc jeżeli jest tutaj jakiś aspekt, który Państwa zainteresował, którego nie poruszyłam wystarczająco głęboko, to zachęcam Państwa do tego, żeby Państwo sięgnęli po ten raport. No i dziękuję serdecznie, mam nadzieję, że zmieściłam się w czasie. Dziękuję bardzo. Pani doktor, ja bardzo dziękuję, bo to co do minuty. Naprawdę, to jest mistrzostwo świata. Bardzo dziękuję, bardzo mi przykro, że nie mogła być Pani z nami osobiście, ale cieszę się, że chociaż w takiej formie się udało. Bardzo ładnie nam się tutaj wszystko składa, dlatego że w dwóch poprzednich prezentacjach padło określenie o różnicach kulturowych i do tych różnic kulturowych się wszystkie Panie odnosiły. W ostatniej prezentacji pojawiło się określenie kompetencje międzykulturowe. No to płynnie przechodzimy do asystentury międzykulturowej. Czyli przed Państwem pan profesor Mikołaj Pawlak, pani profesor Agnieszka Koza-Koszczak, którzy opowiedzą o asystenturze międzykulturowej w systemie edukacji formalnej w Polsce. Bardzo proszę. 20 minut. Ja może pomogę włączyć slajdy i wezmę pilot od doktora Kosyły. No dobrze, kwestie techniczne rozwiązane. Mam nadzieję, że będzie tego typu utrudnień mniej niż przy połączeniach online. Przechodzimy do naszej wspólnej prezentacji z Agnieszką Koza-Koszczak nazwanej Asystentura międzykulturowa w systemie edukacji formalnej w Polsce. Co bym chciał powiedzieć na wstępie? Ona jest osadzona między innymi w projekcie badawczym, który prowadzimy w dwójkę, ale jeszcze z siedzącą w drugim rzędzie dr Martą Kindler, finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki, ale to, o czym będziemy mówić, będzie się wpisywać we wszystkie 3 misje uniwersytetu, czyli chcemy mówić i o tym, co wiemy z badań, ale chcemy mówić także o tym, jak uczymy na ten temat, a także jak wchodzimy, próbujemy oddziaływać na społeczeństwo i wchodzić w dialog z różnego rodzaju interesariuszami, żeby zmieniać politykę społeczną i edukacyjną w naszym kraju. Więc plan działania bardziej konkretny jest taki, że najpierw zarysujemy kontekst, później przekażę głos Agnieszce Koza-Koszczak, który nam opowie o ramach prawnych, o roli asystentek i asystentów międzykulturowych w polskich szkołach, wyzwaniach i trudnościach, a na koniec opowiemy o studiach podyplomowych, które w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji,
dla aktywnych i przyszłych asystentek i asystentów prowadzimy. I mam nadzieję, że dzięki temu uda nam się te 3 różne wątki połączyć. Pierwsza sprawa, do polskich szkół dzieci z punktu widzenia formalnego nazywane dziećmi cudzoziemskimi chodzą od dawna i od dawna było ich coraz więcej. Ten przyrost w ostatnich latach przed wojną był dosyć szybki i na początku roku szkolnego, w którym rozpoczęła się rosyjska inwazja na Ukrainę, tych dzieci było już 70 000 w polskich szkołach, czyli stanowiły grubo ponad procent wszystkich uczniów i uczennic. I taka rola asystentki międzykulturowej w szkołach naszych już od ponad 10 lat funkcjonuje i myśmy już to zjawisko wtedy zaczynali badać, z tym, że to była sprawa bardzo niszowa. Tak jak tu Państwo widzą, Ministerstwo Edukacji i Nauki było przekonane dzięki systemowi informacji oświatowej, że takich osób w naszym kraju zatrudnionych w tej roli jest 19. Myśmy wiedzieli, że jest ich między 70 a 120 dzięki współpracy z poszczególnymi samorządami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi, które asystentów i asystentki zatrudniają. I to jest właśnie też taki bardzo ciekawy przykład, w którym my wchodzimy do opisywania rzeczywistości, ale także z intencją, żeby rekomendować coś na temat jej zmiany, natomiast resort odpowiedzialny za te sprawy, pod którego egidą pewne rozwiązania prawne funkcjonują, się tym zjawiskiem nie interesuje. Po prostu pewne narzędzie wpisane w ustawę o systemie oświaty, no, nawet nie było nie posiadał minister czy pracownicy ministerstwa informacji o liczbie ludzi, nie mówiąc już o jakichkolwiek próbach ewaluowania, jak to narzędzie działa. Oczywiście efektem przybycia uchodźców wojennych z Ukrainy po 24 lutego zeszłego roku było pojawienie się znacznie większej liczby dzieci w szkołach polskich, a także za tym poszło zatrudnienie znacznie większej liczby osób, które zatrudniono po to, żeby im pomagać. Znowuż aktualne te odczyty z systemu informacji oświatowej mówią o niecałych 500 osobach. My wiemy, że w tej chwili prawdopodobnie około 1200 pracuje w tej roli i tu również mam poczucie, że nasze państwo nie wywiązało się w pełni z roli koordynowania tego wysiłku, żeby tych uczniów i uczennice wspomagać także z wykorzystaniem tego narzędzia, bo mamy też inne narzędzia, mamy klasy, zespoły przygotowawcze, mamy naukę polskiego oferowaną uczniom cudzoziemskim, ale teraz będziemy się skupiać na tym jednym narzędzie, brzmi brzydko, gdy mówimy o pewnej roli przez konkretnych ludzi wykonywanych i te 1200 osób w dużej mierze jest zatrudnionych dzięki organizacjom pozarządowym, w dużej mierze dzięki dofinansowaniu od podmiotów międzynarodowych, na przykład UNICEF-u, ale też duża część z nich jest zatrudniana już przez same szkoły dzięki środkom samorządów lokalnych. Więc żeby bardziej w sposób usystematyzowany powiedzieć o tym, jak to wygląda, najpierw od strony prawnej przekażę głos Agnieszce Koza-Koszczak. Bardzo dziękuję. We wstępie było powiedziane, że będziemy odchodzić od aktów prawnych, ale na chwilę musimy do jednego wrócić i tylko do jednego, dlatego że obecność asystentek i asystentów międzykulturowych, którzy zgodnie z ustawą są nazywani pomocą nauczyciela, reguluje jeden akt prawny i jeden zapis właściwie w akcie prawnym i widzicie go Państwo teraz na slajdzie. To jest fragment ustawy Prawo oświatowe, zresztą w ustawie o systemie oświaty obowiązującej wcześniej był dokładnie taki sam zapis, który mówi o tym, że osoby niebędące obywatelami polskimi, podlegające obowiązkowi szkolnemu albo obowiązkowi nauki, które nie znają języka polskiego lub znają na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki. W skrócie można tą kategorię osób nazwać dzieci cudzoziemskie albo dzieci z doświadczeniem migracji. Mają prawo do pomocy udzielanej przez osobę władającą językiem kraju pochodzenia, zatrudnioną w charakterze pomocy nauczyciela przez dyrektora szkoły. W tym przepisie jest też zapisane, że tej pomocy się udziela nie dłużej niż przez 12 miesięcy, chociaż oczywiście wiadomo, że dzieci dochodzą w różnych momentach roku szkolnego i nie da się tego tak dokładnie oddzielić. Przychodzą nowe dzieci, więc no, powiedziałabym, że te 12 miesięcy to jest taki mało żywy zapis. I w przepisie jest też dookreślone, że środki na zatrudnienie tej pomocy nauczyciela przekazuje organ prowadzący, czyli zazwyczaj Wydział Oświaty w większych miastach albo gmina na wniosek dyrekcji szkoły.
Jedyna taka wymagana umiejętność czy kwalifikacja, która jest określona w przepisach, to jest to, że ta osoba ma władać językiem kraju pochodzenia dziecka. Często to jest tak, że włada językiem niekoniecznie tym pierwszym językiem dziecka, ale na przykład językiem, którym dziecko również się posługuje. I tak jak powiedział wcześniej Mikołaj, mimo że ten przepis obowiązuje już ponad 10 lat, to dużą liczbę asystentek i asystentów przez to ostatnie dziesięciolecie zatrudniały organizacje pozarządowe. Dla przykładu powiem, że w zeszłym roku szkolnym wydaje się, że największym pracodawcą zatrudniającym asystentki i asystentów było Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, które zatrudniało około 800 takich osób. W tym roku UNICEF w Warszawie zatrudnia 400, więc jak Państwo sobie przypomnicie tą liczbę 475 osób, które według ministerstwa pracują w całej Polsce, no to wiemy, że w samej Warszawie jest ich 400, to też pokazuje, że te dane nie są do końca adekwatne. Jak pewnie Państwo słyszycie i też w tytule naszego wystąpienia jest ta nazwa asystent międzykulturowy. W ustawie jest pomoc nauczyciela. Myślę, że jest potrzeba, żeby wyjaśnić tą rozbieżność. Organizacje pozarządowe i same szkoły, i sami asystenci od wielu, wielu lat używają przede wszystkim tego określenia asystent międzykulturowy. Sami Państwo pewnie widzicie, jaka jest różnica taka i czysto semantyczna, ale też w takim jakimś zabarwieniu emocjonalnym tego określenia. Tak? Pomoc nauczyciela, taka osoba, że tak powiem, przypięta do nauczyciela, asystent międzykulturowy, osoba, która bardziej być może ma służyć społeczności szkolnej i też jest podkreślony ten aspekt międzykulturowości, natomiast rzeczywiście w takim codziennym języku pomoc nauczyciela to jest to określenie, którego używamy, żeby wskazać konkretnie osobę zatrudnioną ze środków publicznych pozyskanych od organu prowadzącego na wniosek dyrekcji szkoły. Asystent międzykulturowy czy asystentka międzykulturowa, szersze określenie obejmujące osoby zatrudnione na różnych zasadach i w różnej formie w tej samej funkcji. Czego nie określają przepisy, bo tych rzeczy niedookreślonych jest dużo więcej niż określonych. Nie określają pożądanego czy wymaganego wykształcenia, doświadczenia ani kompetencji. Nie określają zakresu zadań, co więcej też nie określają, jak Państwo widzieliście, celu ani pożądanych efektów tej pracy. Tutaj bardzo dużo jest w gestii dyrekcji szkół, co ma swoje dobre strony, ale też ma swoje trudne strony. Przepisy też nie określają ani przepisy, ani żadne oficjalne rekomendacje liczby dzieci przypadających na jedną asystentkę, ani liczby asystentów przypadających na dziecko, więc są takie szkoły, gdzie jest na przykład jedno dziecko z Brazylii i to dziecko ma asystentkę międzykulturową, a są takie szkoły, gdzie jest 120 dzieci z Ukrainy i 1 albo 2 asystentki międzykulturowe. No i sama taka pewna dynamika czy napięcie wpisane w tą rolę i też w jej nazwę, kogo tak naprawdę ma wspierać asystent. Czy to jest asystent dla dziecka, czy to jest tak, jak jest zaszyte w nazwie ustawy, pomoc nauczyciela. W praktyce, jak Państwo zaraz zobaczycie, oczywiście ta osoba pomaga zarówno dzieciom, jak i nauczycielom, jak też rodzicom, jak też innym uczniom i uczennicom. No i coś, co jeszcze jest w tych przepisach i może budzić pewne wątpliwości, to jest to, że pomoc nauczyciela powinna być zatrudniana przez dyrektora szkoły, ale dokładnie tak to jest napisane w przepisach. Jest zatrudniana. Nie jest to żadne zobowiązanie i też za niezatrudnienie, czy za to, że organ prowadzący nie przekaże środków na zatrudnienie pomocy nauczyciela, nie grożą żadne konsekwencje, więc często jest niestety nadal tak, i było w ciągu tych ostatnich 10 lat, że organy prowadzące nie przekazywały środków, mówiąc, że po prostu nie mają ich zabezpieczonych w budżecie i tutaj była ogromna rola dyrekcji szkół, które lobbowały i domagały się takich pieniędzy. Jeśli chodzi o rolę i zadania asystentek, to chciałam zacząć od 3 takich głównych modeli pracy w szkole, ponieważ one są różne. Jeden z takich modeli, który chyba jest który jest optymalny dla
na pewno dla asystentek i asystentów, to jest praca w jednej szkole, na stałe, codziennie przez kilka godzin, obecność na lekcjach albo na stałe w jednej klasie. Tak jest najczęściej w edukacji początkowej w klasach 1-3 albo w oddziałach przygotowawczych, albo rotacyjnie w różnych klasach, czyli asystentki chodzą na te lekcje, na których są najbardziej potrzebne, do różnych klas, na przykład na, nie wiem, historię do 4B, a potem na chemię do 7A. I w ten sposób pracują. To, co jest takie dosyć przekrojowe dla wszystkich tych modeli, to jest to, że asystentki i asystenci bardzo blisko współpracują z nauczycielami i blisko towarzyszą dzieciom. W takim sensie, że często po prostu siedzą na lekcji przy dziecku czy przy dzieciach, tłumaczą w trakcie lekcji, bywają też często obecni na przykład w świetlicy. I też są dostępni w trakcie przerw, więc można, myślę, w odpowiedzialny sposób powiedzieć, że oni są częścią społeczności szkolnej, aczkolwiek zdarza się tak, że jedna asystentka pracuje w kilku szkołach i jest to najczęściej motywowane takimi względami budżetowymi, czyli na przykład organizacja pozarządowa ma budżet na zatrudnienie jednej asystentki, decyduje się przydzielić ją do 3 różnych szkół, żeby większej liczbie dzieci i nauczycieli zapewnić wsparcie. Nie jest to optymalne, ale tak się często zdarza. Jeśli chodzi o zadania samych asystentek i asystentów, ale też efekty ich pracy i korzyści z ich obecności w szkołach, no to przede wszystkim oni są kojarzeni z tłumaczeniem, czyli że tłumaczą dzieciom to, co mówią nauczyciele i w drugą stronę czasem tłumaczą między dziećmi to, co dzieci mówią. Często też tłumaczą rodzicom, na przykład w trakcie zebrań, jeśli szkoła wprowadzi taki model, że zaprasza asystentów międzykulturowych na zebrania z rodzicami. Pomagają w nauce języka polskiego, aczkolwiek nie są odpowiedzialni za nauczanie języka polskiego. To są oddzielne zajęcia, które prowadzą oddzielni nauczyciele. Pomagają często siłą rzeczy w nauce. Pełnią też funkcję takiego łącznika między szkołą a społecznością migrancką, jeśli taka społeczność jest w otoczeniu szkoły. Odciążają kadrę szkoły na różne sposoby, o tym jeszcze powiem za chwilę. To, co już się pojawiało w dzisiejszych prezentacjach, czyli wyjaśnianie różnic kulturowych, pomoc w rozwiązywaniu jakichś nieporozumień i konfliktów, ale też reagowanie w sytuacji gorszego traktowania, szczególnie dyskryminacji ze względu na pochodzenie, narodowość czy stopień znajomości języka polskiego. Są też takimi osobami, które pozwalają zrozumieć i różnice kulturowe, ale też zrozumieć oczekiwania i system edukacji w Polsce, zarówno dzieciom, jak i rodzicom. No i bardzo ważna rola związana ze wsparciem emocjonalnym dla dzieci i też byciem z takim role model, taką dorosłą, życzliwą osobą w szkole, która też własnym przykładem pokazuje, że można się odnaleźć w nowym kraju, w nowym środowisku i dobrze funkcjonować. No i ogromną rolę odegrali asystenci i asystentki w trakcie edukacji zdalnej, w trakcie pandemii, kiedy byli takimi osobami właściwie na pierwszej linii pomocy i prowadzili zajęcia, często byli zostawiani na zajęciach zdalnych z dziećmi z doświadczeniem migracji samodzielnie, z takim po prostu przykazem od nauczycielki czy nauczyciela, jaki fragment materiału mają zrealizować, ale też identyfikowali różne bariery, potrzeby, pozyskiwali laptopy dla dzieciaków i byli też taką pierwszą linią wsparcia emocjonalnego. No, ta rola była nie do przecenienia, chociaż jednocześnie pandemia to był moment, gdzie wiele szkół zaczęło zwalniać asystentów, mówiąc, no skoro nie ma zajęć fizycznych, to po co nam ci asystenci, a tymczasem okazywało się, że właśnie tym bardziej oni są potrzebni. I to już będzie ostatni slajd, o którym chcę Państwu powiedzieć. Z wyzwania, trudności i potrzeby, które też spróbuję troszkę przekuć na rekomendacje, mierzymy się od wielu lat z tym i nadal, że liczba asystentek, asystentów w szkołach w Polsce jest niewystarczająca wobec zarówno potrzeb dzieci, jak i szkół. Tutaj bardzo pomogłyby jakieś działania takie zachęcające ze strony instytucji odpowiedzialnych za system edukacji. Po drugie, niestabilność zatrudnienia. Być może Państwo się spotkaliście z tym, że asystenci są często zatrudniani na czas roku szkolnego, rozumianego od września do czerwca, co oznacza, że w wakacje nie mają zatrudnienia, nie mają wynagrodzenia. No, trudno w takiej sytuacji budować jakąś stabilność zawodową,
ani też stabilność wsparcia dla dzieci. To też powoduje rotację w tym zawodzie. No, wymagałoby to takich działań pewnie związanych z usystematyzowaniem tego zatrudnienia i też formą tego zatrudnienia. Często to są umowy cywilnoprawne. Wynagrodzenie asystentek, asystentów jest dosyć niskie, często niższe niż początkujących nauczycielek, między innymi z tego powodu, że asystenci też ze względu na brak wymaganych kompetencji, na przykład wykształcenia wyższego pedagogicznego, są zatrudniani z puli środków administracyjnych, czyli ich wynagrodzenie idzie z tej puli, co wynagrodzenie pani sekretarki, pań i panów woźnych, takiej kadry administracyjnej szkoły, w związku z tym też nie ma takiej możliwości awansu zawodowego związanego z podwyższaniem wynagrodzenia. No i też to, co się z tym wiąże, nie są asystenci zatrudniani w oparciu o kartę nauczyciela, również ze względu na brak konieczności posiadania odpowiedniego wykształcenia i kwalifikacji, w związku z tym nie mają tego limitu, co nauczyciele, tych 18 czy 20 godzin przy tablicy, co oznacza, że ta praca jest równie bardzo, a może nawet trochę bardziej wypalająca niż praca nauczycielek, no bo ta praca bezpośrednio z dziećmi czy z rodzicami obejmuje więcej często niż 20 godzin tygodniowo. Kolejna rzecz, niski prestiż i pozycja w hierarchii szkolnej i na rynku pracy. No jeśli chodzi o rynek pracy, to te wszystkie powyższe czynniki, o których powiedziałam, się do tego przyczyniają. Natomiast jeśli chodzi o pozycję w szkole i niski prestiż, to podam Państwu jeden przykład, który myślę, że wiele wyjaśni. Pierwszy przykład jest taki, że pamiętam taką szkołę, w której została zatrudniona asystentka, która przez pierwsze 2 miesiące pracy nie mogła się doprosić o to, żeby dostać kluczyk do łazienki dla personelu. Tak korzystała z łazienki dla dzieci, no co też jakoś wyraźnie pokazywało, w jaki sposób kadra szkoły ją postrzega. Drugi przykład jest taki, że w trakcie ferii, to jest bardzo niedawny przykład, tuż sprzed wakacji, jedna z dyrekcji szkół wpadła na pomysł, że skoro asystentka w wakacje nie będzie pracować z dziećmi, to może będzie myła okna i podłogi w całej szkole. Więc to są przykłady, które pokazują, jak te osoby są postrzegane czy pozycjonowane w środowisku szkolnym, chociaż jednocześnie mam takie poczucie, że ten sposób ich widzenia rośnie ze względu na to, że jak jest więcej dzieci z Ukrainy i ta rola też jakoś, ta funkcja się przebiła do dyskursu publicznego, to w pewnym sensie też są bardziej doceniani. No i brak możliwości albo ograniczone możliwości doskonalenia zawodowego i tutaj za chwilę też Mikołaj powie o studiach podyplomowych, które są jedną z odpowiedzi na tą. To ja w takim razie już przeskoczę kolejne rzeczy z wyjątkiem ostatniej. W ciągu ostatniego 1,5 roku asystentki i asystenci zaczęli być postrzegani jako osoby, które pomagają tylko dzieciom z Ukrainy. Tak to zaczęło być identyfikowane. I chcę tylko zwrócić uwagę na to, że istotne jest bardzo to, żeby pamiętać o tym, że dzieci o innym pochodzeniu też takiego wsparcia potrzebują. Przed 24 lutego wiele szkół mówiło, nie potrzebujemy asystentów dla dzieci z Ukrainy, z tych powodów, o których mówiła przed chwilą pani doktor Baran. Teraz szkoły mówią, potrzebujemy dużo asystentów dla dzieci ukraińskich, a gdzieś tracą trochę z pola widzenia dzieci o innym pochodzeniu. Panie profesor? Jeszcze nie kończąc zdanie, panie profesorze. Tak, kończąc naszą prezentację, chcemy pokazać jedną z odpowiedzi, którą nasz instytut zaproponował, żeby włączyć się w rozwój tego zawodu. Od zeszłego roku akademickiego prowadzimy studia podyplomowe, asystentura międzykulturowa w szkole. Tu jest zdjęcie studentek i 2 studentów drugiej edycji studiów i części kadry też tam widzę. Studia powstały bardzo szybko po wybuchu, po pojawieniu się większej liczby uchodźców ukraińskich. I tutaj takie drobne dane o edycjach tych studiów, które pokazują, kim są osoby zainteresowane takimi studiami i z jakich krajów również pochodzą. Ten skrót SPAM szybko wyjaśnię, który może być zagadkowy. Po prostu Uniwersyteckie Biuro
rekrutacji nadaje takie akronimy kierunkom studiów i od studia podyplomowe, asystentura międzykulturowa wkleili nam spam, ale my się z tego bardzo cieszymy. Agnieszka Kozakoszczak ukuła taki bon mot, że po prostu dzięki temu polskie szkoły zaspamujemy ludźmi przygotowanymi do pełnienia tej roli. Studia się rozwijają. W tej chwili w drugiej edycji ponad 40 osób studiuje, więc łącznie liczymy na to, że będzie już 70 absolwentów, absolwentek, czyli ponad kilka procent kadry takiej w Polsce, więc przyczynimy się do tworzenia pewnej grupy zawodowej. Celowo studia są studiami, które nie odbywają się zdalnie, bo chodzi nam o budowanie sieci ludzi, którzy tworzą zawód i wymieniają się także między sobą doświadczeniami, nabierają pewnej sprawczości dzięki temu, takiej podmiotowości. Oczywiście przewaga jest słuchaczek i słuchaczy z Ukrainy, ale mieliśmy w obu edycjach osoby studiujące z Białorusi, z Wietnamu, także polskich nauczycieli, nauczycielki, ale także z Rosji, Kazachstanu, Tadżykistanu, Iranu, bo takie dzieci po prostu chodzą do polskich szkół i potrzebują tego typu pomocy. Większość z nich to są aktualne. Niestety teraz część byłych asystentek, które utraciły pracę ze względu na zmniejszenie zainteresowania opinii publicznej polskiej i międzynarodowej wsparciem uchodźców ukraińskich w Polsce, ale także tacy, którzy planują w tym zawodzie pracę, a także inne osoby jakby z otoczenia szkoły. Myśmy uwielbiali panią, która była członkinią Rady Rodziców i też chciała te studia ukończyć. Mamy to szczęście właśnie, że dzięki zainteresowaniu międzynarodowej opinii publicznej możemy te studia umożliwić uczestnictwo w nich za darmo, bo są dofinansowane przez Norwegian Refugee Council i byliśmy w stanie bardzo szybko uruchomić program tych studiów i teraz ta opowieść nie ma na celu tylko chwalenie się studiami, tylko pokazanie osadzenia w takim kontekście społecznym tego, że na przykład Fundacja na Rzecz Różnorodności Społecznej, ale koalicja różnych fundacji i stowarzyszeń, które asystentki wcześniej zatrudniały, już wytwarzały jakąś tożsamość zawodową, wymieniały się wiedzą na ten temat, więc we współpracy z nimi uniwersytet był w stanie bardzo szybko przygotować program studiów, które są studiami stricte zawodowymi, więc ta wiedza praktyczna ma tu bardzo duże znaczenie, a nie tylko to, co my możemy dać jako akademicy i właśnie to przekładanie się na wytwarzanie zawodu jest tu ważne. Tak? Więc kiedy zorientowaliśmy się w kwietniu, że jest taka potrzeba 2022 roku już w październiku prowadziliśmy te studia i na tych fotografiach są akurat, to są już absolwentki naszych studiów, które pracują w polskich szkołach i wspomagają dzieci cudzoziemskie. Zanim podziękuję za uwagę, chciałem powiedzieć o tej trzeciej misji, którą już zasygnalizowałem, że to współpraca uczelni z pewnym tworzącym się środowiskiem zawodowym, środowiskiem organizacji pozarządowych, które ten zawód wspierają, ale także my staramy się docierać do opinii publicznej poprzez media. Nie wiem, pierwszy dzień roku szkolnego, Dzień Edukacji Narodowej, były materiały prasowe, radiowe na ten temat. No, teraz mamy wielkie nadzieje związane z tym, że prawdopodobnie filozofia resortu edukacji zmieni się dość radykalnie i będzie większa otwartość na wsparcie tego typu zawodu. Mamy już taką torbę dla pani minister z różnymi materiałami i rekomendacjami, którą mam nadzieję wkrótce wręczymy. Dziękuję bardzo. Ja dziękuję ślicznie. Pokrzykuje na mnie w różny sposób, mniej lub bardziej subtelny dr Andrzej Kosyło, mówiąc, że najważniejsze jest to, że tłumacze wychodzą o 5:30. Jesteśmy niezmiernie Państwu wdzięczni i skończymy przed 5:30, zanim Państwo wyjdą. Ostatnią naszą mówczynią jest nasza wspaniała pani dr Ludmiła Dubczak, która jest naszą przyjaciółką, współpracowniczką Centrum Analiz Kryminologicznych i opowie Państwu o dzieciach z ukraińskich domów dziecka w czasie wojny, o tym, jakie są wyzwania dla Polski i innych krajów Europy. Ludku, 20 minut maksymalnie. Dobra?
Dzień dobry, szanowne państwo, szanowni uczestnicy konferencji, gości, organizatorzy. Dziękuję bardzo za zaproszenie oraz możliwość przedstawienia swego referatu na temat dzieci z ukraińskich domów dziecka w czasie wojny, wyzwania dla Polski i innych krajów Europy. Będę próbować mówić szybko, ale mówić o tym trzeba dużo, bo naprawdę problema jest bardzo trudna do decyzji i nawet nie wiemy, na ile ще trudności będą w związku z przez to, że mamy teraz wielką migrację i dużo jest dzieci, które ewakuowane z Ukrainy, z tych miejsc, gdzie już możliwe, nie wiem, kiedy już zможemy odbudować i będzie możliwość wrócić tych dzieci. Ale będzie mówiła nie tylko o wyzwaniach dla tych państw, które naprawdę otworzyli i podali rękę pomocy dla Ukraińców, dla wszystkich Ukraińców, którzy zostali w Ukrainie, które tutaj, ale także osobno chcę mówić o tych dzieciach, które jest z ukraińskich domów dziecka. Najpierw zacznę od statystyki, takich ogólnych odnośnie dzieci, a potem już przejdę bezpośrednio do dzieci z domów dziecka. Ogólna statystyka. Trudno podać, możemy powiedzieć, że mamy brak dokładnej statystyki odnośnie dzieci i odnośnie dzieci. Jedyne na pewno gdzieś mniej więcej znamy, że około 34-40% od wszystkich, którzy wyjechali z Ukrainy, to jest dzieci i młodzież do 18 lat. Jak widzimy, to około 3 miliony dzieci i młodzieży. Na lato 2022 roku było w różnych państwach 672 tysiące ukraińskich uczniów, w samej Polsce to 185 tysięcy. Jak wyglądała sytuacja w Polsce? Możemy porównać, jak to było do 24 lutego 2022 roku i po tym. Widzimy, że do 1,5 miliona dzieci, które były, to całkowita liczba była dzieci, które przebywali w Polsce na dzień po 24 lutego. To było z raportu, który opublikowano w 2023 roku w listopadzie. Nie wiem, w 2023 roku to było więcej, jak było 1 700 000. Wśród nich my możemy zobaczyć dane odnośnie dzieci, które poszli do szkoły i porównać to dlatego, żeby rozumieć, że naprawdę nikt nie był gotowy. Nie dzieci, nie dorosli, opiekuny, wychowawcy, ale także i te państwa, które przyjmowali. Zobaczcie, jakie w porównaniu na przykład dzieci, które odwiedziły szkoły, do 24 lutego ich przybyło w 2 razy więcej, a dzieci, które odwiedzili podstawówkę, w 4 razy więcej. Kto mógł przewidzieć tę sytuację, że na ile więcej będzie tej kategorii osób, dzieci w porównaniu z innymi dziećmi, a żeby normalnie to, żeby to funkcjonowało normalnie, trzeba było odpowiednie podejście i kontrola. Dalej, osobno trzeba mówić wśród wszystkich dzieci, dla każdego to była problema wyjazd z Ukrainy, ale osobno trzeba mówić o dzieciach bez opieki i dzieci obserwowane od rodziców, tak? To znaczy, że zobaczcie, ja podaję te dane w sumie. Dlaczego? Bo jak dalej będę mówiła o tym, że nie zawsze dzieci obserwowane od rodziców pod opieką innych opiekunów z Ukrainy byli traktowane w innych państwach jako z opieką dzieci. To taka historia była we Włochach, nie jedynожды, tak samo były sytuacje i w Polsce. Dalej, i widzimy, że na lipiec 2022 roku, jak podała Komisja Europejska, w 23 krajach Unii Europy było około 23 tysiące takich osób. To w tej sumie, tak? Dzieci bez opieki, dzieci, które byli w grupach jako z domów dziecka.
W Polsce sytuacja, widzimy, także trochę nie do końca uzgodniona z tymi danymi, które po całej Europie tutaj bardzo wielkie dane z jednej strony podane, z innej strony to także nie do końca dokładno wszystko zrozumiałe, bo odkąd możemy wziąć tę informację? Po pierwsze, to jest z tych numerów PESEL-ów, które wydane, tak? To po tym numerom PESEL znamy, że 40 jest informacja, że na ten czas, o którym tam podano 47% to byli dzieci. Dzieci i młodzież do 18 lat. I z tych danych było mniej więcej ogólne czysło dzieci, których my odnosimy do dzieci bez opieki, albo które byli z domów dziecka, to kilkadziesięciu. No to różne można rozumienie tutaj wiedzieć. Także do tej grupy, tą grupę można także wyleczyć ze strony na przykład Polski, to po decyzjom sądu, kiedy sąd rodzinny wydawał tymczasową opiekę nad dziećmi. I wtedy można także poleczyć. Rozumiemy, że to cały czas zmienia się sytuacja, że wyjeżdżają, przyjeżdżają dzieci i możliwe nigdy my dostatecznie nie zможemy tę daną informację otrzymać. Dalej, w czym jest problem dla tego, żeby zrozumieć i kontrolować ten proces migracji dzieci i młodzieży do 18 lat? Bardzo wielka różnica jest pomiędzy Ukrainą i innymi państwami w regułach odnośnie tego, kto może wyjeżdżać i jak dzieci mogą wyjeżdżać. Na przykład od początku wojny w ogóle to trudno było kontrolować. Mogli wyjechać dzieci pod opieką nie wiadomo kogo, tak? Ale oprócz tego młodzież, jeśli oprócz tego w regułach Ukrainy nie ma tak, że dzieci, które wyjeżdżają od 16 do 18 lat, muszą pójść na rejestrację do konsulata, żeby być pod w kontroli własnych, swoich władz, i Ukrainy, jak my widzimy. Na przykład Niemcy, Polska, na ile ja znam, możliwe tutaj blend, ale to na pewno знаєте, Niemcy, Polska, Włochy dla młodzieży od 16 do 18 lat jest takie prawilo, że reguła, że jak wyjeżdżają, nie muszą zgłosić się do, nie tak, że ich mogą odesłać, umieścić w specjalnych, wyspecjalizowanych placówkach dla młodzieży bez opieki. Oczywiście, kiedy to straszne, co dzieje teraz w Ukrainie, zaczęło 24 lutego, kiedy wszyscy myśleli, co robić dalej i dużo wyjeżdżali, to na pewno z dziećmi, którymi my mówimy, dzieci z placówek instytucjonalnych, ich było ewakuowane w różne miejsca. Więcej było ewakuowane z tych wschodnich terenów do zagranicy. To Polska, Niemcy, Rumunia, Włochy, wiem także, ale także z innych takich mniej ryzykowanych miejsc także była ewakuacja do jeszcze więcej bezpiecznych obwodów, to Zakarpackiego, Lwowskiego, Ivano-Frankowskiego i Czernowieckiego. Dalej, odnośnie teraz tylko statystyk, tych, które podane odnośnie dzieci z placówek, jak my mówimy, internatów w Ukrainie albo domów dziecka, jak w Ukrainie ta ewakuacja w ilości osób, takich dzieci, to około ponad 6200 było. Ponad 2400 było w Ukrainie, ta ewakuacja w inne miejsca bezpieczne, a ponad 3800 dzieci było wywезone za granicę, to znaczy w inne państwa. Także my widzimy, że wśród o problemach i tych trudnościach i tych wyzwaniach, które teraz przed tymi państwami, które musieli kontrolować i opiekować się tymi dziećmi, powstała problema w tym, że nie bardzo różne systemy. U nas jedna systema w Ukrainie da regulacji tych wszystkich instytucji w zagranicy, to i w Polsce i w innych państwach inna. Ja o tym także chcę powiedzieć. I mamy także w ukraińskich tych szkołach, domach dziecka,
Jest dzieci, które mają i jednego z rodziców jak minimum, a to może i dwójkę. A takich, których sieroty my nazywamy, to із тих 6 tysięcy, ponad 3 tysiące, to takie były dzieci sieroty, które wywiezione były ewakuowane. I із tych sierot, tak, ponad 2000 dzieci to były ewakuowane za granicę. I po placówkam, także jak mówić o tej ilości placówek, które mamy w Ukrainie, to w całym ich około 727, to ewakuowano było 214 i wśród nich 100 za granicą to było 168. To te dane, które ja otrzymала. Ja na każdym slajdzie próbowała zostawić informację, bo może być w czasie to nie zawsze jedno z innym uregulowane, na to także trzeba patrzeć, żeby nie do końca wszystkie dane porównywać. Ale od taka sytuacja, że ja nawet sama nie oczekiwała, że takie, kiedy zaczynałam badania, to, że takie dane będziemy mieć. Dalej, ważne także, i teraz o tej różnicy pomiędzy tymi instytucjami w Ukrainie i instytucjami, które jest za granicą. I ilością tych osób w Ukrainie, widzimy procent populacji takich dzieci, które mieszkają w szkołach z internatem, to znaczy i w domach dziecka, to 1,4%, w Австрії, Норвегії to 0,1%, a w Polsce, Bułgarii to 0,5%. I jest oczywiście ta systema, jaka u nas w Ukrainie, ona potrzebowała już dawno reformowania i ta reforma zaczęła się, dalej powiem o tym. Ale tak jest, że dużo państw już dawno rezygnowali od tej systemy, która jest u nas. My znamy Stany Zjednoczone jeszcze od początku XX wieku, już nie mają takich placówek, a jakie ja teraz powiem, w Wielkiej Brytanii to po II światowej wojnie, w Irlandii Północnej, a w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii, Irlandii Północnej, Królestwie Norwegii i Republice Islandii, tam nie ma takich domów dla dzieci do 3 lat, a w Ukrainie jeszcze takie domy dziecka jest. I powiem tak, różnica jest także i w regułach, i w organizacji, i w процедурах, як ми діти відсилаємо до таких, чи як вони zostają w takich domach dziecka. Wiadomo na przykład, że 81%, prawie 80%, które przebywają takich jest na wniosek rodzica. To znaczy, że u was takiego nie ma, tak, w Polsce, żeby i w nas ta procedura nie tylko sądowa, a jest procedura administracyjna, żeby dziecko poszło do takiego domu dziecka. Jest specjalne na szkoły internaty, których ja tak czytałam, że u was nie ma. Internaty z typu sanitarialnego, gdzie dzieci z różnymi formami chorób zostają. Tam cukrzyca i tam na przykład gruźlica. Jest możliwe. No w tych danych, których ja brała, to tam powiedziano, że w Polsce takich nie ma. Dalej szkolne specjalne dla takich problemów związanych w dzieci, to psychiczna choroba albo jeszcze jakieś od autyzmu, jeszcze to także osobne u nas internaty jest dla takich dzieci i to jest problema tym, żeby jak uregulować ten proces migracji, wyjazdu za granicę i tutaj odpowiednik takiej systemy mieć i żeby ich najważniejsze w tych wyzwaniach dla państw, które przyjmują, jest chronić prawa człowieka, chronić dziecko, chronić wszystkie jego prawa, które on ma i jako w swoim rodnym państwie i odpowiednio i w całym systemie prawnym. Dalej, powiem tak, że nasza systema, ona teraz przeżywała tu reformę, która miała już być w niej. I ta reforma zaczęła się od 2017 roku i miała skończyć w tej tablicy jest do 2026 roku. My teraz byli w trakcie tych reform, żeby przejść od tej systemy
wielkich placówek, powiem, які вони wielkie, а є у нас навіть діти перебувають в таких placówkach до 300 osób, я навіть 100-300, у вас таких już nie ma. Ну і таких placówek у нас було на початок реформи деінституціалізації цієї системи около 700. 106 tysięcy to w nich przybywały dzieci i jak widzicie i musieli po tej reformie my przejść na te 0,5%, które było u was w Bułgarii i stworzyć takie placówki, w których dzieci jest nie po 300 osób, a do 10 osób. Prawie szli my w dobrym kierunku. Jedyne, że my w całym wojna nam spowolniła, a nawet nie spowolniła, a поставила на місце, що, напевно, зараз ніякої реформи в тій dziedzinie ми не маємо. Oprócz tego ми подорожними міністерствами маємо ці placówki. Міністерство здоров'я, Міністерство едукації і науки, Міністерство політики społecznej. І різні категорії дітей. Найменші діти, то те до 3 років. Tak, na ile ja znam, do Ministerstwa Zdrowia w placówkach, najwięcej w nas w Ministerstwie Edukacji i Nauki. No i oczywiście ta wszystka systema musiała zmieniać się i pod kontrolą koordynacji rząd wyznaczył Ministerstwo Polityki Społecznej. No a teraz wojna od 24, to znaczy nie wojna zaczęła się 24 lutego, ona zaczęła się od 14 roku, ale to ten straszny etap zaczął się od, widzimy, 24 lutego, kiedy nikt, wszyscy tutaj informacja od dyrektora Charkowskiego Wodowodomu dziecka, który wywoził swój dom dziecka za granicę, tam byli dzieci chore, no, z takimi psychicznymi chorobami, trudnymi takimi chorobami. Tam trudności różne były. Mało tego, organizacja i wszystko. On powiedział, jeszcze było w tym, że na granicy na przykład go nie uwierzyli, że on wywozi tych dzieci prawdziwych, które w tym domie, że mówili, no, na polskiej nawet granicy, że mówili, że on chce podmienić dzieci. A to on mówi, że to taka sytuacja, że dziecko na 4,5 lata przez swoje choroby, tam autyzm czy nie wiem, ono wyglądało na 3 lata. I naprawdę, a w tej sytuacji kontrolnej, bo ja także jak wyjeżdżała, ja pamiętam, że nikt nikogo już nie kontrolował, tak wypuściali, no wszystkich, żeby jechali. Dalej. Oczywiście trzeba było szybko pod kontrolę brać tę sytuację. Ministerstwo Polityki Społecznej zaprosiło 23 kraje, żeby podpisać memorandum. Znam, że na pewno podpisali z Polską i Litwą, ale nie w tej formie, który proponował ten memorandum, rozumiecie, że to interesy państwa, interesy swojego państwa także trzeba chronić, ale była podpisana polska deklaracja polityczna, gdzie dużo pytań, które potrzebne było w tej dziedzinie decydować i w tym dokumencie było prawie uregulowana. Bardzo wielka pomoc była wszędzie w Polsce. Zobaczcie, tutaj ja ostatnio zobaczyła informację od 12 października teraźniejszego roku, że prezentowali i specjalnie kupili dom dla ukraińskich dzieci, gdzie przebywają teraz 14 dzieci z Ukrainy i Polski. Tam różne mecenaty z różnych państw i oczywiście to wielka ręka do pomocy była ze strony polskiej. Jednak jakie problemy i dlaczego? Oprócz tych, o których ja powiedziała, że różne podejścia do umieszczenia zorganizowanych ewakuowanych domów dziecka w Europie. Ja postaram się, ale najważniejsze rzeczy, bo tutaj, z jednej strony było takie podejście, żeby zachować to, jak wyjeżdżali. Wyjechali 20 osób, 90 osób, to tak jak gdzieś ich umieścić i niech, żeby tak wszystko działało. Z jednej strony to było inne podejście, to jest faktyczne reformy. A reformy jakie? Takie, że faktycznie rozsyłali po różnym rodzinam, żeby dzieci po jednym, dwóm dziecku żyło tam. Na przykład we Włochach jedna z
з таких домів дитяча виїхала за границю, там було 24 вихованки. Було так же, як powiedzieli директорка дому, що трохи права їх як опікунів не були визнані. Przez to цих дітей розділили на jednych-двох, віддали до різних родин, а потім przez 1,5 місяця вийшло так, що ті родини już nie chcą tych ukraińskich dzieci. I w sumie 9 dzieci potem trafiło do włoskich placówek dla dzieci. I to taka sytuacja. Dlatego ta ważna przyczyna, dlaczego, że w Ukrainie w takich domach dziecka opiekunami prawnymi jest dyrektor i wychowawca, a tutaj nie było wyznane ich jako opiekunami prawnymi. Oczywiście to stała działać już prawna systema na przykład innego państwa, do którego oni jechali. Але також були приклади в тих же Влохах, коли заховувалася та система, та група в такому стані, які приїжджали. 93 діти були вивезені від віку від 8 до 18 років, і вони там гміна, мала гміна, przez decyzję sądu zostawili w takim stanie ten dom. Dalej, dzieci odbierają nie tylko przez te wszystkie problemy, a jeszcze dlatego, że często i rodzice nie w dobrym stanie, a każde państwo, a europejskie państwa bardzo pilnują to wszystko. Jak coś nie tak działa w rodzinie, to jest decyzja i sądu, żeby odebrać takich dzieci. Bardzo twarda taka pozycja na to, jak musi zachowywać się dziecko i w relacji do dziecka, to w skandynawskich państwach, jeszcze paru minut można. W skandynawskich państwach to wiadomo, nawet że tylko w Szwecji co najmniej 5 przypadków zabrania dzieci z rodzin ukraińskich. O Polsce 2 przypadki, których przeczytała w artykule w jednym ukraiński artykuł i polski przypadek, jeden ten, który w ukraińskich artykułach przeczytała o historii jednej rodziny, która wyjechała z Mariupola, miała swoich 8 dzieci swoich 3 biologicznych i 8, których adoptowali i wyszło tak, że w końcu u nich dzieci zabrali, tutaj w Polsce, we Wrocławiu, zabrali przez sąd i były oddali, nie pamiętam tam polskie opiekuństwo, ale oni przez sąd jeszcze u wrześniu 2002 roku to sądowa decyzja musiała być, żeby odebrać dzieci. No tam trzeba opowiadać o tej historii, ale taka jest. Ale z innej strony także wiadomo, bardzo nie, z mojej strony, jak ja przeczytała ten artykuł, to naprawdę bardzo wątpliwa sytuacja, która wydarzyła się w Kazimierzu Dolnym, kiedy wyjechała nasza jedna ukraińska rodzina, także z takimi adoptowanymi dziećmi. Ale problema w tym, że tym domem, tej grupą opiekowali się nie tylko ukraińscy opiekuni, a było tak, że tam potem, jak doznali się, opieku miała amerykańska jakaś organizacja, pastor z tej organizacji, który wkrótce miał jakąś umowę na to, że to przygotowywali się dzieci dla adopcji w Stanach. I kiedy było to tutaj w Polsce o tym już doznali, to oczywiście to zgłosili do sądu i sąd postanowił, że opieka to musi być jedna opiekunka Ukrainka, druga opiekunka Polka i żeby zabroniono był wyjazd tej rodziny, tak, ogólnej za granicę. Ale co się stało, nie wiem, nawet z inicjatywy konsula generalnego Ukrainy, te dzieci wyjechali za Szwajcarię. I potem było powiedziane tak, no dobrze, jest decyzja sądu, to znaczy, że decyzja sądu nic nie znaczy w takiej sytuacji, że faktycznie co chcieli, to zrobili, tak? I w takim, to jest także wyzwanie dla państwa, jak w takiej sytuacji działać. No i dalej
Tak, ustawa wyszła, bardzo dużo uregulowała ona, ale to było aż od 12 marca. Rozumiem, od 24 lutego do 12 marca już dużo działa. Dobrze, i no, zmieniła ona dużo. No, dziękuję bardzo. I bardzo ważne było, żeby przy tym wszystkim oni wyjechali, ale żeby nie skradli tych dzieci, nie było ryzyka nielegalnej adopcji, wyzysku, handlu z nimi, to w całym polityka taka działa na to, żeby to chronić. I dziękuję za uwagę. Dziękuję ślicznie. Wiem, że myśmy to jest. Ale ja mówiła, że o tym trzeba dużo mówić. Szybko, ale dużo. Stworzyliśmy straszną presję czasu. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję pani doktor. To co, my sobie stąd pójdziemy, a pan doktor będzie kończył, tak? Dyskusję. Jeszcze otwieramy. No jaka nie? dyskusja? Jak, no może ktoś przynajmniej jedno pytanie 25. Aha. No 2 minutki. Ja Czy ktoś ma pytanie? No to bardzo proszę. No to jedno niestety. Dzień dobry, mam na imię Wieczysław Konotopczyk. Jestem z Ukrainy, psycholog, psychoterapeuta i chciałbym dopełnić informacje o asystentach, bo pracuję na placówkach jako mobilny psycholog Q-Zmianą. Jest taka fundacja polska. My wspieramy ukraińskich dzieci, współpracujemy ze szkołą, pedagogami, psychologami, asystentami. I również jest taka problema asystentów, nie wystarcza. Wszystko problemy na asystentów. Jest takie sytuacje, gdzie pedagogi z psychologii nic nie robią, bo nie rozumieją ukraińskiego, nie rozumieją kultury. I wszystko jedna osoba tam działają za 100 dzieci. Ale chciałbym uważać, że ważne jest dla państwa może fundusze założyć na wspieranie asystentów psychologami też, bo wypalenia dużo. Dlatego rezygnuję dużo asystentów, nie chcę dalej pracować, bo kiedy ona pracuje i myje pole, no tam sprzątaje, a potem sprzątaje po wszystkim problemom szkoły, bo to jest trudna relacja i z bullyingu, nierozumienie, ksenofobia jest, no to jest dużo jest i sporo sytuacji. Nasze działanie, my pracujemy z funduszu Biura Edukacji i Bloombergu. I na tamtym rok my mieli tam po 100 godzin na psychologa, na wspierające wszystkie szkoły. Ja tam wspierał 25 szkół, teraz wspierałem tylko 5. I to jest ważne pomyśleć o tym, że to jest ważne, żeby nie... Ci osoby, które po dyplomówkę przeszli, żeby było wsparcie tych osób, żeby nie było wypalenia, bo nie będę 3., 4. grupy, ja tak myślę. To jest na moje rozumienie. Dziękuję. Dziękuję. Władza z nami tutaj zabrana. Bardzo dziękuję, że pan ten wątek poruszył, bo asystenci międzykulturowi, tak jak wszystkie zawody pomocowe, powinni mieć dostęp do superwizji. I jest część asystentów w Polsce, którzy mają superwizję zapewnianą przez organizacje pozarządowe, które ich zatrudniają i oni mówią, że to jest absolutnie konieczne, absolutnie bezcenne wsparcie. To jedna rzecz, a druga jest taka, że powstał też jakiś rok, 1,5 roku temu taki pomysł w gronie asystentów organizacji pozarządowych i szkół, żeby być może rozdzielić tą rolę albo wykształcić nowy zawód, kogoś, kto by się nazywał psychologiem międzykulturowym albo pedagogiem międzykulturowym. Taka osoba, która mogłaby być zatrudniona w szkole, tak jak są psychologowie zatrudnieni, ale specjalizację międzykulturową i byłyby to też założenia osoby z doświadczeniem migracji, które oczywiście musiały mieć wykształcenie psychologiczne i odpowiednie. Także jakieś takie pomysły powstają z tym, co pan zasugerował. Mam nadzieję, że one się wydarzą.
Ważne, żeby to było, żeby ci asystenty psychologowie, odpowiedzialność była nie przed dyrektorem szkoły, a żeby był jakiś oddzielny urząd, który wspierał ich i nie było nacisku na psychologów szkolnych, no, międzykulturowy od dyrektora szkoły. Były takie różne sytuacje, które, jak to mówi, że wszystko zamknąć w domu, wszystkie problemy. Dziękuję. Dobrze, proszę Państwa, no okazało się, że mogę skończyć. W takim razie bardzo pięknie wszystkim Państwu dziękuję za dyscyplinę czasową, za bardzo, bardzo ciekawe rzeczy, za wniesienie takiej praktyki do tych rzeczy teoretycznych, o których mówiliśmy wcześniej. I pozwolę sobie przekazać mikrofon panu doktorowi Andrzejowi Kosyło, tak? Który już puści nas do domu. No nie wiem, jakby są różne zdania na ten temat. Chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim Państwu, którzy wytrwali do końca. Wiem, że program był bardzo napięty, dlatego serdeczne dziękuję. I bardzo chciałem podziękować też naszym prelegentom wszystkich paneli, zwłaszcza gościom, którzy przyjechali do nas z różnych zakątków świata i którzy pozwolili nam stworzyć, mam nadzieję, pewną platformę, którą spróbujemy rozwinąć. Też bardzo serdecznie dziękuję wszystkim partnerom naszej konferencji i spodziewam się, że te kontakty, które zostały zawiązane, ta wiedza, która została przez nas dzisiaj otrzymana, to wszystko zostanie wykorzystane w przyszłości, że pojawią się też publikacje z konferencji. Także wszystkim Państwu serdecznie dziękuję i spodziewam się, że w przyszłości niedalekiej znowu wszyscy się spotkamy podczas kolejnych eventów i spodziewam się, że będą już poświęcone rozliczeniu zbrodni rosyjskich, a nie tylko planowaniu, w jaki sposób to zrobić. Także serdecznie wszystkim dziękuję i do zobaczenia. Uroczyście zamykam konferencję.